Yeah, zvuka sniper banga, rap, check, still, shit is real. Yeah, zvuka sniper banga, rap, check, still, shit is real. Ko vzame mic, naj se show jebeno začne bit funky banga, yeah. Za reprezentanje striktno, obavezno pa se reprezenta street, ne pa tisto bitch, kar predstavljaš tisko seljačine. Repate za pajkice, za lip gloss, za najkice, za speed cox. Zato imate zabit nos, jadni ste, ker ne vohate lastni shit, gnoje, jaki ste šilavi, je skor ko dik moji. Včasih me prime da na redu, bi vam neki tako big boy, sam ne, ker ste little bitch, yo. Dead in the middle of little, lega get in the rhythm, ne vidim pa bud previden. Rap delam srcem in dušo in full se pridem, ker delam pravi shit plus flow mam brezhiben. Juice in pa gin, min na liker notu krigl, muziko do fulla dvigem, dok ne pride 5 kibel, diddle little in this bitch sem. Moram style hit vrš, enim je na bed, zato ker višem se na itch, yes. Picture me rolling in my 5-4 bands, ne registriran in ukraden bands. Damn yo, brez brems, vozim proti tebi, yo. Res, ker si proti men show, check the real man show. In jebeš filme, can you feel me? Ja, ko ti vržem stil ven, veš da il sem. Ko lega pišem kor, mega nisem skor, mega sem sam kolega disem. Ker se veš da, eni tam preveč gobzajo in ne vem ka, od tega majo, ej, vam že grem na živce mal, ker sam en par v komad dam. You dumb fuck. Kdaj bo refren? Fuck refren, ker ga ko me čakaš in zato nič ne čuješ, ka povem pred tem. Ha, lega ne vem, kdo je večji kreten, on ali pa jaz, ker še vedno stran ne grem. Od tam, ej, DJ, fucking raj mi nek good vibe za good night. Pa mu to oprema. Pardon. Yeah, zvuka sniper banga, rap, check, still, shit is real. Yeah, zvuka sniper banga, rap, check, still, shit is real. Jo, vsi pozdravljeni, kako smo kaj? Evo, spet sem čisto nepripravljen, spet nimam muska. Jo, vas bom tako pozdravil. Enega bom malo kasneje, zato ker napisal, da ga moram prvo. Žijo Jogurtplay, žijo Jakaz, žijo Rebi, Vojsi. Ja, Vojsi, ej, sej lik to sem hotel zdaj. Žijo Streamplayer, žijo Savinčan, žijo Dibor, žijo Piklusi, žijo Leni, žijo Maj, žijo Jakob, žijo Legend, žijo Notberzi, žijo Tina Jamšek, žijo Moj telefon, žijo Mato, žijo Fake Monster, žijo Snacks, žijo Razuk, žijo Tetej Kladnik, žijo Prestopnik, žijo Teo Petek, pozdravljen. A nej? Kaj še imaš ti to ime zdaj spet? Kdo je to? Kdo si ta ime spremenil? Od memberjev. Nuža, jo, danes smo proti enim Avstrijkam zgubali 100 pik. Kaj so neka ful dobra ekipa, te Avstrijke, verjetan. Jarko Tišina, žijo Kelbero, žijo Mato, žijo Kobra. A ti si Šrek, ma. Najdel smo Jakata 2.0, ki si vsak dan spremeni 10krat ime. Žijo Roberto, žijo Ajka 2011, žijo Matija Mijovič, žijo Tija, žijo 33, žijo Elden Ring Pro Player. Ej, o tem tukaj ne govorimo, okej? Dobro jutro, Ajka, kva? A ja, veš, dejansko da sem se zbudil, vse sem se res. 1 urco sem zdaj spal, no, ko sem predstreamam lik tok, da nisem cel zaspan. Jo, Filip, žijo Kristjan Milič, žijo Jaka, žijo Jaxi, žijo Trixer Organ. Pozdravljeni vsi, kako ste kaj danes štet, kako ste kaj? Kako ste kaj, jaz si moram sam tle očala spucat. Pogremo pa vse tako, vedno, da vam povem, kaj je fora teh sessionov. Danes je drugač zadnji polfinale, se pravi, oni, ki še niso kvalali, pa oni, ki imajo danes prvič šanso, imajo danes tudi zadnjo šanso, da kvalajo za veliki finale, ki je naslednji teden. V tem velikem finalu imamo že drugač Benjija pa Savagea, Tysona pa Thomasa, pa Kinzla pa Deceptosa. Tako da Slovence imamo že tam, vse, ki smo lahko imeli. Glede to, pač oni dosta bila edina od Slovenca, ki sta igrala drugač. Benji pa Savage pač niso Slovenca, ampak pač jo obožujem.
A ja, čak bom, ajde, gremo, bom pinil jogurt, ajde, pinamo jogurt tam. Kako sem jaz? Jaz sem tudi uredil, chat, jaz sem tudi uredil. Tako da, let's go, Klement pa Floki, točen ja, Klement pa Floki nista kvalala včeraj. Pa Trulex pa Čiko tudi ne. Tako da, lej, danes imamo še par velikih imen za gledati, chat, tako da, ni panike, sicer nisem vedel, a boste radi gledali danes, ali ne, pa sem vas vprašal, pa vas je veliko zglasoval na communityju, da bi vsem gledali ta session 3. Tako da bomo tole danes gledali. Drugače, za tiste, ki ne veste, se pravi samo še 12 mest je za ta finale. In 6 iger je danes, namesto 5. Tako da danes je ena igra več. In v teh 6 igrah ali moraš eno igro zmagati, pa greš naprej v veliki finale, ki je naslednji teden. Ali pa moraš biti top 6. Ti greš naprej v finale, tako na koncu, če ne zmagaš. En je rekel, da je Tyson zmagal sote, čakaj, te grem jaz tole zdaj pogledat. Grem jaz tole pogledat, če je tole res. Danes, vem, da je bil Tyson čet v sotih, ampak žal nisem mogel gledati, pač bil sem preveč zaspan ob 3, ker sem lih prišel z Maribora. Smuti je doniral 1 euro, yo, Tyson vinil solo. Ej, lik zdaj sem mislil pogledati, hvala ti Smuti za 1 euro. Da vidim tale solo cash cup. A to si lih kar končala? Pa res, slojga Tyson kar zmagal solo. A je to leto sploh ne vem, če je bil Tyson kdaj v finalu solo. A je bil? Ni, a ne? Ja, televizijo, ja, chat, hvala, da sem ne spomnil. Sem jo prižgal, sam moram naštimati z kaminček. Hvala. Yo, Kubs, jaz v bistvu lahko načeloma tole naredim, a? Takole. Ljudno, kako so odigrali. Thomas HD bil pa 5, lej no, God duo, ki jih bomo spremljali naslednji vikend, Malibuka 6. Lega, Čiko ful dober igra, chat, Čiko dober igra. Zunga se nam zmenil, dokler mi ne prodajo, da je kontra, da ni zen. Janis 69. Ok, Tyson zmagal, nice. Pa imamo tole čez 25 minut. Čakajte, da si uno mapo dam, chat, sekunda, da vam pokažem, da pogledamo, kdo vse danes igra. Ne, tole sem se pinil, ja, fuck off. Čakaj, ej, kjer je un? Čakaj, kjer je un na Twitterju, ki je naredil to mapo? Kva je že res? Tale, Maksim, evo ga, imamo ga. Drugač ni res gaj, ampak ja. Čakaj, sem rekel, da bom ignoriral. Če ga je Team Benu, pa sploh ne mislim podpirati. Me ne zanima, iz kje je. Tlej, tako bom. Čakaj, tlej, jaz ne moram. Čakaj, če ni res, se bom upravičil, če bo to v prihodnosti se tako dokazal, ampak če so ga z ekipe van vrgal, pa še veliko drugih stvari, veliko dokazov sem videl, ne mislim pač podpirati cheaterjev. Tako pač je, chat. To je moje mnenje, lahko me sovražite, zato lahko ne. Tukaj nima nobene veze, iz kjere države je kdo. Vedno sem podpiral Slovence, vedno navijamo za Slovence, ki gledamo te turnirje, ampak pač ne bom se toliko nizko spustil, pa da bom nekoga podpiral, ki imam velik občutek, da pač res uporablja zen. In zakaj ni ben? Zato, ker je zen zelo težko dokazati. Jaz imam občutek, da Epic ve, ampak da ne bena, ker probajo videti, da se čim več turnirjev dogra, da vidijo, kako lahko sistem zazna to stvar, ker to je ena naprava, chat. To ni, da imaš ti na svojem računalniku za to. Ampak nima veze. Ok, to je vse, kar bom rekel. Če se motam, pa da se bo to enkrat dokazal kontra, pa da bo kvalo, ne vem, na naslednje let na World Cup, pa tam pač kaj itak ne bo mogel tega uporabljati, ker ne bo smel, pa bo tam dobro odigral, bom rekel kapa dol, se bom upravičil in to je to. Ampak prej pa ne moram, lej, tako je pač, chat, če sem čisto iskren. Ok, čakaj, kva sem hotel? Kje imamo tega Maksima, jo? Ok. Čakaj, tole je dal 16 ur nazaj. A ne, to je za solote. Kaj pa Tyson Leddu solotih, kaj je zmagal? Čakaj, da vidim. Kaj mi je Lendu? To za solote gledam, chat. Čakaj, kaj je Tyson Leddu? Zakaj ga ne vidim?
Puščava je en rekel. Ok, vidim. Se pravi, tale solo landing spot bo mi prinesel zmago. Kaj dejansko imaš to kluta tam okol? Rojs, to ne vem, ker nisem toliko spremljal tega, ampak ja. Ni bil nek full velik tim, no, ampak vseeno. Ja, chat, nočem, da se Black karkoli ime, zato tudi nisem povedal njegov ime na glas javno karkoli. Pač eni vete, v kom govorim, eni ne, ampak ne želim tako. Ker lej, lahko da se motam, ampak jaz sem 90%, da se ne, ker sem videl zelo velik stvari in sam nočem o tem, pač lej. Pač tajih, ki čitajo, ne bom nikoli podperil, zato ker kradejo denar tistim, ki res vsak dan trenirajo na polno. Mislim, sej, vem, da tudi z eno še vedno moraš biti dober, ampak nima to veze, nobene. Dati prednost, ampak nima veze, chat, pustimo to. Čaj, ja sem tle, tle imam že, okej. Tle bomo čakali, chat, hodil sem pogledati drop map od tega za duo, za danes. Čaki, hit 3, evo. Ne, čaki, to ni za EU. Ne, je, čakaj, kva? Je EU, opa, update, evo. Če se pravi, tole je danes. Sam zdaj mislim, da je to ta prava, ne? Ja, okej, kdo vse bo danes igral, chat? Kdo vse bo danes igral? Kje si, Juško? Pej danes prek Forta gledat, imam prek Forta full šteka zdaj, chat. Full šteka prek Fortnite, tako da lik zaradi tega nočem. Kje ti največkrat gledaš v areni? Ej, Legend, jaz sem areno igral to sezono samo prvi teden, toliko da sem prišel, oziroma 2 tedna ali kogarkoli, samo zato, da sem prišel v čempa in pol nisem več igral, ker uživam v pubsih zdaj full. Izak ne bom zdaj, res. Zdaj hočem, pustimo te stvari zdaj. Živa Nixi, pač vem, da je to druga stran, ampak vsem. Okej, danes imamo Crazy pa Rafalilo, potem Kovacs Fornax, Vortexija Casteri, Vortexija pa Casteri, sta igrala vse 3 sessione, pa ima ni še uspel, tako da maybe ima danes. Pol Faceless, sploh ne vidim, kdo je to v zadnji. Kdo je ta Faceless chat, ene poje. Faceless pa kdo je on ta drug. Imamo Kane pa Cruel, Kane landa danes v groto. Ne, se mislim, da je že včeraj, ja, je že. Snazy Nate, tukaj landata, pa Slovi pa SLQ. Slovi pa SLQ sta včeraj bila druga, ki je en naredil klip, ki je SLQ ubil, mislim, da. Če se motam prvo igro. Potem Floki Clement, imata tukaj letale Camp Cuddle, Jeff Keandro, pa Biggz, pa ABL sta tukaj. Zdaj, chat, za koga bom jaz tako, pa na koncu bom še povedal, kdo jaz mislim, da danes bi mogel kvalat. Drugače dam kamero gor, tukaj se pravi na ladico, to bomo prvič videli, da je 2 bota prolenda na ladico, se pravi Niko Venk pa Rotary Q-roll. Zdaj, ladica ne morata 2 lendati, to je pač nemogoče. Sploh pa, recimo, imaš, da je ladica res tle, levo dol, in pol tukaj le en team lenda, to nič ne moreš. Imamo T-Kim pa Liam tukaj le, pol imamo Nipsey Gilius, pa Til Juliakon, potem Trulex Chico, Nefrizi Karmi, potem Hardfind ponovno imata sama te 2 tole lokacijo, Cheating pa Glubši sta tukaj le, Swillium Leči, Gogo's Eclipse, Kylie pa Fastroki, Malumo Sears, Huti Swifty, Alex Code Zandy, Freykudo, Wolfie Mr. J, Comeback Blača, ker 3 sem gledal, ok, Pikal, pa Medgard imata tukaj le sama, tole sta Unrealvis, Krusty, potem Bevis, Bofink, tako dosti imen tukaj zdaj, ne vem chat, ker to je Session 3, tako da je dosti playerjev, ki jih prvič drugače tako vidim. Bi ne vem, ko vas bi to poslala. Potem v Tiltedu so 4 timi, Stanter, Firehunter, Mixon Raxi, Skyzo, Joks pa Sanji Vau, potem Older, Rezumi, Lotix Indre, AC Loveless, Plovis pa Andreta, Leon Flair, Sklimberry, Zara z QCCAT, jaz sem tudi včeraj igral, sploh nekako se izgovoriti od tega ime. X-Ray, Trexer, pa malo pa še tale Daily Bugle, Kaizen Nyson, Splash Jamscoot, pa Umplify, pa Flowdex. Zdaj, pol imen chat, pojma nijam kdo so, če sem čisto iskren. Ampak, danes se pravi, kdo more mislim, more. Od koga se pričakuje, da ok, halo, moj glas. Kdo pričakuje, mislim, od koga se pričakuje, da kvalajo? Jaz mislim, da od Flokija pa Klementa se pričakuje, da kvalajo. Danes jih 12 kvala, chat. Ja, 6 jih kvala zmago. Se pravi, 6 jih kvala, 6 iger je danes.
6 jih kvala za zmago, se pravi tisti, ki zmaga je pol konc, 6 jih kvala, ki so top 6 na konc turnirja, tisti, ki niso zmagali, ja? Tako da pričakujem Floki Clement, en tim da kvala, pol en tim Hardfind pa Nova da kvalata, potem včeraj sta tudi pa čiko dobro igrala, ampak nista kvala, samo dni tako, ne bi rekel, da se prav pričakuje, ampak bi bilo pa, jaz dajmo 3, te 3 bomo dal, da kvala potem Umplipaj pa Flowdex, to so 4 timi, ker se mi zdi, da se tako pričakuje, da kvalajo. Čak, en je bil še prej, ki sem ga videl. Flowis Endreta, bi tudi rekel, da bi se dosti pričakovalo od njih, da kvalajo, to je 5. Slovi pa SLQ, pa Snezi pa Nate, te dva tudi znata, te dva sta tudi dobra tima. Tako da, mislim, da bomo ta finale bomo po moje kar velik folka, ki še niso bili v finalu, čat. Ko bojo prvič v finalu. Kar je dobro, to je dobro videti, malo refresh. Ja, kad se čisto pozabil, drugač. Lej ti bom pokazal, čat. Pač prodajam Mavic stol, zato ker bom dobil od Ergo Visiona, podoben stol, pa pač je škoda, da ta stol gre stran, pa sem ful zapravil za njega, pa ga Jakca zanima, evo Jakac, lej. Sam to, da ti pokažem, če te zanima, kakšen je stol, lej, pač. Tak je stol. Pačkan manj, kaj je leti star. A še vedno pač v super stanju. Tako da. Pa 20 let garancije, sam to ne vem, kako bo delovala garancija, če sem čisto nekaj v Ameriki. Tako, da mačkan vidiš. Okej? Čet, koliko je ura? Ura je 46. Pa gledaj, še zdaj nisem YouTube-a naštimo, vidite, kar pozabil sem. Tako, to imam naštiman, gremo na Twitchu na Fortnite. A gre mene Papse odigrati vmes, čet? A gre Papse odigrati vmes, ne? A ste za? Okej, bi vidim, ja. Tole. Če bo kaj Valorant, ja, danes zdaj ne bo. Malo sem sprašal, kaj hočem, ampak ja. Snipe za 400 €. Živo, Martin. ScorpLZ. Ja, od kje? Meni še zem ne pomagal. Živo, Aljo, car. Gremo v igro. Povej, da je Tyson Slovenc tudi, po narodnosti. Pa sej, če folk ne ve, da Tyson Slovenc pa... Ne, drugač, Krinzel pa Tyson sta oba Slovenca, samo dva sta že v finalu. Ja, jogurt. Ja, pa bomo našli malo. Dijem, ja, Jakac. Kje si kripto, jo. Lej, ne bo na štimu. Sem na štimu. Zakaj Tyson ima slovenska stava? Krinzel in Tyson sta se oba... Čaj, to je zastava na Fortnite tracker in tam si jo lahko sam spreminjaš in sta si jo oba spremenila, pač ne vem zakaj. Za zajbancija malo. Ampak ja, oba sta Slovenca. Žiga je tak Scorp, res je, doktor Bom. Jaka, zdaj sedem gor, sedel. Jaka, to lahko za nazaj pogledaš, ko sem sedel na temu stolu en let. Koliko visok mi pride. Ampak, koliko si velik drugače? Jaz sem velik 92, pa je stol lih prav velik za me. Mislim, ti lahko naslonjav štimaš, koliko visok ga imaš. Jaz ga imam na najvišji naštiman, prvom malemu stolu. Pa mi je lih prav. Lahko ga daš pa čist dol. Tako da... Čakaj, takole. Počnite. Pa kaj ti ni Snipes, še Scorp ti je rekel. Kva? Kaj? O čem se pogovarjaš s Snipesom tedaj? Živo maj zmaj. Daj se začne se ene 15 čas. Ene 15 čas se začne. Kaj če večet, v bližnji prihodnosti pričakujte video, razlika med gamingstolom pa pisarniškim stolom. Bom probal narediti video. Mislim, bom naredil. Pa upam, da bom dobro razložil, no. Razlike. Ker oba stola sta zelo dobra, no, drugače. Jaz bi sicer najraje videl, da bi lahko kombinacijo naredil. Pisarniškega pa gaming, ampak ne moreš. Pa imamo to. Ja, maske. Tako imamo tle. Ja, sprej. Zakaj nisem tam kliknil, da je vse cool? Okej, čaj, gre mene papse zdala. A lahko landaš v groto? Ajde, gremo v groto pa zmagam solo te pred turnirjem. Ajde, jaz sem za. Čaj, zakaj mi ne povete, da dam stran ta pol? Do začetka streama je pol. Ne, pol med streamom nočem, ker gre pol sam na živce ljudem. Res je, Šido.
Ali kako ne izgovorim tvoje ime. Kje si Hype Chicks? Juško, a si ti doma? Opa, Denotes tudi igra. Čak, zakaj Denotes igra? Kar Denotes igra? A kao s Chickfojem, čeprav nimate isto. Denotes je začel nazaj Fortnite igrati, vprašaj? Al? Juško, tebe sploh v igri ni. Pridi tu igro, če tako v menem gre, lahko do, ajde. Ti si level 253? Ja, jaz sam do 200 da pridem, toliko da vse odklenam, pa sem vesel. Že maj. A res stream player, zadnji caj nekaj igra, okej. A je stream player, ne vem, če sem se ti včeraj zahvalil, ne, hvala ti še za še en dan si mi giftu. Pozabil sem kjer ga. Nekaj ka bereš, ali kva je, ali pišeš. Kje si Jurko, jo. Že fiši. Kako se mene dajte šlo? A ja, točen. Zahodenčani. Zahodenčani. Imate konc počitanc, ne? Vzhodenčani imate pa počitance. Ajaj. Ja, za ti si kupuješ levole. Zakaj moraš biti na strani, ne? Kva ima vese, če si jaz kupujem levele? Pač ja, jaz ne bi bil 200, če ne bi, oziroma, če bi delal challenge bi bil. Level 200 ni bi toliko težko, sam pač velik časa moš praviti, ne? Ta season nisem toliko Fortnite igral, čeprav mi je eden izmed boljših seasonov, ampak sem full velik drugih iger tudi sprobal vmes. Aja, Juško še zmer nis doma, ma pet nekam. Aj, folk, čakaj, on je rekel, če grem, evo, gremo v groto, pa da vinam tole. Ajde. Mama to. Mama. Wow, enej. Samo sedem, ne rabiš biti na stran, tudi drugih. Če nisem en govoril. Ti želiš v menj šotina? Nice. Nice. Kaj je to za pickaxe? To je god pickaxe. Jo, kje si Jana? Živo kekac. Chat, Stormy, cool, sem videl vse tweete od Stormyja, chat, chill. Chill. Ej, uživi na odberzi. Ajde, da vidimo, če lahko zmagam ta groto. Po moje ne, ampak bomo probali. Bomo probjali. Čej, zdaj bomo pokazal taktiko, ki ste iz jih že videli, ampak vsem. God landing. Odkole, greš tle noter, greš tle ni vepna, tle je bot, ga ubijaš, a pa ti skoraj umreš. Dobiš tale shotgun od njega, tle imaš sode, si skoraj že full HP, tle imaš tudi še sode, ne moraš buildat, ker nimaš mecev, ne moraš zbit, moraš paziti, kaj je tle en player. Noč se ne sliš, tle imaš še sode, si na 100 HP-ja, god. Tle rabaš metke hitro vzeti, da ti jih pol ne zmanjka. Pa pa lahko tle gor, kaj folk nekje gor lando verjeten. Pa je to na glas, tle muska, kaj je to? In pol ne moraš gor priti do playerja, ker... Ja, GG. Kuk so vražen to, kad ti tja postal. A sploh ne vem, kje je ta player. A to mi bota kaže. En player je tam, ne. To gremo ubit. Nimam buildov, ampak... Aj, čakaj, nimam mecov, rabam noter. Tam je šel. Tam je šel ta, pije šilde. GG. Ful bi rad. Kje je ta zdaj? Oj, moj aim! Oj, tam ne moraš buildat. Hvala Bogu sem ga ubil. Če, nisem ogret, se bo.
Pa sem se ustrašil. Tle moram biti ful pozoren. Chat, ne moram verjeti, da sem še živ. Ne moram, da verjamem. Daj mi white heale. O, pizza, okej, tudi to bom vzel. Pojemo pizzo. Nekdo bota ubija. Ja, zdaj nimam kaj, se bom šel tja, En zihar kempa per voltu itak, tako da. Tle skozi stopinje vidim, to je zihar od bota, ali? A je to player? Če je to player ali bot? Ček, splashe vidim. A je tole player? Kam je šel? Oj! Bot je, ja. Kva je s tem botom, no? Vidim ga. Idemo dol. Čaj, tega ga lahko ubijam, A je to OG-a Last Lord. Rust Lord skin chat. A? Al? Je to šel on letet? Kam je šel? A je on vam pedu slučajno? A je že tle v zadnji? On to vam pedu? Čaj, to čisto zuni kaže. Nekoga kalati. A? Se ne vem. Ja, tam spodaj imam še splashe. To moram vzeti. Če kje sem splashe videl? Evo jih. Saj muske nimam več. Sploh ne vem, kje je ta čest. En se strela. Čakaj, gremo poletet. Gremo nazaj na pad, čeprav rabam še nekaj mecov. Okej. Kako ne mi to vemo? Kva kako? Wow, kinja, ne spejat, alo. Chat, ne vem, kje je unkaj bota ubil, ne vem, je to ta Rust Lord ali ne. Pa nekaj bi full rad. Po mojne bom SNG-a nosil, tale bob bom pobral. Bovi so močni. Enega Spideyja tle. Se vam dosti meco, a? Tukaj nad mano Spideyja, verjetno. Čakaj, da grem jaz tukaj noter. Daj po moje nad mano. Gremo lejtejt. Kje je zone? Okej. Tle gor so se neki fajtal. Tamle parlami so se neki fajtal. Preživel sem, čet, sam z enim killom sem preživel groto, sploh, a je groto mrtev, sploh noben več ne lenda tja, ne zastopam. Tako, a spet folk tilted bolj lenda, verjeten. Ker mi je ful zanimiv, vem, da pač groto ima tako najboljši loot na mapi. Pa zdaj sploh ni bilo niti približno toliko folka, kakor je groto dober. Ponavljate jih ful več. A res moj telefon. Lamo vidim, no way. No way. God. God lama. Reloadam, počak me. Okej, nice. Zdaj pa... Enega uporabam, maja sej. Da bom tudi na full HP pa da lepo pridem v zon. Brez Spideyja je tako čuden igrat model. Res je čuden. Spotakne se ti pa z ozadje v glavo streliš. Nič se nisi spotakne. Player? Spiderman ima? Sam tale je delač. Tale je čist predelač. Kuk delač to kaže playerja model? Ma se tako 200 km stane mene. Jo, skoraj sem si včeraj kupila sireno s tvojo kodo, ker si king pa poz iz Dubaja kam počence. Kar vsi ste neki na Dubaju v počencah. God, hvala ti, da kaj se uporabljal kot ScorpLZ v item shopu. Vem, da zadnje čase full skinov kupuješ, hvala ti. Pač hvala ti, da uporabljaš kodo, no. Ja, zdaj bo šel pa na drugo stran, dej ne seri.
Če tam je po moje video, a? No way, da me ni. On, ni me videl. No way. A, ko mene strelja, šala, enega imaš bližji dol. Ok, chillamo. Ok. O moj bog, kva sem falil! Ne! Oh my god, chat, kva sem falil? No way! Ne! Oh! No way! Ne, chat, to je bil pa slapen. Tega niste videli, okej? Tu ugrevam se. Realno bi me on mogel ubiti, ne, z SMG-om. On je še slabše odigral kaj jaz, če smo iskreni. Majster je imel godload, what the fuck. Oh, živ sem, no way. Ne vem kako, ampak sem. Aj, tlen da ti neki. Kje je unle player, ki je bil tamle? Oh, shit, tole je pa bilo, ej. Ja, vafalček. Čej, en bove strela z nekje, pa ne vem skje. Eno tle naprej. Ne moram verjeti, da sem tole zmagal. Čej, mrzli prstki. Mogoče nima več kode v item shopu, ScorpLZ, jeste, to je to. To je to tuna. Oj! Kar v bušu! Ok, tale je bil pa bulijan, ne, chat? Ne, se ni bil najboljši player, ampak vsem. Rad rečem, da sem nekoga bulijal, ok? To je redko. Kje je še folk? Aj, Tunk je bil tamle gor, kaj pedo sem v buš. Kar v bušu je bil. Ma se je bil v bušu, pa me niti enkrat izdelal. Čata, so bili tam kakšni Biggzi? Niso bili, ana? Kje si RojXs? Kjero puško ti uporabljaš? Vandal ali Phantom? Ej, kogar se počutam, če sem čisto iskren. Kogar se počutam, čisto odvisen. Čekaj, še 11 nas je. Kje so vsi model? Kva je to? O, chat, tamle je neki... Ok. Aj, tamle je tudi player. A se noter skriva? Iz kje je to ustrelil, chat? Ni mi jasen. Ampak tamle... nekaj se dogaja na mapi. Aha, vidim ga. Imagine, da ga headnem. En snajpa. Tale je bogi. Ne vidim ga več, rip. Da bi ga ubal. Kam je šel ta model? Tega gremo pušati, ta čep. Ga nisem mogel z lokom zadeti. Ampak tole je nova lokacija, hočem pogledati. To je nova lokacija, hočem pogledati. Tole je zdaj čet, tukaj so vrtali, kar ribute tle noter. Tle imaš sode pa to. Oh, nice, free shieldi. Let's go. Kar ni podaril. Tako da boste vedeli, to je zdaj novo. Pa zdaj se neki potresi se dogajajo, ker tej ajo gardi vrtajo po zemlji pa to. In tele lukne delajo. Maba se že uničuje, ko mi prva sezona, GG. Zakaj ne maram auto shotgune? Ne, sej dejansko mi je tudi všeč, no, odvisno od situacije. Na turnirju je doskrat igram, če dobim dosti dobro.
O moj bog. Če sploh ne vem. Dajem do noter. Jaz sem zdaj se toliko zabildil. Kaj pa ti mislil? Kam pa šel? Kam pa šel? Halo? Kam greš? Kam greš, moja kronca? Ravno do 69 vinov pridat, gremo! Dajmo zihar več noter. Ja, 75. Nice! Gremo! Oj! Oj! Oh, yes, I'm dead. Oj! Oj! Ne, no! Če nisem vedel, da me je do zadnji strelil, kaj je tokrat palo, aj prav. Kako zgubiti fight? Folk na Spidermana, ti si low HP, ker te je po laseru z MK7, ker je full dober orožje, full je balansan, in potem v hrbate ostri, ima 60 HP-a, in potem itak čapelah, ker itak Spidermana, ker ima 80 usal. Gremo! Čez 8 minut se začne čet, a grem še eno ali ne? A grem še eno ali ne? Naj čestitke, Izak. Jo, Mengšu živim? Ja, povedal pa jih ne bom, ne? Ne, partizan, tebe nisem vprašal. A še eno, čez 8 minut se začne, ajde, okej, gremo, ajde, lejte, noto sme invajtu. Ne, zdaj ta pone dva livala, ne? Me sploh ne zanima. A si kvalil za FNCS? Ja, zdaj sem li zgubil prvo igro. Lahko bi bil zdaj le prvi. Ne upam, majka, res ne. Zate imam pečat, ker sem te zmagal v box fighting, pa sem te pikal enkrat, tako da. Na tem bomo končali. Vse te ne bomo v ropu, jaz se nima veze moj telefon, a me už v ropu ali ne. Ko ti lahko doniram s PaySafe-om? Te dva noter rivala čat. Grem jo carryat, da bo imela 3 kronca vine. Vem, da je Tyson vinil v FNC, sem videl, ja. Ghostface Kult ti je vprašal, kako dela s PaySafe-om. Se pravi, s PaySafe-om lahko doniraš preko linka v opisu, če si narediš Skrill account, ali pa preko superchata, se pravi, preko YouTube-a, če si narediš My PaySafe card account. Če zanima, kako si narediš My PaySafe card account, imaš klicaj kako v chat, pa ti je skoraj bot da video v chat, link do videa, kjer si pogledaš. Drugač pa lahko tudi preko Skrilla, ne? Ko ne moraš navadnih 100 to zmaja. Jaz imam 100 win rate, imaš ne belugi. Ti si tak najjači posod. Ko imaš kronca vinov? Kronca vinov imam 56. Chat, ka pridem do 65 vinov, kva je 1 minuto, če se začne že čez 7 minut. Moram mi če umreti off spawn. Noben noče s tabo igrati, sej to, prav noben me ne mara. Chat, čez 6 minut se začne, tako da gremo tilted. Ja ne, mana. Pa sprašuješ, ne vem, tako za hec. Chat, ko pridem na 65 vinov, naredim stream, na katerem pridem do 69 vinov. In ko imam 69 vinov, ne smem več kronca vinov dobivati, okej? Lega, ko si je Biggz kar ime spremenil. No way! Kje si Biggz? Zdaj ne ima, ne te kličem Žiga ali Biggz? Kaj boš pa poklicu? Jaz sem pa poklicu content creator. Kaj je to? Kaj je to slejščini? Ustvarjalec vsebin. Sem jaz. To je moj poklic. No more Biggz. Kaj, zdaj te Žiga kličem. Lepa easy. Wow, okej, Ana. Ana je kar rejectala, čet. Noben hoče z mano igrati. GG.
Dober poklic. Mislim, da meni je zelo všeč. Se ne bom brdržal, živo Marko. Ali jaz bom kupil te event očala, ki jih imaš ti Scorp. Ej, tadej, ne pozabi uporabiti kode ScorpLZ, imaš 20% popusta. Chat, drugače klicaj očala v chat, imate tudi link v opisu. Če uporabite kodo ScorpLZ, imate 20% popusta, tako da... Lahko, frendi me kličijo Šunks, sam... Nima frenda, kaj imamo zdaj. Šunks! Kar Šunks, godi mi, mislim, vzdelk. Ne, Juška, to pa ni res. Jaz nikoli nisem osamljen. Leto, chat. Tle čest. Zdaj bom enega tlikele. O, imagine. Tale bo umrl, tega mo zažgal. Oj! Kdo me je ubil? Kva? Kako me je on ubil? GG. Čet, še 4 minute imamo, gremo še eno v tilted, pa itek cajt za turnir. Okej? Yo, Strix, kaj pa, ko sem zmagal pri Wolfu na casting za najslabši kombo? In kakšen kombo si imel, Strix? Ne, Juško, ni to. Sam sebe si. Če ne moreš sam sebe ubiti, kva? Čakaj, kva? Kako sem sam sebe ubal? Če se ne moram iz firebomb ustreliti. Kva? Kako lahko sam sebe ubijam? Rabaš nov nickname. Zakaj nočeš biti več Biggz? Če si nisem ustrelil pod noge ognja, what? Kva? Če sem jaz ustrelil tako 3 km naprej. Ti si do srede tam, Juško. Holy. Skobe je za prvi Ivan na kup dobiš 15%. Popusti ne grejo skupaj. Ne boš dobil pol kar 35%. Ja, če ne bo zaboravil kode ScorpLZ, ko kupite Ivan očala. Z Ergo Vision pa počakajte zdajle par dni še. Jaz bom imel pri njih, se pravi, Scorp 40 je 40 € popusta na tale stol. Ampak imel bom popust tudi na pisarniški stol, naredil bom video tudi za razliko med pisarniškim stolom pa gamingstolom. In pa tudi za dvižno mizo, tako da tam boste imeli vse popuste, pa tam, če boste kupali, ne, boste imeli popust, moja koda plus pa, če ste meni pomagate. Ghost Facebook ti je doniral 1 €. Lahko gremo kdaj igrat? Vidim, da si ugotovil. Ej, hvati za 1 €. Zdaj, ti si memberi, tak. Z memberi drugače načeloma igram ob nedeljah, ampak zdaj, ker jih FNCS čas, je member only chat, kadar gledamo. Tako da zdaj, ko umrem, ko grem igrat, mislim, ko grem gledat tale polfinale, itek member only chat vmes. Moj glas je čist chat, sam zmanjkuje me. En drug te je bil zloga, 100% me. Se boš videl ti, ja. Ana, kva ignoriram? A smo slučajno invitala? Ko imaš koronca vina v 56? Okej. Zdaj sem zelo slabo landal v tiltedu, a ne? Šel sem na bovk, največji bedak, in to res, bov res ni dober imeti, tako je na začetku. To je ka snajper, sam boljš. Mal boljš. Spet imam slab landing, kva je to model? Ojej. Kaj mi to sploh landam s takim landingom? Oziroma, ne, tole je god landing. Saj sem hotel po tale SNG pridat. Kam greš? Ale! Free kill! Lega, Jonesi! Ej, to me pa spominja. Tole me pa spominja zdajle na chapter 1 sezona 1. Ghostface, še raz, Scorp je realno najjači youtuber ever. Ej, hvala ti Legenda Ghostface za 1 €, pa za zelo lepo sporočila. Ej, tisti, ki boste promovirali druge streamerje, boste banani, nima veze, kdo je to.
Holy shit. Zdaj sem videl že 2, da promovira ta. Ej, tale pa stini snajpak. O, ne. Kdo je bil to tle zran? Ok, nice. Tole preživimo, chat. Ca ne vem, če smem, zato ker je zdaj lik igra. O moj bog, tale čas je bil god. What? Zbagal mi je? Pa je Yogurt Place. Sej pač, ko napišeš, da te ignorira, prebere, ko pa nekaj vprašaš, pa ignorira. To pa ni res, Ana. To pa ni res. A veš, kdaj dobim PR, če sem ga igral na solo cash cupu v soboto? Ja, odvisen, koliko si dobro odigral. Pa če bi bil solo cash cup ali hype cup. To je tudi razlika. Chat, tole ne doigram do konca. A hoče da odigram do konca to igro? Ali da gremo takoj gledat polfinale? Biggz, definitivno se v chatu noben sam sabo ne pogovarja. Zdaj ti folk odgovarja, če misliš na se slučajno. Pa čist bili smo, a pa gram pa nazaj tilted. Ja, 50-50 ste, kako ne zdaj vem. Ženuč, jaz sem super, kako si ti? Kaj pravi, dokončaj? Ja, pogledaj, ne, G-Shark. Ne, dubu sem najslabši ara možen iz tega van, what? Jaz sem mislil, da ti skozi da... Jaz sem mislil, da vedno dobiš MK plus SNG, ne pa ta Ranger model. A tlej že grisi, jaz sem že toliko naprej prišel, what? Nazaj tilted gremo. Evo, pa smo že v tiltedu. God. Čaj, tle kakšen player noter. Chat, začel se je drgač. Jo, nekak bi gledal. Zdaj bom sam tle pušil jolo hiter, kar bo pa bo, okej? Čakaj, grem iz temne, s temne bo lažje pušat. Sam da vem, kje je folk. A mi je smuska prežgana? Mi zdaj, da so neki čist potihen sem imel. Dik to, da sem nekaj slišal malega. Nekaj malega. Shotgun, prosim, hvala. En je tamle. En na mainu. Ma, dej. Halo? Kam si padel zdaj? Oj! 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 Kaj je to 100 timov? GG. Zakaj sem vedno jaz v sandviču? Dobro, se gremo gledat, dobro je, da se moram, ampak vsen. Aj, folk, zdaj pa vsi galov chat, za vse, ki tekmujejo, prva igra se je že začela, zdaj bom dal member only chat, okej? Prva igra se je začela, member only chat bo. Takole. Takole. Opa. Evo ga. Gala. Member only chat, save, evo ga. Evo ga. Če je to finale, to je polfinale, naslednji teden je finale. V naslovu piše.
Ajde, da vidimo. Tale Crazy tudi že igra, mislim, da 2 sessiona. Ta je že tretji, no, mislim. Kje si ti, Alex? Reč, alo. Pač, danes je zadnja šansa, danes je 6 iger na mest 5, chat. Tisti, ki zmaga, gre da direkt naprej v finale, pa ne igra več, pa tisti, ki so top 6 po vrsti. Ta model ima mikrofon uničen, ta je že takrat bil s tobou. Kdaj bom igral z memberji? Z memberji bom igral čez 2 tedna. Naslednji teden je finale, pa je member only chat. Ja, Juško, par jih je še, ki niso kvalali, ki pričakujemo, da kvalajo. Se pravi, Hardfind pa Nova, Floki, Clement, pa vedno pol pozavim, tle se pol že zgubim, ampak ja, še par jih je. Trulex s Čiko upamo, da kvalata. Dej, Ana, dej. Ja, pač definitivno bo veliko first time finalistov, se mi zdi. Ker danes je ful takih nepoznanih imen, no. Kar je dobro videti, saj je težko spremljati, ki jih ne poznaš, ne. Vedno je fajn videti te upcoming playerja. Ja, ne. Od tega mikrofona je znač. Ana, od Lečija se ne pričakuje, da kvala, če smo čisti iskreni. Leči toliko slabo igra to sezono. Za Lečija smo že presenečeni, da sploh je prišel v polfinale. Da sem čisti iskren. Čet, od tega mikrofon je toliko za nič. To je bilo že v petek, a ne, Čet? Ker smo ga gledali tega modela. Kaj tale komentiral je bilo že v petek isto. Ta mikrofon je full za nič. Holy. Seems like Chico has had the complete unfortunate end of every stick from day number 1 over and over and over again. Leči je vaš, odkar ne igra več s Edgeom po Benjem. Diving into their box time after time after time after time. Now we look at Wolfie and Mr. J getting a little bit of Bač ja, Leči je zelo znan player, ampak to sezono mislim, da je on kar underdog. Kje si, Kubs? Ej, dejansko je boljši feeling počinjen centiren, kasneje, kot je oblačili, ja? Boljši feeling je, se mi zdi. Aj pa igral do 500 lajkov, stisnemo like, gremo! Če, danes ne bivamo še vedno z Truleksa pa Čikota, da dobro igrata. Pa za te big name, pač vem, da je čuden, da za big name navijaš, mislim, bigger namer je, ampak pač od njih se pričakuje, da kvalajo, ne? Res je, Juško. Toliko je nova sezona. A v Valorantu? A ni Valorant pri nas vedno na sredo? EU je en dan kasneje, kot kar NA. This fight has been messy. Messy. A POI that's been consistently rotated into from every team around. We know the fight's going on over and over again between Clement's team, who's obviously dipped out right now. And we see this kind of repeating yet again. We've got the condo teams who are pulling on in. We've got the teams who dropped here to start with. Ni Valorant, nova sezona je 22. marca. Če je rekel kripto, v torek je nova sezona. Pa? Izak Biggz donira evro. Si največji youtuber nadaljuje s tem, kar delaš, da se čuje otroke. Let's go, Flogi pa Clement, use code ScorpLZ. Tale message mi je full znan, ampak Izak hladi drugače res za tale message pa za 1 evro. Pa use code ScorpLZ, hashtag jak, tako je. Ne pozabro, kako skoro zavajte, čau, kje si Rok? Dobar dan, Marija. Stream player, pojma nimam. Skoro, če ti pošlo sliko najboljše pice tu, boš jezen? Ne. Zone levo dol. Dejansko rabijo vsi rotirati, holy. Vsi rabijo rotirati v ta zone. Balko ne. V 2 ekstra splasha. Zakaj se pa Clement ni splashal, glede na to, da so ekstra splashi tam? Tle je vrgo to. Čak, Clement pa Floki, mislim, da ni šans, da one dva ne kvalata danes. Ni šans. Včeraj sta bila eno igro, druga.
Posta pa 2 igri zapore, ful slabo odigrali, nista tako niti top 6. A ne, ali karkoli imaš ime. A si poslušal, prej si me to vprašal, pa sem ti odgovoril. Jaz ful vidim, da velikrat me vi vprašate nekaj in vam odgovorim in še naprej isto sprašujete. Kada vprašate, pa ne poslušate, če vam odgovorim. Kada imate mutan. Stari, dejansko je sam 5 folkov moral, watchla, zdaj vidim. Tole je hard, to je najbolj stack polfinale do zdaj. Pač najbolj stack igra do zdaj. What? Hold people at the gates yet again, get a couple tags, stagger, and then move even further south again. Repeat until they're basically potentially on the dead side and above storm surge. Ana, kva pa ti... Kva pa ša? Vse pač balance to mi Valorant account. To si nazaj napisala. To a certain standpoint, you know, from the in-between. I feel like that's where most of the mistakes happen when you're going from point A. Just nisi ekspert, jo. That's where you get kind of bogged down, so Andretta Flowis, I mean, they kind of struggled with even the vehicle gameplay. Oče, a ja, da ima on mogoče delay, čist možno. I mean, yeah, their off-spawn was rough, then their mid-games, if they got off-spawn, weren't any better at all. Right now, it seems to be exactly Endreta. A ja, chat, Endreta pa Flowbuka, one dva sta še tiste dva, ki se nekako pričakuje, da bi kvalala, no. Mislim, Endreta je... Ana, je Flowbuka tudi kaj bolj zna, ne vem, kako je imel prej ime, če bi kakšen drug to. A ja, to Ana, pa prid, ne? Pa boje, da te movam. Kje si Gami? Ko vprašamo, pa gremo poj na VC, ne vem kša. Jogo pravi, jaz ne vem, kva ti nabijaš. Ja sej, kdo je to, ta Flowbuka ali karkoli? Kva je njegov ime? Ta prav. Ali da je dejansko to? Vem za kva je, aleluja. A Flowis je to? Zakaj se folk spreminja imena, so normalni? Kaj z njimi? Saden jogurt ali navaden? Ne, navaden jogurt je kar neki. Saden jogurt. Navaden je bolj zdrav. Ampak ja. 7 below surge sta. Oba na desni Bevisa pa Buffinka, ki sta pa 122 below, to je pa zelo slaba. Ti si neumna, Ana. Ne žali me. No way. Pa nimaš res to za slikco, a si v redu, Ana, no. Če ta Wolfie je tudi znana, ne? A je to ta Wolfie, ali ne? Je malo bolj znan. Mačkan. Ne vem, sam je to, no. Abby, that is the young retard, I'll call him. There's no way Melby should have survived that long with, like, what, 30 HP against 2 different players. Meanwhile, we'll look at some of those day one stories still rolling in. Vortexia, Castor, watch their entire graduating class basically move on to the next stage. Če, teda pa tudi že... drugač ta Vortexia, ne? To ni una, ne? Unka je prav Vortex, un je kvalo z Janisom, ne? Zakaj pa folk toliko istih imen pa to, so normalni? S tem nič ne dosežejo. Sam za nas je teži. They've been a team who's been taking fights every time, and that game was absolutely no different. This has been significantly more pa Endreta tole... Zaenkrat pa da kar dobro. Zdaj, tale refresh je bil god. 2 kila, to je easy 6 točk. Pa Mece ima ta slave, lej, Endreta ima 140 bilo, 150 je max, to je insane. I comeback it like that to zone. Swell, you definitely don't want to be late, and even judging by the way teams are still just boxing up, not taking free tags on anyone else, I just see across the entire town of this lobby. It feels like I'm watching a big Gotham City, you know what I mean? This just looks like scared citizens left and right. They have no idea what happens during the night, and right now... Ej, kako chat rotira. Rampe da tako gor. A to je kao boljši ka high wall. Mislim, I guess je malo lažji. Just perfect timing. They get to move in, but
Ja, čet, kako skozi builda. Jaz sem ponavadi malo preveč greedy pri teh rotacijah in ful premalo buildam, ker hočem, da imam čim več mecov. Nice, pa še Biggz dobila. Nice, nice. The kind of chain effect of the rotations earlier. The late rotate got them held earlier. Now they're finally into good position, but again they're getting held. Pa je zdaj še slabši. Exactly what we just missed out on earlier. The other Oh my POV bog. moving Kadebis now going up. This was just Videl basically a slikca. 50-50 spray fight. This is sometimes honestly what you're going to have to do when you're getting aggressed by a super talented listener team like Wolfies and Mr. J, where they're just going to run straight. Sej, to sem rekel, za ta Champions League. Do what you can in Ne, the zdaj sem exact same spet case of zamenjala. cheating glumshy there. A lahko jaz spremljam igro, ne pa da si ti tle profilke menaš. Ma, dej. Is it called the one where like it's like two branches and you have like two people trying to pull it apart? And so Lega tega, ne, jaj. Are you referring to once you've eaten a turkey? No. You get the Like witch in a bone? forest. Is that what you're trying to Is it a talk witch about? bone? I used to do it with sticks, man. I don't know why, but it feels like that's what I'm not eating trees or anything, but that's what's happening. Ne, naslednji vikend nisem jaz v Mariboru, ne. Naslednji vikend so drugi streamerji tam. Naslednji vikend je G-Technik, Lejca, vse skupaj dalo pojma, nimamo bo tam ali ne, predvidevam ti tudi. You're talking about like a Christmas cracker, really. Kva jogurt, kva? See who gets the party hat, and it's never me. Jogurt prej si Clearly rekel, wasn't the- Scorp je škrt. cheating glumshy either, unfortunately. Pa sem pa zdaj naredil. A zato, ker si rekel, da pozdravljaš Ano in je nisem jaz pozdravil tvoje imeno, ali kaj? Zato sem škrt. Inside. There's a hat inside. Is it There's a joke inside that are always There's a joke? atrocious. Okay, true. Okay, Christmas cracker. Chat, nehte govoriti pozdrav, Ano. Če vas bo videla v chat, vas bo že pozdravila. Ne, si vse ignoram. No, evo, vse ignora, zato ker ona je tak, ona je ženski tršan, boli jo k za vsazga. Tako. A sem prav povedal? Ja. No, vidiš. Take some notes about personal hygiene. Dejano bolj na glas, nekaj bo začela se dret pol. I should cut my nails. Fast Rocky Kylie, okay, what is wrong with this team right How now? much Because when I can- think about this name, I'm saying, maybe day 2, day 1, they qualify. If not through the pop-off, through the Kako dolgo si lahko consistency. I member always pri call tebi? Fast Rocky kinda like the To je pa vso tisto, mislim, member si lahko He gets all the way to 5 let, če finals. hočeš biti, sam He ends pač up there. mesečno I can plačuješ. visibly Ti, shining ti kar rataš every single member, qualifier now, but si en also mesec shining in the member, finals. pa ti naslednji mesec spet pol iz kartice dol vzaj ali karkoli, če pa nimaš več gora, pa če si cancel, pa pač ne. En mesec je vedno, ne? A če naprej plačuješ, si pa pol, pač drugi mesec si lahko pol, pa še tretji, pa tako naprej. Condo, they landed in condo today. They've been a bit all over the place, and I feel like that not finding a home has just left them a little bit uncomfortable here. I'm still thinking now today, now that they're back in condo, they have the whole thing uncontested. Like this is where they started off their FNCS journey. That this could be Aja, ne, aja z materijali, da sem. with the South Zone. Aja, sorry, Yogurt Place. Oni mislijo, da sem škrt z materijali. Have to try to find some damage. V bistvu res. 94 above now. They're looking fine. And yeah, To pa these res. teams that we usually watch struggle with surge. Looking really good so far. Fast Rocky with the pad is Dobro, z denarjem sem tudi mačkan, daj škrt, mislim škrt. Jaz bi rekel varčen nobel, ampak ja. Hardfund je dobil nok. Sam novo je tudi nokan, čat. Hardfund je zdaj solo, razen če ga lahko reza. Ne more ga rezati, ker je novo mrtev. Tako da prva igra že ne gre v dobro smer Hardfunda. Ker solo, iz top 31 solo zmago pač ne bo. Lahko pa dobi velik točk. Desiptos je God Clutch naredil, da je pokeril Kinsla pol do kvala, tisto eno igro. Kaj me nisi včeraj pišel pozdraviti? Yeah, we'll see which. Če je bilo zaželjeno, da nobenega ne vidimo. Izven tistega. Ko bi če jaz za tebe pišel, kaj bi Biggz? Ja, če ob tebi videl, verjetno res, ja. Bi rekel, da nisem jaz. Saj vem, kako izgledaš, Ana. Až, tvoj TikTok je mogoče banan, ampak še vedno se spomnim, kva zgor objavlja. Da bi zapustil. A tudi, mislim, jaz sem že prej vedel, kako izgledaš, ampak vsem. Kaj pa če bi se zapustil, bi rekel, ne vem, Miki Miško. Kva? A možda si Miki Miška. Ne, drugač, bi nek nabilan mož, neko Miki Miško rečem čas. Ne, Tenza. Sam ne, Tenza, to pa ni res. Pač, Tenza, če smo čisto realni, zelo rad sem varčen, ampak še vedno kupam tako zelo velik stvari, naprimer Abi. Večinoma vedno jaz plačam, no, doskrat si tudi razdeliva, ampak tako zelo velikrat pač financiram njene stvari, tako da, a veš.
One of the teams limited by that surge problem. Ampak nočem pa vsake stvari kupiti, no. 6 games in total. Zato, ker pač se mi zdi, a tako, doskrat razmislim, a se splača pač dati, ne vem, 20 evrov za eno stvar, ki pač, ki mi nov nič spremenilo life, veš, ko mislim. Da sem abi kupil, res je. Cel setup od abi bil, ki ne je moj. Sam njen monitor je tista stvar, ki ni moja. Tons of materials left to his name, but not enough damage. The strategy's just not there today, not having as many teams contest him off spawn and cover. Krull had the launch pads as well. Ampak ja, v bistvu, glaven razlog, zakaj sem tudi mogoče bolj varčen, je zaradi tega, ker streamanje ni tako zdaj, ampak garantirano, da bom streamal do 60 leta, pa 50, veš, pa da bom to live. Veš, nikoli ne veš, lahko da me jutri nehate gledati, in je to. In je bož, da imam nekaj pač šparam, kakor ne. Ampak ne, pač šparam. Glaven razlog je, zakaj hočem ful bolj šparati. Zdaj le sicer, ker sem studijo v to zgradil, sem ful ne šparil, pač logično. Ampak ful hočem šparati, da bom imel kabi naredi faks, se pravi, čez 5 let šele, da si prišparam res čim več za proti hiši, da gre lahko pol na svoje, ko ona imela službo pa to. To, bare minimum, da svoje punce vsak lož. Kakšen bare minimum? Abi ima boljši setup, kot 3/4 fucking Slovencov, je prav. Kdo zmaga tole prvo igro? Ta prva igra je hard stacked. Everyone already just immediately building up. The server's so clogged, 50 players rolling in. That's maximum capacity. And Jenna now down. I mean, he'll always take damage. I feel like that's his trademark. Every time right before the landing, and Post will find him too. Fast Ukazi, one of the last to fly. Chulek's up there too. Zdaj bom studiom, ko hiša imela. Lej, chat, preden bova imela hišo, upam, da bom kdaj lahko bil na svojem. Zdaj bi pač v hiši. Še vedno, čez 5 let še labi konča faksa, ker bo šla prvo let in ko mi naslednji let. Tako, to je 5 let, pa si mora ona službo najdeti, da dobi redno službo, zato da lahko kredit vzameva, ne? Ne, zato ima rez, ali? A ne, ne more to rezati, slaba. Vreme ne bo še tako hitro posvojil. Ne, ne bo prostora. Ti boš itak že plus 18. To sploh ne moš posvojiti. Ja, ti boš dejansko čez 5 let 19, holy shit. Kaj zamudil? Noč, prva igra je to. Ivo, Piri, hvati se sam. Ampak, pač tukaj, načeloma še zmer lahko jaz sam prihajam streamati, dokler si nam pač doma zrihtu, če bomo pač, če bomo imel kaj svoje, ampak. Ta studija je itak lahko dobra soba, tudi pač, da staže pa druge. Tle bo lahko poloči pršo tekmo gledati pa to. Fuzbal, brez da ga moja mami matra. Ja, spet fuzbal, spet smučarski skoki. A veš. Tenza, a ni tako da, ne, Tenza pač ne mislim, ne moreš lih prav posvojiti, če je 18 plus. Z 18 plus ti ne rabiš nobenih papirjev, a ni tako. Pač, ker je vse 18 plus in sama odloča zase, ali nekaj tazga ni. Ali? Še vedno imaš lahko verjetno v isti bajti, ampak... Aloh Tenza, to je moj izgovor, aloh ne, pač probaš. Tudi če ni res. Partizan je ratu member, ne. Partizan, a si ti v redu? No way, da je Partizan ratu member. Mogoče hoče spet moderatorja, da bi sam Partizan je malo čuden, tako ne vem. Partizan, hvala ti nekaj, zdaj te membri hvalil, bi si Partizana v chat. Kaj pa če me Tenza posvoji? Tenza, če te Tenza posvoji, boš ti zaprta, ne, oziroma boš ti zanga delala, da on služil, da me v passive income. Ne, jaz prav vem, da bo Tenza tako eden izmed najbolj zajebanih fotrov. Tako da chat, tiskaj se v prihodnosti ljudi, bož da niste, kar vam razlagam, ker ste že rojeni. Bož da niste v tem zdaj.
Priznam, skozi sem v Discordu. Zunmo, ko sta imela zmenk na mojem streamu. Če, da vidimo, kdo tole zmaga. Tak, kdo je na hajtu? Kdo je na hajtu? Trulex je na hajtu! Šele zdaj vidim! O moj bog! Ne, ne čovkat, ne čovkat! Nice! Ne, dejansko sta zmagala. Trulex pa Čiko sta kvalala. Nice, nice. Mi se pogovarjamo po svojiti, namesto da tle spremljam. Trulex pa Čiko v finale. Čet, sem rekel, one dva, če bodo prišla v finale, bodo prišla v finale zato, ker bodo zmagala eno igro, ne zato, ker bodo top 6. Vsi GG v chat za Trulexa pa Čiko ta, prosim. GG's. Konec pogledam, čak, kdo je na hajtu tako? Trulex Čiko, no way. GG. A res Tenza? GG, nice. To nepričakovano, res. Tyson je že v finalu, Tyson je že v finalu. Evo, Trulex Čiko sta v finalu, potem pa kjeri so top 6. Zelo tukaj gledamo do top 7. Kajzan 5, Nijasen, FN, Relvis Krasti, Stena, Raid, Damendr, Buffing, Creed Babies, ScorpLZ, Zendu, Julian Kompa, Tilv. Jaz si bom zlomil jezik, ka fucking berem ta imena, ki si jih folk daje. Jaz ne moram. Sam 2 kila sta imela. Ja, dosti da sta zmagala, ne? Te dva zadnje da sta ubila. Skoro si bo naredil hišo zdraven teh, ki je zdaj. Ja, kam ne jo pa postavim? Poleg moje. Kako je to zraven tem, ki sem zdaj, Ana? Chat, da vam pokažem, kdo vse je že v finalu, okej? Danes je zadnjih 12 timov, oziroma še 11. Čiko pa Trulex sta zdaj noter. Ko bojo prišli v finale še zadnjih 12. Naslednji teden gledamo, sobota, nedelja traja. Čakaj, live updates, evo. Se pravi, evo, imamo že, kdo je že v finalu. Rifla Merin, Henkvizi, Phoenix Ryzen, Biggz, Betsniper, Tripsrox, Kamitik, Pablovingo Swag, Vadil Rizom, Pink Anas, Benji, Savage, Nailoflixi, The Chips, Artskill, Keriachi Stormy, Ukazi, Stompy, PKR, Mapi, Janis Vortex, Tusputrik, Tyson Thomas, Veno Joe, Seti Chapix, Gross Clownski, Andilex Vizi, Vico Jackson, Kinzel Deceptos, Fury, Luša, Merslash Malibuka, Fraction Coop, Vox Milad, Aqua Nova, Belusi Hajjo, Nakodan, Tezian Šmeki, Kiko Moši, Kefi Mlodi, Revsgard Skram, Lajzen Mirza, Karma Bubak, evo. To so te, ki so zaenkrat že v finalu. Če bi si vi dali malo bolj normalna imena v igrcah, bi bilo tudi fajn, da se da to prebrati. Ima še najbolj čudno ime, kaj? Kaj, Kups? Kaj? Jaz vam čuden. Kako je pa Skop, da ško izgovariti mi razlaš? Kdorkoli vidi SCORP ve, kako se izgovori. Ja, kaj veš? Ne pa, Y2R1516R pismo. Pa pa izgovar. Pa prav, da se to izgovori Ljubljana. Ja, kako? Od kje? Ej, Trulex skoraj umrl tam drugač. Ali Čiko je bil na koncu. Če je Hans Tyson v špilu. Čaj, je bil v triosih, a ne? Ja. V triosih, ne duosih. Poglej od Trulexa win reaction. Kje pa lahko vidim to? Trulex. O, reaction chat. Reaction, da vidimo od Trulexa. Zakrite si ušesa. Grife. No, boxing. Dole, desno, nemaci. Nemaci, desni, jaka Tlej je sreča, da je noko tega. Tlej Trulex skor čovka, ko ga skor ne bi noko. Let's go! Nice, what? Okej, ni bilo tok, okej. Nice. Jaz sem to full ekit, ko nami se zadere. Let's go! Pa tako. Nice. Why Google? Google z mano govori. Google mi je začel musko predvajati.
Kva pa to? Nice. Google, stop! Hej, Google! Stop! Povejte mi, slovensk govorim. Kaj je bilo to? Kakšna je to muska? Google, stop! Ojoj. Nekaj se nekaj svi zadare. Dobrodošli na današnjem streamu, chat. Danes gledamo FNCS polfinale Session 3. Prvo igro sta kvalala Trulex in Kvizi. Imela sta hajt, dula sta 2 kila. Tukaj smo zdaj pogledali reakcijo. Trulex se je zadrl, let's go. Ampak na koncu je bila njena reakcija samo nice. Zdaj bomo šli v igro številka 2. Hey Google! Stop! Oj. Ja, naš se bomo pa vživeli v logo, a ne? Upam, da zblati, to je dober klip. Da se soglaša, da te bomo daril. Ojoj. Wow! Ne, a res, chat, a Jana kaj je rekla? Ne. Še tisti TikTok, ki ga ima, ga bomo banali. Chat, še minuto. Upam, da ta muska ni slučajno kakšen copyright, ali strike, bel. Chat, to je bila najbolj fucking bedna reakcija, da prideš v veliki finale. Čiko! Nice. Kaj bi pa ti imel za reakcijo? Kva? Kaj bi se metal po tleh, ali kaj? Ne, kako se je on takrat drl? Valjda se dereš, če prideš v finale, pa. Tako, najprej tu reks. Let's go! Pa tako. Nice. 2 kila vin. Nice. Čiko, ne Kvizi. A Kvizi sem rekel. A v klipu sem rekel Kvizi. Ne. Dobro, lej, nima veze. Jaz mu rečem Čiko, ni Čičo zame. Kakšen Čičo? Lej, a veš, lej, zdaj ti bomo pa pokazal njegov ime, me pa sploh ne zanima. Lej, ime ima C-H-I-C-O. Ja? Kako je Čičo? C-H je Č v angleščini. C-H je fucking Č. Ja? In tukaj je samo C. In C v angleščini je K. In je Čiko. In če je Čičo, zakaj da fuck je pol tole Č? Če ima C-H, pa je Čehičo. Pol je Čehičo, če po vaše. Pol je Čehičo. Če so to šumniki. Ali pa Chičo. Čiko je zame, me sploh ne zanima. Ne more imeti tazga imena pa reči, da je fucking Čičo. Pa mogo biti tle tudi H. Ali fucking ne pismen. Če pa hoče biti po balkansko, je pa C-I-C-O. Brez... Kaj si je? A smo si na jasnem? A smo razčistili? Zame Čiko. Oje, chat, good luck za vse ostale. Damo member only, chat. Če rabiš biti čem zjutraj. Ej, zjutraj pa nisem zihar, po moje da ne. Ajde, vsi galov, chat. Off the island. This is the first time I look at a spot, like at least this early in the games. Me ne zanima. Pač, no, skriga se z logiko. Jaz imam prav, lahko kdorkoli reče. Drugač. Tu če on reče, da je Čičo. Zame je Čiko. Me sploh ne zanima. I'm used to watching a crazy fight go into like a 2v1 that's not supposed to be close at all. And then it just Oje, kaj sem zamudil zdaj? Snazy pa Nate. SLQ. Evo, resmo, tam ime je SLQ. A, ok, se tako tudi kliče SLQ. Ok. Če pa majster rekel, da se kliče Slovakian Cutie Pie, bi znaro. Se sploh ne ima Slovaka, ne se nima veze, ampak tako. Nekaj se samo go spomnim. Kaj bo jutar? Jutar je Community Cup, ki igram z Berlinijo tam.
getting that knock. I'm thinking V this was a torek knock pa outside of the sky. That's verjetno potentially roleplay v gonna be the finish torek coming down. No, not plus yet. Valorant. Jobs now trying to go in as well. Alo? Trying Ne to hit vem. shots that he can. Ooh, this is Čakam such a drugače awkward to sezono fight. Valoranta. Box up on the stairs. The big shots connect. Tako ker jezen, nič nisem jezen, chat. Now it's going to be, I think both eliminations content, go what do in you their mean? favor as well. Zdaj bo folk mislil, ne, Scorp pa se je odpeljala, on je res jezen. On bo zdaj nekaj razbil, jezen je. Already such a different game from game number 1. Absolutely. Jaz sem se uživel v to, kako razlagam, aj prav. To ni isto. Če bi jaz jezen, boš da vidite. Shot right before in the sky, maybe even or when it was landing, could be a highlight reel, but we'll tune it in just a second. Still a pretty stacked game because usually what 86, 85 players, but this one is still 91. We saw that first echelon of 10 players, 6 players going down in the lobby, and this is with Ne moreš roleplaya brez mene, ja lahko overall Juško. as well, right? One team qualified, the lobby will be automatically smaller, A res, Abi. but it's still looking just as large. Pač vem, da eni mislijo, da sem res prav jezen, nisem prav jezen, chat. Kot eno je to content, kot drugo se uživimo to. Terrible engagements down on the southwest side of the map. Just team after team. It was Vortexia's team that was coming in. They were fighting game after game, and they've decided to switch up to the Sanctuary now. Pa folk res misle, imagine ta Scorp je kar jezen sam zaradi mene, ker nima H-ja tam vmes, da je čiča. Sundry had a kind of similar feeling where they were Nismo še videli, če en daš stream, ki si jezen. Doesn't seem like their Ne, inventory. to pa ni res, Tenza, jaz nikoli ne endam streama, če sem jezen. To se drugače ni zgodilo že po moje več kaj let. Scorp je zrastel v velikega moža. A vidiš, kaj je bilo včeraj. Kaj je bilo včeraj? Si v redu? Imagine if they vidim, gave če that te to you, zanima. the AR master. No, ne. Kva, še enkrat? That's a 150 damage right there. Sandwichem. 150 easy. Sandwich ješ. Če nimaš poli note, kar nekaj. Mam jaz. God, holy God. Ja. I can't hit a shot with any gun. Kakšen scam. Kaj ti govoriš, Snipes? I'll piece everyone up, and then I'll be that guy who's in the box, and I'll just like do a 180 and miss the shot. I'll be looking the wrong direction. Like my eyes. Gami, kolikor boš ti še napisal čiko pa čik? Mislim, da še nisem videl, kaj si napisal. Reklama poli. Ja, zdaj bom jaz glavna oseba za poli, namest Dončić. Kakšen Dončić? Kakva ima Dončića? Nič, Dončića noben ne pozna. Plug for Legends Landing if you're watching in game. Hello, firstly. There's a nice little box fighting arena you can go into there, where Levin continually hit me with a shot, despite the Ja, fact ne sem I te boxed pa him dejansko every noben time. ne pozna. That's what I'm talking about. Slick segue too. Kaj, še enkrat? Man, I went in yesterday. A few of my friends were there too. Tebe dejansko noben ne pozna. Checking it out. Yeah. School Da, times. noben lik nam rekel, pozna me, Abi. Poznaš me ti? Waving it yourself. Nekaj ja, veš. Was I waving at To si myself? ti. Yeah. Were you like, To sem jaz. with a little delay? Jaz, That's me. Ne, sploh ne vem, kva ne rečem. Vidite, chat. Jaz sem tok, jaz se tok jaz ne bi mogel biti stand-up komik nikoli, jaz ne morem. Kje ne se spomnim stvari? Story, you just have to make it like slightly more outrageous, just so it fits the narrative. You know what I mean? Oh yeah. Ta ena mal simpa ima. Za vas je tako vsak simpa, ki govori z drugim spolom. Very true. Yeah. Oh man. Kaj, če bi bil jaz slučajno gej, pa bi govoril z vsemi, ki igram, ki so pač bolj kot ne vsi moški, bi simpo na vse, ali kva? Ja. Tako deluje svet. Govoriš z drugim spolom, to je simp. But this is just one of those scrappy fights that we saw. It's kind of such a weird place to fight as well. Like Ne, najbolj čuden, vem, da malo govorim vmes, ko gledam, ampak early game je itak najmanj zanimiv. He is not worth it, boys. Ko najbolj je zanimiv, ka enkrat je bilo z Envo sem igral, oziroma z eno, pa ne vem, je bila to Sloana, in je v chat folk napisal, ti varaš Abi. Ja, jaz sem da. Tole bom in par kdo bo, kad to folk napiše. Pač, halo? To je bilo, ko sem kap igrala skupaj. And that's why we go to self-service. A to je bilo na unmu kapu je bilo to. Ja. If it's not working out for the team, you got to put that plan in action yourself. Input the numbers for the produce yourself. Juško, v bistvu to ne zavrnejo mene. Know what I mean? And that's not good. You gotta get Pač to, se pravi, ne bom o tem razlagal tako nekaj nasnim, ampak pored, večina podjetij sodeluje z agencijama, ne? In agencije imajo neko vizijo in kontaktirajo različne influencerje. Če jim je ta ideja všeč, bla, bla, pa jih zanima, kaj bi lahko naredili, pa tako naprej. In pol njihovo idejo oni naprej dajo. Ker jaz sem full upal, da bom dobil za flip telefona, ne?
Ampak pa sem jih vprašal, a sem jaz kriv, ali ne, če lahko kaj spremenim, a ne, da bo mogoče za prihodnost, a ne, pa so rekli, da nisem sploh jaz kriv, ampak pač, da jim ni bila všeč njihova ideja. To je vse. Tako deluje večina stvari. Listen, if the format had like, what is it? Maybe 40 games today? Yeah, they could get first with this type of pace. Not gonna lie, you know. Čakaj malo. Keep it up. Okej, normalno. Mik nisem bil zmeden. Če danes imamo full stacked igre, po mojem se pozna, da danes je full velik folka, ki še nikoli ni bilo v finalu in vsi full previdno igrajo. Ker nikoli, session 1 in session 2, nikoli ni bilo sam toliko folka živga, ki se prvi krug zapira. Pač to je dejansko, ko mi 2 tima sta umrla. Ja bi z mano Nekaj tenza. Daj? Ja bi z mano igral Open, se bi zdaj to igral. Definitely does. Bi, ne? It's Ja bi, ja. Drugač sem to sezono hotel s tabo en odigrati cash cup. Pa nisi bila v čempu. Bom prišel v čempu. Tako da... Na Ja, sej, do naslednje sezone. Pa boš pa spet na nuli, ker se reseta, veš? Pa bom plačal eno, da jim piješ čempa. Or we'll see them in the next Ne game. bom jaz to igral. I'm actually really interested to see Sponsorships one of them is ScorpLZ, yeah. Spawn difficulties they've had repeatedly up at the 7 outpost over to that northwest side of the hills here. This is the first game that we've seen them with no issues off spawn. We've had no contestation, the loot absolutely stacked. They've got the Chat, Spider-Man's vectors. se I pravi, wanna see if these Drulex guys pa are čiga sta fine prva with igra their kvala, plan. Can they actually put the Tako plan da, into action that matters? zdaj bomo bolj navijali za Flokija pa Klementa, prav. Za njih sem bolj zdaj, evo. Ja, Tedo ima ta 100 flashov, kva je to? Zakaj sem se tokrat splashala, če sta bila že 200 HP-ja? Oh, God, God pam. Koliko je on zasral? Sploh ga ni zadev in Krul se obrni in ga vam pumpne. GG. 12th overall yesterday on the board, or 7th, whichever way you Oh, look to je at spet it. SLO They were queue. right there, and Queue. qualifiers a few points behind. I think Zeke pointed it out at the end of the show. If they got this one elimination inside their box, they What? had a chance to play the end game, where so many people just graduated. Zarabta and Whitehilla. qualified. Mislim, se They tle ima did it, campfire tudi. And then today in game number 1 as well, off one of the strongest spots, having 2 launch A pads. Flavi they Spine weren't allowed to Rita. play. I mean, you gotta be frustrated. 142 civa pampo. Yeah, and I think at the Ja, same time, Max je like, zadev, these max guys are damage. cash cup players so God. far. They've done really well In to, this pa še s tem, da se je season in 180 cash cup. obrnil. In solos and duos, whatever it is, they're always there. And they are so confident, they're comfortable in that environment. Even in the set lobbies, as this is Vedno me relatively zanima, new for kako these rolo players. dobim. But this FNZS is not a cash cup. Ne, nobene role ne Completely dobiš. different set of Ja, nočem games biti we've got lined zelena, up. And I to. think the first 2 qualifiers, the first 2 days of semis, is Pa, kind of a vize. tester out. Now today, they're just feeling Nočem confident. biti zelena. Vi govorite, da imate izbiro. Najbolj že vsakmu dam svojo rolo na Discordu. A? Vsem 10 000 ljudem, ki so na Discordu, bom dal vsakmu drugo barvo. Ja, kaj ne bi jaz malo privilegija, mogoče veš. Ne, ja sej imaš zeleno, to je privilegij. Ja. Počala, da bom zeleno. It's like a final semi-final, you know. Tiska zmaga, se pravi, če Ridžaj vprašal še zdaj Turek pa Čiko, če Turek pa Čiko igrata, sta nehala, ker sta zmagala. Fora je, da tiska zmaga sploh ne more več igrati. Tu, če bi hotel, pač ne moreš. Ker ti zmagaš, si naprej v finalu in pol ne igraš več. Zato, ker štejejo, pač vsako igro, ki en zmaga, ne, vedno je drug zmagovalc zaradi tega. In na koncu tisti, ki niso zmagali, ki so top 6, hvalajo. Abi, idejo imaš, kakšno idejo? Mah rumeno? And I think the teams A, are evo, gonna tem zaprav, boostaš server pa si pink, evo. arrive today are gonna be those experienced teams It's fun, that man. are gonna play across those 6 games. Rumena Not moraš those biti. newer teams, potentially some of the Victor Royale teams, Ja, maybe, kako si- but the a teams ja, that ne have been pičeš, around for a man. long time. Rumeni so played lahko samo games oni, like ki this. so, This level stack can ki so handle milijonarji v mojem themselves Discordu, se in pravi this noben. environment where there's realistically like a Če se lot of zmagijo, stress, right? This is the last Pa chance ni for them to zasirano. qualify Ja, through ja. the finals. If you've been there before, a lot of these players will be able to stay cool in that. Jo, if they've Skor, just zelo been lepo here for a čelo long time. imaš. That being said, you know, I Hvala. said Kate and Cruel, maybe they're just, you know, who cares attitude after a while. Ne, drugače, če bi lahko jaz membre dal v rdečo barvo na YouTubeu, to bi bilo to god, to bi res tako pasalo. Pa ne, bila rdeča. Abi mi je poslala 22 fucking sporočil, chat. A little bit confident in that aspect. They just go for some of these fights. 2 launch pads in your inventory. You're still going for these crazy beams. So maybe it's time to just, you know, go ahead and activate. Cast Vortexia. I'm not sure how to solve that entire enigma. I mean, from day number 1, aggression hasn't worked. Passivity on day number 2. Čakaj, Abi, also 100 stvari didn't sem kinda poslala, work. ne bom Now, vsega bral. combination of both, we'll see if it's possible. Fast Roki and Kylie go for a fight. This is all good. We know that Mr. J was taken down previously before.
maybe from an unreasonable spot. Kylie's in the box, but it's looking kind of messy. Fast RojXs there to clean it up. Yeah, pretty easy fight. Once you've established where the solos are at, that is such a key skill to have in duos. You know, seeing the signs when a player is a solo, basically being boxed up in a single Ja, Abi ne ima to lahko narediš, ampak Abi dala dobro idejo. Abi dala ful dobro idejo, da bi, ne vem, si to lahko s tem napisala, ampak vsem. Da bi obstaja bot, ki ti da avtomatsko barvo, ne? In da bi da unim, ki so memberi, da edini vidijo ta channel, pa da si spremeni. Sam to mora post zgin, če niste več memberi, to pa ne bi se dal. Maybe. Da lahko vsak member si da posebej barvo. Samo sen. A veš, memberi morajo biti vsi isto barvo. To ste, vi ste community ste, a veš, del community. Ampak ne vem, če bi to delovalo, no. Ne vem. Prav vidim kako rolo čudaka, pa karkoli. Here and there, that second place team in game 1. Imagine having 52 points off of game 1, and you know it's around 120 to qualify. You're basically Si posebna, ampak ne to. It was 120 with 5 games, so we're probably in Pa that me naredi tam bolj 150. posebno. Pač ja, confusing bi bilo, vse to je edin problem. We'll see. Maybe a little more. Ne, to je bila slaba ideja, Abi. One more team out in that final game. So yeah, I mean, they're on, it's roughly about what, 25 points a game? So then being on 52 now, they're definitely way up there in terms of the leaderboard. So I think you've got to be confident again. I mean, that's one of the real... Dva below search, GG. I'm not sure if it's To pa najslabše, da si tako sam dva below. It's not going to be the best thing. Pre-edit's coming in though. Kaizen is aware of everything that's happening inside this box. On the front side, zdaj ga chillata. shots and then turns immediately to the left, gets a few more. That'll get them all the way above. That's 172 damage in like what, 7 seconds? Kind of insane from this duo. Ten za tale, Winky Face me skrbi. 8 eliminations in game number 1. They're still going forward. It's Boofink that's going down to just 1 HP. Baby's up top. They're split apart in ways that they can't even help each other. That's kind of very unfortunate. Abby, you know that I have Unite bot, right? And it gives them also name based on the game if they're connected to Unite, right? After that, your head is also a little bit more exposed, so you'll see those headshots coming in. 27 damage tag is huge for the eyes, and he's still putting the shots down. You see Kaizen just jumping like a groundhog, looking for a few shots with that shot. Emoji pa je, ja, to je pa res. Such insane pressure to deal with. I don't think Bevies can handle it. He's backing up. I'm not sure who has the pre-edits, but it looks like Teraz sta si zmagala tale fight, če jih ujamata. 10 metkov ima v SNG-u, GG. Tega Rapta zmaga to, če ne sta mrtva pač. Spraying with the SMG, right? He doesn't have a shotgun in inventory. That fight could have been over. That could have been 2 eliminations there while he was sitting ADSing at the player up above if he had a shotgun and then switched over. But they, with that kind of Brez shotgun je toliko težko igrati, ker ti gre full hiter metki. Shotgun je una stvar, ki imaš vedno metke, bolj ko ne. Big one hit of damage at that exact first time, which probably would have picked them up there, that another elimination. Now they seem to be Abi, me ne zanima, kar ene bedne ideje imaš. A se strinjate, chat? Abi, kar jezna name. Ja, chat, Abi pa res jezna. We have a kind of similar story from across the weeks. Lecce and Swilliam Rajš pripredal. Čet, jaz sem si posebej prostor naredil na levi, da imam za laptop, pa da lahko Abi pride sem zraven in igra, če želi. Zato ker, čet, da notes vedno prav, lega Lecce puša. Notes vedno prav, a ni to ful? A se vama to ne zdi čuden, da sta skupaj v Discordu pa v isti hiši živita? Ne, ni, ker skupaj igrava, kakšen igrate se kdaj. Aj prav. Splitting top, kind of losing its acceleration completely. The notice is čuden. Bravo, Lecce, 10 bravo. above though, still not the best place to be. With only one Lecce bo spet umaril, spet na noč naredil. Kdo sploh je ta Swilliam, ko on z nama igra? Ti ne veš, da je to? Ne, ne vem. Ja, on je na azijskih serverih zmagal pred solo cash-ka po eni sezoni, on je bil full. A ja, on je prav, kaj se je preselil na EU? Ja, on se je iz... A ja, pa vem, kdo je to. Pa vem, kdo je potropal. Sem videl, ko so govorili z Zanga, ko se je preselil. Neki so govorili, da je Polk rekel, tako je bil v Aziji, da ne bo na EU nič naredil, nekaj tazga. Sam še vedno pač. Sam, mislim, še vedno, da si tle je dober, ne, ampak v Aziji bi bil po moje prvi spet. Dejansko bo to bilo. Čeprav, price, tak price Polka je v Aziji, je božno, da igraš. Ja, sem, če dobro plejsaš, recimo, da imaš... Jaz si scared. Mislim, ja. Ja, ne vem, koliko dobi v Aziji enka zmaga, če ta FNCS? Tako ne more Araja pobrati. A, lahko. Few items based off of the team that was trying to bully them before. Looks like that fight ended very Ma ni vaš to. Let's with Kylie on the zone line. 15,000 na playerja. Tako piše. EU 15 jurjev,
EU 15 jurjev dobiš, če si top 10. A, okej, dobro, pol bi si mu bolj splačalo Azijo ostati. Če je res tako dominanten. Ker recimo, Epic Whale chat na NA West, majster vsak MNC je zmagal tako, zadnjih koliko je že zmagal Epic Whale? To, zadnjih 5? Res da je mekam price pol, ampak imaš pa free wine skos. Na koncu več dobiš. Rada, če si to jak Tyson, kaj je bil, no, zdaj. To sezono chat, ne vem, nekaj učujem, da bo na koncu dejansko zmagal, čeprav dvoma, ampak vsem, imagine. Avstralija sem 9 jurjev. Ja, Avstralija ima najmanjši, mislim da, ne, Brazilija ima najmanjši. Pa 9 jurjev ni nič. Imagine, da dobiš 9 jurjev v enem mesecu. Pač to so turniri za en mesec. Ja, na EU je 150 jurjev, ja, Tenza. Na EU si dejansko spremeniš live za naslednjih 5 let. Kako reči, da ima Brazilija najmanj, če ima Brazilija 40 jurjev? A ja? Imel sem to v mislih, no, tiho. Ja, če zdaj navijamo z Flokija pa Klementa. Če one dva res ne kvalata, bo to tako ful veliko razočaranje po moje. Isto, Hardpoint pa Nova sta ful dobro igrala to sezono. Vse. Tek, duo cash, kaj je pa to. Zdaj kar nista še kvalala. Neki ima ne gre. They're up against an armored wall. There's no chance, my friends. That's Putting pop polka was diamond. You don't need to look at it. So they switch things up a little bit. 2 above Reese. This is tough. Narodno se je malo naveličo rasta, to je dobro. Narodno zdaj tako 3 različne igre igra. Nisi naveličo rasta, zato ker je lik tako včeraj igral neki full. Ali par dni nazaj. Andreta gre Jolo. Ja, Sindre bo dead. Sindri. Andreta še ni. O, lega! Majster hoče finišat. No, se zdaj ga bo dobil finiš. Flois made one of the most heroic decisions I've seen when it might be all for nothing if Andretta's body does get found last second. Sindri goes down, Flois blocks the shot that took out. Flois je zdaj sam, itak bo umrl zdaj na tej rotaciji. Al? To nobenega ne strela. Na drop gre. Oj, Dubu, okej, Dubu je najboljši heal, ki si ga lahko želel zdaj. Rižo 2 grem jest, pridem za 20 minut. Ej, dober tek Rižo, hvala ti li ga za 2 evra, hvala ti. Dober tek. 21st in Chapter 2 Season 3 solo FNCS, but he's not known as a player who's 16 pa neca tudi na 2 chatka. Bi pričakoval od njih, da kvalajo danes. Hardfine pa nas sta še največji disappointment, če ne kvala. Dejansko. Če ona 2 ne kvalata, bo to največji disappointment. Vač od teh, ki so danes tle. To je res, to je res. Pač ful mi je zanimiv, da sta toliko dobro igrala celo sezono in pol lih ta FNCS, ki je najbolj pomemben. Kje si stal? Če ona dva prideta v finale, lahko v finalu dobro odigrata. Jogurt, kaj je? Pa si žalostan. Nate will also be one of the solos we'll be watching. He has a pad though, so expect to see him a little bit towards that late game. Eisen, who had 52 points, second place with Kaizen, doesn't have his teammate down as well. So we've kind of found all the best players had a potential for their clutch. I do see Kane and Cruel still alive, and they will have two pads. Očala gor, če se obrvi dotika, ja. The zone does move towards the top as well. Look at this, nothing to work with. Nisem videl, da jaz fucking švitam z obrvi. Ja, kaj za modro so slabo, no? Mislim za prot modro so slabo, ne za modro. A ja, šola. Kaj, Karma pa nas to mora? Ne, a nisem na lih prej še živa. Da zdaj nisem videl. Pa če, one dva očitno bo to mogla eno igro zmagati, če hoče kvalat. Ker iz točkam ne bo to po mojem tam 6. Vem zaprav, da na faksu sploh ni besede počitanc, tako da je lahko srečen. Dejansko, počitanc se imaš, če si na dvoletnem faksu. Pač višja šola. Saj Klamzi jih je imel. Ne treba zdaj čim več pik dobiti. Zmago itak ne bo, ampak zato, da ima to pol šanse, da so vsaj tam 6. Po slučaju ne zmagata.
Lovi se tudi, če živ. One of those chugs splashed the banks at the zone, but pulling yet again another max distance zone. We said if Nate was on fire today that these guys could qualify, and it seems like he's definitely playing to some of his best capabilities. The bottom right, Lowest now picking up an elimination in the backside of the zone, and it's on Flowers je double kill. Pa še en Spidey ima, evo. Flowers is doing the exact same thing, going from the back of the zone up to the front. Zakaj kaže, da ima še enega Spideyja, če je juzu? Ali maybe mačkan zdelajem. Leči je še živ. Več od leči, hvala. He's fighting a few back and forth. 18 different teams still up. The max. A ja, no imaš izpitno obdobje, pa če vse iz prve narediš, imaš 2 tedna prej. Ja, to je res, to je res. Na faksu. Rodnik za, vem ja, vzhoden čan imate počenca ta teden. Ne, Abi, se veš, kako je za Božič? Takrat, ki je Božič, imaš tistih par dni in to je to, pa do 2. januarja. To imaš. Folk drgač, ne bo znal si znat če se ne napiše z dokument pravat profilama. Hvala vam za sport. He has to do what he does. Down on low ground. Cheeky gloves. She's managed to 10 HP od fola, tole ima pa srečo. down, almost down to 10 white HP. That was the single tick. The Charlie Chug Splash coming on out. The battle for high ground has now started. The 50-50 mechanics. Tale high ground battle ne bo noben mu dober prišel. Jaz mislim, da oba tima bodo zdaj umrla, ker sta se gripa, so se le, ima 6 buildov ima. Srečo ima, da je imel enega Spideyja še. Evo, ja. Ni šans, da holdajo ta high ground. Ni šans. Al? Vlogi pa Klemenca še oba živa. Ja, lih, kaj sem rekel. Vedno, kad to rečem, nekdo umom reka ga gledam, presežam. Pa lih, sem reč, zdaj ima dober kaže. In eno box letu in ga... Of a siphon, they have a chance to stay up. They have a voice, and Cruel is taken down too. Armored wall to keep things up. Another elimination for Iris. Kdo je moral Clemental focus in? They have what it takes to take this all the way home. Ma reči tak. Getting a little bit of materials wherever they can work with. There was just the siphon mode now. It seems to be down the 2v2v1. The solo nowhere to be found. It's hiding in the box. Ja, Clement je še živ. No, če ne drugega, sta stole igre dubla full točk, ne, ker je valjda dober. Sta na drugem mestu. Ja, te dva sta zmagala, ni šans, da ne zmagata. 2v1 zmagata, to kar nič. Rado, če jih ulne solo gripa. Pa se je kar pedu, kralj. Ta solo jih gripa. Aj, ne, sej zadnji, kva je zgorim. Čak, daj pa Clement umrl, sploh videl nisem. What? A je od zona umrl? Imagine, da ne zmagata. Ja, GG. Aj, rezumi pa, da, se ta IRS je tudi znan. Tudi ni nek tak, da ni no-namer. No-namer. Sploh govorit ne znam več. Žete vsi GG v chat, prosim. Preden se meni jezik zaplete. Vsi GG v chat. Pa, ja, GG v chat. Pa povejte, kdo je vedel, da sem se prej zajebal. Za čikota. Tako pač, da nisem bil res jezen, no. Ker me res zanima, koliko se je slučajno resno to vzel. Jezen si bil. Tih bot ti. Tebe nisem prašal, me ne zanima. Jaz sem gledalec, lahko povem moje mnenje. Ja in? To na mojem streamu, a veš. Ti imaš pravico gor, da kaj poješ krčaš, ampak če meni všeč, te lahko beram. Ne moreš. Tako je, isto, če greš ti v trgovino in ima ta trgovina pravilo, da greš lahko noter samo v gatah in če ne prideš noter v gatah, te lahko ven vržejo, če hočejo. Zdaj, ker to je njihovo pravilo, to je njihovo podjetje, a veš, tako pač je. Sam reš čet, jaz bom zdaj pravil, da ta stream lahko gledate sančasto v gatah, a veš. Doma morate biti na stolu, zdaj v gatah, če ne, ne morate gledati. GG. God, a? Gate only stream. Pa vsi morajo dokaz poslati, jaz bom pa... Ja, ne, dokazov pa ne rabim čet, to pa nisem jaz rekel. To pa nisem jaz rekel. Ne, to, Ana, ne, to je pa res slabo. Če bi jaz rekel, da rabite dokaz poslati, to bi bilo zelo slabo. Po moje bi v zapor šel, če bi to rekel. In pol Ana to reče. Ja, kaj? Pač da, se Ana je 14, ne, tako da nje ne morajo v zapor poslati, ampak sen. Kam pošljam? Nikamor ne! Njej pošljate, ne men. Ne men, ona je rekla, ne jaz. Jaz nisem tega rekel. Jaz nisem tega rekel. Če za dan sem pošla, ne? Jaz sem že v finalu, ja, čat. Ajde, da vidimo, kjeri so zaenkrat v teh top 6, se pravi Zigeko pa Zendi, zdaj sta bila tretja, prej 6.
Floki Klement sta četrta. Pa še ki gledamo zdaj do top 8, to kdo te vedel? Zaradi, ker te so že v finalu. Ker jih je 6 direkt zvinal, ko gre v finale, pa 6 po točkah, unika niso zmagali. Relvis, Krusti, Kaizen, Diox, Waffler, Lowless, Etsy, te so zaenkrat noter. Drugače na koncu bo top 12 folka. Pač, ko bojo vse igre odigrane. Tako da, kje sta te dva? Hardfind pa te dva. Kane drugač tudi, on je tudi en izmed teh, ki je favoritov, da je danes pa top 12 realno. Snazy Nate sta samo 18. Ja, prvo sta slabo odigrala. Tale je bila solidna. 3 killi 9. mesto. Kje sta Hardfind pa un? Un pripravim Flodax, off-spawn umirata. Slaba. Ona dva rabta nujno zmagati, pa Hardfind pa no, ali to, chat. Ona dva ne umreta off-spawn, ampak umreta pač... Pa je to 18 minut, to je 50-50, malo pred tem. Zone. Ona dva rabta nujno vinati. Čeprav, lej, Mali Buka je kvolu samo z 2 dobrima igrama. Sam danes je 6 igr, tako da takrat jih je bilo 5, ne? Tenz, ne, te dva sta 20 minut živa. Čak, ne, čakaj, Andreta sta bila tudi 20 minut. Čakaj, ja sem napačno številko gledal. Čakaj. Ne, Amplify. Aja, opa. Gledal sem tole tle, pa sem, ja. Ja, one dva tudi ne umerata ospam. Sorry. Sem videl, da je ta se zmagal v solo cash cup, jep. Sem bil zelo presenečen. Nekaj tega kotnika, da. Ha, ScorpLZ je otrok. Njej pošalte, nisem jaz rekel, ne me pošiljati, njej pošalte. Marauder, to ni KPD otrok, to je vsak, ki je pameten. Jaz sem star 25, če jaz rečem slučajno, dajte se slikati v gatah, pa mi to pošalte, to je... Boš ti sem resno mislila. Ne, vem, da nisi resno mislila, ampak če bi jaz to rekel, bi na policiji prestal. To ni obnašanje 5-letnega otroka, ki rečem, njej pošalte, ne me, nisem jaz tega rekel. To je pametno obnašanje. Ja, tudi jaz sem pameten, čat, kdaj. Halo? Še 3 minute. Danes je ful več pauza, mi se mi zdi. Sam jaz sem brez gata, še kar vela. Ok, v redu, boj on. Ok, en mi je dejansko poslal. En ti je dejansko poslal, Ana. Ne. Pa če vi niste normalni, no. Ne pošiljati, prosim. Niste res eni poslali, ma vi niste normalni. Ja, zato ker je to zelo velik turnir, Juška, od CSJ. Pa ne vem, kuj skipala sem, sam nisem več gledala, tem sem obupala sem. Če je Ana že pokazala face reveal. Drugač lahko napišeš sam pokazala face, a pa naredila face reveal. Ampak, ja, sam njen TikTok je banan, tako da ne. Tudi Instagram. Recimo, da nisem socializiran. Kaj? Nič. Kdaj boš na preverjeno? Chat, v tork teden, naslednji tork, ne ta zdaj, ki pride, ampak naslednji tork smo na preverjeno. Kaj? Kaj to? Je na preverjeno. Kaj to je tisto na televiziji, ko nobene gleda? To gledajo vsi, ki so starejši od 50 let, aj prav. Kdo to gleda? Ja, pa bojo šli oni na YouTube in bojo mene začeli gledati. Ja, bojo, ja. 50-letnik, ja. Ja, zakaj ne? Ja? To je exposure. Ne, drugače je to... To se gre bolj za to, da se govori o gamingu, da pač starejši vidijo pač kaj je fora gaminga, da ni to pač sam tako, kot oni mislijo in tako naprej. Ampak ja, ne vem, kako bo ratal. Donira meni evročano naredi face reveal. Majster je lihka rekel, da je oddane face reveal vreden samo 1 euro. GG. Drugač za njen face reveal moraš njej dati denar, ne men. Ja, meni, halo. Halo? Da si lahko kupim tito milko. Fucking moj Instagram, srčite pa majte. Enma imeta pravi Slovenec. Niti Slovenec ni znal napisati. GG, kako smo ta prav Slovenc? Prav Slovenc zna pisati. What do you mean?
Stvarno se zanalaš da vikend stol. Stream player, veš, da jaz fuzbala ne spremljam, tako da. Tavijan, ne s takimi. Jaz prodajam za 10 evrov, Ana dobi 50 posla. Ne, nič, Ne, jaz dam 10. Potnik bi si kar 50 posla vzel. Pa kaj je za to? Jaz sem nekaj famous ali kaj to? Wow. A kdo rab slike nog za 10 evrov? Chat, a bi vi plačali, da vidite moje noge, brez štumfov? Ja. Ja, Jaz prva okej, no. plačam. Ajmo, ko vsi gala v chat, tretja igra, member only chat bomo šli. We've had two fantastic so far with them. Nič od tega, no. Kamera zalegala, ja, GG. Taki. Mid-game, whatever it is, we've seen it all so far in the first two. Kamera, deactivate. Activate. Za 10 evrov prodam face reveal DM na Discordu, hvala. Evo, chat, evo. Aj, member only chat, gremo. Directly on that drop, so possibly a change happening right there, but Wolfie and Mr. J, they'll rock it down at Coney Crossroads. We thought it'd be a little bit free so far for everyone possibly landing here, but that was not the case at all today. A už da kamera friza, no? I resume over to the drop spot, right? Ne. 3 teams have moved here. Če What was prosil. an uncontested drop spot previously? Če, toliko si je rekel, da bi plačal, da bi videli sliko mojih nog brez štumfov, da bi jaz bil po mojem milijonar, če bi to naredil, a? Jaz plačam dvojno, če tam zdaj. To je god za... Po vam lep življenje, chat. Also moved, so this has just become a mess. This is what happens when a team is removed from the lobby. Players think, you know what, I'm going to be the one who's going to go there. I'm going to get the uncontested drop. Clearly no one else is going to do that. Incorrect. Najbolj, da je 100 evrov, Jogurt. Ne, chat, ne bom tega naredil. Če vam bom pokazal svoje noge, bo za 100. Za 100 evrov sabo vam objavim sliko svojih nog, ja. Na YouTube. Da pa boš OnlyFans naredil. Ja, to je, pa zakaj da OnlyFans, če objavim na svoj community post? Ko bi jaz naredim OnlyFans za tebe? Chat, 100 jurjev. Evo, za 100 jurjev. Imamo cilj. Zdaj vas nisem te sab, da gremo danes do 50 evrov že. So that's 2 teams from Tilted have moved here at the same time. So we were probably looking at Sanji and Vav, Raxi and Mix that should be chilling off spawn. As we look to a team who is not, which is Novan Hardfine, a team who's struggling. Wow, Jabi. Their coach Harry, have been trying to prep for this off-spawn battle. Poti, kakšno imaš ti to vprašanje? Upam, da se hecaš. So much prep you can do. You just have to hit the shots. You just have to outfight and outclass the opponent, which is Malamo. Če je Hardfine je spet dead. Very understanding of this south side of the map. Sam novo je živ. The entire season so far. Se lahko ti klipaš, še kot ples. Jaz nisem klipal. To je morate vi spawn, ne jaz. Naš da sam sebe spawnem za to. I tako boste vsi pozabili, da sem to rekel. Ej, pok, gdje gremo do 600 lajkov, alo? Alo, noč nisem omenil lajke, shit. Shit! Look in that map in the bottom right as well. 2 more teams starting to rotate their way into third party. I'm guessing that's Volko and Pena on the right hand side. Maybe both thinking Bevies on that far left. Oj, Partizan, oj. It is indeed. This is becoming just a No, na kdo pa je Mr. J? mess of a POI. Zihne no namer. First 2 games with so many players still left up kdo? in this. We've got 5 Mr. players J. down so far, and I Prisežem, expect da that to ne vem. drop even No, evo, faster right vidiš. now. Yeah, the map's To sem popped imel. up. Ne, čakaj, Right, thank you very čakaj, much, production. It is čakaj. indeed Ne, ja ne, pa se je no namer. Ne. on the loot lake on the Ne, far res ne. left. And then Pena's team was also taking shots in there. Sam, da sem ga There na is Twitterju not videl. enough chests in this. There's not enough loot for 2 teams to split. Fights here are Ko ima all 20 with 2 lajkov, ne, teams, na but with eno 3 objavo na and 2 Twitterju. on the Ah, outside, okay. third partying in, nada. I'm like watching literally a half and half zone, it feels like. This Chat. isn't even the first zone. Why is that? Za koga ste? Oziroma Emberi. That's arena completely. Razen za Fokija. Pa Klementa. Kujem, kaj gre? Ja, zdaj je tretja igra, ne? Prva igra je Čiko pa Tulek sta prvo igro zmagala, pa sta hvalala. Imela sta najslabšo reakcijo, ko ste videla. Free kill. Free kill. Pa še te dva ubijata, pa je GG. Aj, ne bota jih ubila. Še en tim, spet so 3 timi. O moj bog, GG.
and he can't O, get kva out. ga je šitu? Already down the inside. O, če bi ga tle ustrelil še. One of his opponents, it's not going to be enough. That's SkyZoo just taking him apart. Crossfire at the crossroads. We've got the two teams left remaining from Kar štirje timi so bili tle, kva je to? pushing in here. Kaj je Savidom? At the same time, buffing a babies now. Sam res, čak. Pretty happy with what they've managed to get out of this. They've got their surge. Kaj je Savidom, Ana? They're not looking to take any risks. On ni kvalo, ne? A je, čak. Ne spomnim se, sem ga prebral, če je kvalo, ali ne? SkyZoo's team in there as a duo, Savid. which, I mean, I don't know what's left. Hopefully there's enough Pred- materials. There's plenty of metal in that drop spot. But I don't know in terms of a loot. Če je igral pred da je kvalo, da ga nič, on bi zih prišel v polfinale. Daj pogoogli, pogoogli. Ridžo, zbudu se samo ena igra, ni panik. We've now disengaged. Yeah, I feel like Peter ni Wings nič and dal. Force overall. Had some struggles really just getting past that. Ja, on sploh igral. Overall, they've maybe had incorrect decisions on where to position because I feel like every time Okay, it's cool. something that's going wrong in hindsight. One build not covered up properly, or maybe not being on a hill, instead being too low and not having enough. Sej of a najdeš ga, sight najd ga na, going down. Here's some moments from Bojo kakšen Symmetry and Calm. ime ima, pa ga najd na temu Going trackerju. through and everything looked good for the moment. They're taking apart everyone inside the POI. Pa da vidiš, če sploh Confidence is igra. there. I saw 8 points. I guess they all got it from this game, basically. There we go. Jaz sem bil vsem za tega nuba, ki clickbaita pa stila. Absolute doom and demise. Kaj Wow. Savid? I mean, that Pa on, mislim, njegovih videov nisem gledal, ampak ne vem, kakšne videe je imel. Pa ne vem, kva je ukradel. happened to both teammates as well. We saw A neka tvoja tajanca. Zdaj le dejansko. sized toaster being picked up from Kak je below. zdaj On je slišal? tako rad, da to dela. Obviously there Ja. from Mr. J just sitting chilling at Ne, the ja, same time, realno, getting po mojem greš sprayed čakaj, back. kdaj je on play. Prejšnji FNCS je bil, a ne, v finalu. Be thrown into the wind there. Moja, če najdeš ta FNCS turnir, ga imaš tam na lestvici, pa lahko nanj ga najdeš. Klikneš, pa ti bo kaže. Čaj, Klemen pa Flogi sta druga. Včeraj sta bila tudi na top 6 drugač skozi. Posta pa zadnji dve igri slabo odigrala, pa nista bila niti pol na top 6, nista hvalala. Ja bi vam prejšnji FNCS. Jo, če sem ti odgovoril, what do you mean? Kaj si rekla? Here comes Nate. and Kje je bil Stacey. prejšnji I'm FNCS? still looking for the magic, man. Fuck je, ja, v Fortniteu. You know, Ja, I was ne able to veš. watch a magic show, some magicians do some tricks. Ja, kjer je And I've bil? only been watching, you know, the cup and ball Ti sploh najdeš, 24/7 ne znaš nič. for a few quals. I Daj, haven't čakaj ti seen to malo. the Zdaj si imaš craziest, tudi you know, zelaj najdla. cloning or Imagine, some da type bi of, you bili know, bovi v the AI FNCS-u v just finalu. time between two To bi bilo zelo doors. slabo. The rabbit in the hat, yeah. Zdaj, ker Sting Bow pa Fireball, to bi bilo čisto preveč. Oziroma, bolj je Sting Bow problem, kot Fire. Lahko sem srčam. Realistically. Ja, lahko ga tudi srčaš, če veš njegov ime, ja. Ne veš, a nima on pač. Ne vem, kva ima. Poglej na YouTube video, a ne? Najdla sem. Kakšna tajanca, ej. Vent. Bravo. Kaj? Prvi qualifier je bil Jurija 200. Pol pa drugi je bil najprej 322, pol pa 192. Sprav dejansko ni kvalo v polfinale. Uf. To je to. S kom pa je igral on? Cost of adaptation, right? You don't have everything To entirely ne in there. karanim. Andy, liking classic Neki Robi. cartoons, wants to be, you know, the angel. Kaj, on the side of the kaj še njegov foundation. PR I s like tem, kaj je igral? giving good advice, hopefully, on where the zone should 340 go. jurov. To ni velik. To ni prav sploh. Koliko pa to Orningov? Jurija? 2? I think if it's Andy, Earningov either shoulder 8 is good, jurov. you know? He A can 8. just fly around a little bit. To ni nekaj. Ja, to, pač to je edin problem, a ne? Cel leti so trioti. Duo oddaja, dober je pa tudi že težko. Ker že zmanjka folka pisma. I am the bad one. I am down. Yeah. To je bil gospod za Andyja, drugač za srd, sam posel ga iz hrbta streljal. Semifinals clutch. Kako je smešen tak, ima ime fucking stena. Nekaj ima dvetka v imenu, narisan ga. Polk, 15 lajkov do 16, do 600, ajde gremo. I've seen Stisnite Ray's lojk. like from this duo specifically, right? Over and over Ne again, pozabite but I have stisniti not like seen the gumba, sunshine. hvala. So you got Andy in a lobby that is a lot more difficult controlling height for multiple Kako si zones in najdem the name na endgame, portu? but then going Če down to razumem. like a fourth retake, right? A ty žiš? They're denying retakes from people Kako si najdem name na that are portu? just completely insane of the game. Tyson Thomas trying to go A for it ti, as well. and čak, they're kva imaš just, že res ti you za know, ime? It's not happening, but they don't have A imaš še enough zmer to get to that un height čudan zone ime. and secure Ja. the big clutch. And you're talking about Zandy Pač with the on. clutch as well. I feel like On in this v. format, especially in this day, it has to be a duo Za- win za that mama comes through. Oxnalo. I don't think today will be a big day A imaš for zdaj? solo clutches overall. Ja, I think it comes down Oxnalo. to a 2v2 towards the O end. moj bog. I never see Zgat and Andy Kaj si najdel? combining and surviving till that point. Pa They're sem, always chat, kind of like a ajde. rocket ship. One part has to fall, Chat, pol, ka boste vsi lahko pisali,
Vas bom vprašal, da date ideje, za kakšne mesi da. In pa lunika mi bo najbolj všeč, bo te glasovali, evo. In to si bomo gledati za ime. Pa zmenili smo se. Nič boljše ime, kot zdaj. Bo pa miško na koncu, ama jebe Scorpa. Zdaj sem kliknil na Ano. Movamo jo dol. Like Andy and Zigon on the right hand side here are set up in that high spot. They can hold anyone who is rotating past. So if you're a team in this particular zone, get down there early. Če tole je... I just pressed my map bind on my keyboard by accident to try to get, you know, the whole zone's perspective. I'm like, that's not how this works. He's muted me and Ana, ne! Ne! We get some different POVs of everyone that's kind of Jaz nisem partizan. focusing on the mini map, at least on who's not zoomed in. There we go, Floki, thank you. Ana, samo če se upravičaš temu vam. Yeah, it just seems like you have to... Takih spornih pa še nikoli. I'm only really experienced with this type of circumstance, thinking about some of the instances in chapter 2 where you're forced to go towards that, you know, top left side, towards the islands overall. You either have to make an all-in claim and hope it works out. If not, you're up to, you know, big costs. The fact that launch pads aren't Ana, rekel sem, če se upravičaš. We saw Fast Roki and Kylie, I believe, yesterday. Tole je bilo pa čisto preveč sporno. They shouldn't have been allowed to be in. You end up with circumstances like that with no mats. It becomes very V četu. Pričati se moraš meni in celemu četu, da si kar to rekla. I'm not sure if it was specifically second, but they managed to make it work. And that's what these teams are going to have to do right now. You know, we see majority of the POVs that we've gone to are either right Partizan on me that sploh ne edge line, as zanima. we can see in that bottom right map right Ajde, če gledamo zdaj Flokija pa Klementa tukaj, 20 sta bila v Surge, tako da upamo, da dobita Surge, no. Včeraj sta imela zadnji dve igri zmer problem s Surgeom in zato nista dobro odigrala pol. You can actually blame the pros for this zone 100%. Oh, yeah. If I recall correctly, No, Ana, zdaj se moraš pa še upravičati gledalcem. Yes, everyone, NEU, some of the top pros. What do you prefer? The snow or the sand? And I'm pretty sure sand won like 8-2 or something. So it's their fault. We gave you what you asked for. Čak, Kane je šesti, Kane je lik za klik noter. Drugač bilo v Surge. That's the worst. Eto, in Floki, pa Klemen in Kane, oba tima sta pod Surgeom, umret mora 13 folka. Definitely not the zone that they wanted when they had that in mind, though. Thinking we're in a full southeast war zone. Nekaj Juška. Oh man, Kane and Cruel still below overall. Floki Clement Ne, also has Gami. some trouble. I like that instant armored wall from their opponents as well. That's really good to make sure you're not any type of big pressure. That's fast Floki. Kylie, Kane actually Okay. got a lot deeper. Kane He je... does not know how to swim in those depths. Kane je... 22 HP now. Kane je dead zdaj skoro. Dubla saj je bav Surge sta, vsaj neki. Different people acting as the opposite of lifeguards, punishing Kane and Cruel for diving in this pool. This is tough. Okay, managed to keep the majority of the metal that they can use for later on. Ana, to ni noben ego, da se tebe upraviča, da ti zbijam. Some of that brick and wood, but I don't think that's going to be possible. I'm thinking. Ja, se te nekje ne idem te movu, GG. Čakaj, en je boostil server, chat. Vizor, kor hočeš, da te zgorim. Hvala ti gledati, da si boostil Discord server. Hvala ti. Here we go for Stroking Kylie. This could be a rough one for them. And that's exactly what they were looking for. A little bit of attention, you know, attracted towards them. It goes straight to Fast Roki as well because they're in the front. Nice pump from Cruel. That is what I'm talking about. That is so nice to grab that attention, take the risk, and then actually use it against their opponent. This is exactly. To se mogla še verbalno zahvaliti. The teams who are rotating Ne sam these kind pisno. of zones will be punished, and that wasn't even their first elimination on the stroke. That was because they were rotating at the same No, time. getting potem se pa shot. upravič. The entire focus. A sem rekel zahvaliti slučajno, hvala se več upravič. Ja, gledalcem se upravič, da si govorila tako sporne besede. Gledalci se pravičujem, ker sem govorila tako sporno. Ne smeš se smejati, to ni pol iskreno. Iskreno mora biti. Ja. Pa jaz nisem iskrena. Ne, Imaš pol minute. Striple, ne veš, kaj pomeni verbalno. To pomeni pač z besedami. Z besedami. To pomeni, da na glas pač, da ne pišeš, da govoriš z usti. Mislim, ne vem, lahko govoriš še drugače, kot z usti, ampak... Daj? Ja. Ne, čakaj, a če ne povem, bi spet bil fukno. Ja. Ampak pol nimaš več šanse nazaj. All kinds of berries in Fortnite. Gledalci, se pravičujem. Za... Kaj smo vam reči? These guys are currently below the surge, but they're in the box. They're in Z resnico moram. Controller plays comes out and the knock is finished as well, so that's going to be a super easy To sta pa elimination. free kill Launchpad comes out dobila. from the opponent.
And I'm surprised to see these guys below Surge. Klimbury is like a new and up-and-coming player in my eyes. I watched him last season do really well. I watched from his POV playing with Candy. He was such a smart IGL in my eyes. I was really impressed with his Gledalci se pravičujem za te sporne besede. Kaj se dela? Obljubim, da Kako ti sprašvanja pač narediš? res. Ne moreš niti enega opravičila povedati. Sam se. Daš partizan te brani. Zelo mi je žal. Okej, Obljubim, v da se ne redu. bo ponovilo. No, upam, da se držite. Oj, rekla si obljubim, da se ne bo ponovilo. Kar pomeni, da če se ponovi, si banana. Stop, ubedjen account. Ja, sej bom itak takoj vedel, a si Ana. Ja, boš, ja. Ja, ker noben ni tako poseben v chatu, kot ti. Ja, So if everyone's island gaming and you're the only one that's kind of swimming or trying to be that lifeguard, no one's jumping in the water, so you're not going to find anything that surge. Maybe that's Riđo, why Clint and Leon ne bomo dali nobenega imena Ani, da je Ana na nečem, okej? Stara je fucking 14 kot prvo. Lahko si daš ti, Riđo, na... pa jaz vem. Karko se rima s tem. Not ready for that. The pre-edit plays are so powerful in this season in particular because of those high fire rate weapons. You can spray through the walls so quickly and just start getting damage and initiate. Ja, še vode mi izmanjkalo. Ma dej. Ma še vojsk, rekel sem. Mah. Vse gre na robe, chat. Vse. Chat, gre hitro do 700 lajkov, da si gre skor po vodo. Če ne bom tle dehiteriral. Riđon, Piđo. Zakaj sem, to sem imel v mislih, da ga čekvo. Sam kva da fakt je to ne vem. Chat, velik vas se mora malo umeriti, kadarkoli je nekdo okolo z mano, pa ne sam z mano, ampak kjerkoli, ampak da je v gamingu nasplošno, drugega spola, oziroma ženskega spola, če smo bolj natančni. To ne pomeni, da lahko ratate fucking živali, pa napadate takoj. Kada ne vem kva. Ja? Emotional damage si me. Riđo, hvati za 2 evra. Emotional damage. Zihar sam isto zmenil kon. Man, they were just on height at like the wrong time every time. First move in, fifth zone, wherever it was. They were trying to claim that way too early when so many teams are going to try and go for it. And there's going to be so many turnovers that you have to be able to play low and mid, take it later on, pick up the victory like we've seen in basically every... Četa, vi veste, zakaj sem jaz dal Ani šanso, da je z mano igrala, pa da je bila takole kdaj v kolih, pa le še zdaj. Riđo, hvati še enkrat za 2 evra. Kako pa ta delay ta subača? Hvala ti, legenda, Riđo. Ajde, zakaj? Znam da spet neki govor. Ne, a ti veš zakaj? Se ti veš zakaj? Ja. Zato, ker so vsi so jo zajebali skozi, ali ste, ali kogarkoli, sam zaradi tega, ker je ženskega spola. To je bil edini razlog. Takrat še ni imela sploh poguma, da bi bila tako sarkastična v chatu. In takrat sem rekel, lej, bulijanja ne bom sprejemal in sem ji dal pol priložnost, zato da pol postane kao kulki, da veš. Ne ziva se. Ampak zdaj je to malo v glavo stopalo, ampak vsem. Ampak ja. Tako da, tisti, ki ste bulijate, tisti z jih to imeli šanse, da zmagate. Lej, tako je. To je čač. Morate biti prijazni na tem svetu. Samo prijaznost pripelje do dobrega futura. Evo, zdaj se počuvam kakaj solo, kako govorim slovensko angliško. O, ne, ne, drama. Ne, zabavam se čak. Pojma ste dija drama video. Okej. Kako si upaš užaliti kaj Gami na solo? nič. Kaj? Kako si upaš užaliti kaj solo? Ne, samo najkol. Ne gledam, jaz tako ne vem. A še ne, užival sem spoznal. Ne veš, ne vem, nisem videla. A ja, se res. Ker te follovam na Instagramu, a se res ti mene ne. Zakaj bi te followu? Kaj imam od tega? Kaj ti? Zato kaj ti jake jo lajkaš fotke na Instagramu, meni pa ne. Kaj, komu lajkam fotke? Jake jo.
And a lot of these players move to the Pa exact dobro, same pa time Jaka mi je veš koliko pomagal. Ti mi nisi. No, še si mi pomagala. Povej mi en razlog, kaj si služiš follow od mene. Riđo, valjda so znani. Vlogi pa Klement morata kvalat. Za njih smo zdaj, pa Turlex pa Čika sta prekvalala. Zakaj pa si Tršan zasluži tvoj follow? S Tršanom sva prijatelja, a ti to veš sploh. Ja, mi smo tudi prijatelji. Od zdaj naprej. Ja, partizana sem svega srekla Jakiju, names Jaka tu. Ja, kako se pa reče? Juško prav, jaz največ pomagam pri njim followat, to je res Juško. Juško ima prav, Juško ima prav. Juško to moram followat, evo. Juško ima prav. Juško ima prav. Ne, to je pa res. To je pa res, to ima prav. Ja, ne sam Miško mene followat, gdje bi lahko to povezal, veš? Some of these teams and turn that M upside down, get a W up inside this zone. They have to be a little bit efficient right now. They might be just a Ne, little prosim, all followaj še mene, prosim. Plačam That's ti. a solo he's making. Ja, najboljš, da mi plačaš, da te followam. Ne, Juško, ko imaš ti že res? Ne, Juško, ne. Čak, ti si spremenil, nimaš več sebe za sliko, Juško. A? Jebeš krizo šnops na mizo, ne zdaj te pa nam followo, ko imaš to v opisu. Ne, A sto res ti, Juško? Čakaj, da pogledam. Ja, on je, ja. Na koga imaš follow? Prezan, a na njo? Prowess as a fragger to really put this team on the map and make them feel alive. Ne, Juško, če ne daš nazaj na Instagram sliko sebe, da ne followam. Čet, Juško je drugač tako največji ženskar, presežem. Kaj moram narediti, da me followaš? Igraj, čakaj, Ričo je rekel, igraj enkrat League of Legends. Če bom League of Legends igral, ga bom res sam enkrat, ker pa sem po moje offnu. Ne bom povedal prav tiste besede, ampak ja. Kje si, Roko? Je, ne, Čeko. Kaj moram narediti, da me followaš? Ne, Juško, to ni najče. Kaj moš ti narediti, da te followam? Ja. Ne followam te. Seš, kaj se zgodi, če jaz tebe followam? Pa za flex. Ne, jaz še tebe followam, bojo vsi začeli govoriti, ja, Liga Skorpa, on pa, Simpa, pa pedofilije, pa to. In kaj vam jaz od tega, da te followam, evo? 5 minut me followaj, prosim. Sam da screenam, da si me kdajkoli followal, prosim. Ne. Prosim. Daj, follow si morate zaslužiti. Čet, od mene si morate... Veš kaj, 2 leti? Ja, to je 2 leti. Jaz sem fanica. Čas, zdaj, a lahko gledam ta endgame? Pa vse slike ti lajkam. Ne, lej, moj follow si mora zaslužiti. Veš, koliko jaz malo folka followam? 40. Ja, no? Jaz? Juško, ne znam možno sliko sebe, pa te followam, evo. Me sploh ne Jaz zanima. redno objavljam. Recimo, ima Peralta, to je najboljši follow, ki ga imam. Jo pa followat, no? Leči ima hajt, chat, no way. Opa. Ne mi reči, da bo Leči v finalu. Ja, to. No way. Če Leči zmaga, me moraš followat. Če pa Leči pride v final... Ja, okej, najbolj na take pogoje postaviš. Ne, okej, prav. Če si vam moraš followat mene, no? Ne. Ja. Že dalje. Juško, moraš biti vreden mojega followa, veš? Ja. Dejansko bo... Ne, čak, kva? Čak, Leči je umrl? Čak, kva se je zgodil? Ne. Čak, kva se je zgodil, Ihar? Nisem v chat pogledal. Ja, so. A je na haju, sem mislil, da sem enega drugega prav. A ja, se je, ja, okej. Ziki si jih lahko... Hajt je vzel, okej. Ko je majster še živ.
Nate pa Snazy proti... Ja, Snazy pa Nate si bolj zaslušta. Ne, Da sem ne, čisto iskren. daj, ne. Nate. Ne sme prejeti v stor največ, če ne dati. Zapravo vem, ko je Yep. delay, pa me GG. spoilal. Leč je kvalu. No way. To. Zdaj sem lahko. Ne followam te. No way. To. Če, za Lečija nisem pričakoval, pa ne zahvala, tudi za njega prav nisem bil, presežem. Ja, sem bila. Dajte GG v chat. Kar Leči model. Leči, ja, čekaj, tako se strinjam. Evo, Juško, tebe followam, ajde. Kaj? Ej, ne, protestiram. Ole, kaj sem dosti followerjev zdaj, da bo gospodin govoril. Če, followite me na Instagramu, kaj je Instagram, če laba, kaj iga. Kar Leči model. Tega followa sledim protest. Nekdo me followa na Instagramu. Ne, Juško je prekinul chat, klical sem ga, FaceTime sem naredil z Juško tam, pa je prekinul. GG, hodil sem ga na streamu pokazati. GG. Če mene pokliče, se ti javim. Prisežem, če pokliče, se ti javim. Sem followaj, Ne, Ana. Hočem follow. Pa se pol sekunde. Sam da skrinam, da si me follow. Pa maj tako Juško, kaj si naredil s svojim profilom? Si ti vse slike zbrisal? A nismo ti slike? On ima nobenih slik. Imel je sliko sebe na Instagramu 100%. Ja, si ga follow. Ne. Živa, Foxy. Kinza pa Tyson sta že v finalu, chat, ja. Lej, čakajte. Kar Leči je kvalo. Kar Leči model. Aj, chat, se pravi, kdo je danes vse kvalil? Older pa Aires, Svilliam pa Leči, pa Trulex pa Chico so danes kvalali. Še 3 igre so, lik na pol smo. Se pravi, tisti, ki so zaenkrat v top 6 po točkah so Zigeko pa Andy, Kane pa Krul, Snazy Nate, Kaizen pa Nizen. Ta imena je presežem. Pol Huti Swifty, Skyzo, Not Yokes, pa... A je to zaenkrat? Ja, to je to zaenkrat, te ka so. A na koncu bo top 12, ne, zaradi tega, ker v njih 6 so avtomatsko pač naprej odzbini. Kašan hashtag followijanost, normalni. Ne. Chat, vi rajš napišite v chat, kašan ime si mora Ana dati v Fortniteu. Ajde, dajte 3 najbolj izvirna imena, bom dal v pol, pa boste glasovali. In ti si mora si Ana dati, evo. Si bom dala, da jim skorp followjamo. Pa normalen ime. Si dala, da jim skorp followjamo. Ful dobro. Ful dobro ideje, res. Če že pol mi lahko si narediti reklamo na Instagramu. To bi tudi. Ok, pa se followaj. Fanska Ana. To mi je všeč, to mi je všeč. Ok. Ana, če zdaj PS, 240 ga imam. Ana botnul, to je brez veze. Slana. Pa je dejansko hudo. Ja, pač. Pač kao, SLO z malo pa Ana z veliko. O, taj god. Chat. Tole je god ime. Tkole, evo. Tkole. SLO z malo pa Ana z veliko. Probam. Pa še salty, ona je itak salty skozi, pač to pomeni, da si toksik. Kdo se je to spomnil? To je bilo dejansko god. Slana, ja, to je. Sem tak. Sem po mojme zaseden, no? Ma ni šans, da je to zaseden. SLO. Ana. SLO mora biti z malo. Zaseden. Kaj? Ja, Biggz je na koncu, če je zaseden. Če je zaseden. Zaseden, ja, sej pač. A res? Ja! Podaj pa Slana, presledek full.
Kaj bi tam piko poleg? Pa si ti rekel, da je piko na konc? Ti vodi. Če to Jaz mislim, da so že probala. Okej, vrije. Sem zamislila, ano. Ja pa Juško, sej daš sam, da lahko prijatelji. One, ki jih ti followaš, no. Ne, chat, smo že. Skoraj pol follow. Ano, pravim, da faj. En je dal hrana. Ne, ampak slana je boljš, ker je Ana je solti pač, toksik. Kje mi krodneš primk? A ja, lej Simon slana je v chatu. Ja, čak, dejansko se pišeš slana. Ne prišel, da bom. Ne moram verjeti. Pa tak sem se trudila. Ja, zdaj bolj, ne. Anasaurus. To je soliden. Najbolj, da si da face Ana, no dej. PaySafe-om. Najbolj, da je ona v fejzu. Te bom, pred tabo. Kaj Chat, če na postmo. Ajde, chat, gremo do 700 lajkov zdaj, ajde. Kaj? Kaj bi če mi vse post na Instagramu lajkaš? Ne. To lahko? Kaj ne? O moj bog. Ne, Ana. Foxy ima najboljše ime. Polulana. O, to je god! Eda pa kakana! Oh, no way! Polulana pa kakana! Ne, to je pa god. To so pa god imena. Evo, nekako imaš idej za naprej. A si zdaj že slana? Ja. O Še moj Juško bog. mi je lajkal fotko na Instagramu, zdaj se malo zamisli. Ne, Kubs, to pa ne, no. Holy shit, no. Bro, Kubs, bro. Ti se vse konča na Ana. Ja, se to je res. Polulana, pa pokakana. Veš, kako imaš te ideje za ime? Kva se pritožuješ? Ne, bolana. To je god. Bolana sem dala prišeljem. Ojoj. Ok, to so god imena, chat, bravo. Ali pa, ne. A Bojan, ti si dal ta ime, nice. Še Jaka mi je lajkal fotko na Instagramu. Ej. Ne moram verjeti. Ti videti lahko. Ne. Ajde, fok, dajte gela v chat za... Čakaj, Klemen pa Floki sta še, ne? A čakaj, kva? Klemen pa Floki nista top 6 chat. Zdaj sta s tabo odigrala, ja, nič pik. A vsi gela v chat za Klemen pa Flokija, mislim se tudi za druge, za vse. Chat, smo že ugotovili ime, okej? Pomeni, da je reklama, Dosti je. da prijemajo fotka do 100 lajkov na Instagramu. Ne. Ti jih ima 47. Veš, koliko simpov boš dobila, to je čist... Ne splača se. Vsi se sploh ne vi mene. Jaz sem roko pred facem nekem vozičku. To je reklama. Ana, ni vse o lajkih, veš? Butter barn theme in the background banging right now. Hardfine pa nova tudi rabta nujno zmagati, če hočeš naprej. A ni še eno periko, gremo do 600 lajkov. Back over to the Do 700 drugač. easier boys that you're Gremo do happy are 700 back. lajkov. See Yeah, I exactly mean, what's gonna happen. Dobro, pa naša. hopefully, like. A lahko bi nehate imena v chat dajati, saj smo že. I think we were counting what, Ja. 2 teams maybe Veš. that are contesting and 3 Ja, running raš around. I followite see moj like Instagram, 4, ko proti almost imena. 5 here right now. Kdo da piše? I understand, you know, people are getting desperate. They want to go for a win. to For pa. you've had Kada je some folk whatnot, dejansko but this is najdel na kind of Instagramu. insane. You know, it's funny Nah. because like previously we've seen Nah. craziness in this drop spot, but in Ti this niti veš, drop kako Ni imam. vse v lajkih, ajmo folk si te like. We're watching Naslednji against Slovenia and SLO. You can see the map at the bottom Ampak right. to je moja Slovenski služba, team Čikfo. managed to get the lamb off Ja, spawn, pa- forcing Nate and Snazzy here To je moja to služba, to je Instagram je pa moja drugače. prioriteta. get whatever loot they can. There's Instagram so ni tvoja much in služba. Over Canyon that you can work Instagram je with. moja sanska And if služba. you can try to grab this north side, I think they'll have enough In to uresničujem moje outlook sanje. here, but I'm wondering, are they going to start getting to engagement? These guys are high on the leaderboards. If they go Okay. down right now, currently in 3rd place, it could be absolutely detrimental. Ne, in a Foxy, massive ne way. bo. Ana ne bo povedala svojega Instagrama, ker če ne bo banana. Momentum especially. Right. Ouch. Ow, my head hurts. That was Sploh ne that zanima. was too much, man. Sometimes these guys gotta relax. Flowdax taking out a little bit of the anger for 2 days of fighting over at the Bugle. Yeah, Aqua might not be here. Still has a lot Nimam to go Instagrama. through.
Those are some tough shots. What? Ni tako, da ne sme proveriti na streamu. Mislim, če jaz dovolim lahko, ampak v chatu ne dovolim nobene promocije, da ga Štirje so me dejansko najdli na Instagramu. A ja, realno, če grejo na moj Instagram, te najdejo, po moje, ki me followaš, ne? Sam morajo iti čez veliko followerja, ampak se vas srčajo, verjetno. Da vidim, koliko je. Ko ima Ana dejansko. Jakac, a lahko. Dejansko je ful. The other teams that are contesting them, but I have seen a little bit more, shall I say, leaderboard positive games today than they have the other two. Yeah, they've definitely had a chance to play Fortnite, so to speak, right? Like In increased volume to other days. Oh, he switched up the drop spot actually. O, čat, vi ste smešni. A ne, sej, kaj jaz omenjam svoj Instagram, ne gremo skor pa najdet pa ga followat. Ko omen, ena punca ali ženska ali korekol, da ima Instagram, kako ima, grem najdet, sploh da je ravno imena videti, jaz ga kar najdu bom. Mene pa ne bojo followali, ja, sej. Mene je to služba, več ko imam followerjev, več imam lahko sponsorjev, čat. Oh my god. Ja, več kot imam... Več imamo lahko popustov! Več imamo pa lahko popustov za različne dobre produkte. Če zdaj ne dobim 100 followerjev gora, ne? Ne, čet, zdaj moram dobiti 100 followerjev gor, če ne bom jezen. Jaz sem moj snap, čuvaj, in Čet, prokaj zakaj pogledam kar koliko Afrika? dodalo. Čakaj, ne, zdaj bom pa jaz nekaj pogledal, koliko imamo followerjev, čakaj. To ne znak kaže, ne, okej, čakaj. 13 ur. Ja, 30.800, sam hoče videti točno številko, čakaj. Jaz imam 150. Imamo 13.831. Evo če pridemo na 13.900 followerjev, šeram njen Instagram, evo. Moj Instagram imate v opisu, drugače pa je ScorpLZ. 13.900 followerjev na Instagramu, šeram od Ane Instagram v chat, evo. Enkrat napišem v chat. Jaz rabim reklamu. Evo, ne vam bo. Da vam vsaj jaz nekaj od tega, evo. Foxy, še enkrat boš omenil fashne, pa da bom poslal na Mars. Ja, pa še v chatu vam je dal skoraj pod link do mojega Instagrama, evo. Prosim, povejte ga. Jaz sem večino povedi tak že followa. Ni res. Če vam na Instagramu skoraj 3-krat manj followerjev, kakor sabo na YouTube. Okej, 4 so te zdaj followa, 5 jih je followa, okej. Kako veš? Ja, ker... Ko ti vidiš točno številko? Ja, ne vidim, sem imel followerja pa resetam, što se pokaži da... A ja, dejansko tudi vi lahko vidite točno številko, sploh vedno nisem. Ne, ni točno številke, pač okej, hvala mi pristela, sem kaže, ko je novi. A ja. Have to go with the chase, and I think this fight's just gonna get more drawn out at this point. Koliko imamo followerjev? This fight brought to you by Tilted Town, where we don't like to build and just shoot over and over again. Now the builds are finally going in. These guys realize Nižji 30.900, to vem. Kylie is using this bush in just an expert Na fashion 800, to be able to, dobil sem, chat, dobil sem 20 followerjev, to je drugače velik za Instagram. all the new items added into the game from like the Ampak last še zmer, še 50 jih rabim, bushes, builds, shots, it's getting crazy. da šeramo dan Instagram. Chat, prav začel bom tako. Najdu bom folk, ker ga hočete Instagram, da mu promoviramo Instagram, ampak ga bom promoviral sam, če vi mene followate najprej. Ne, Foxy. Uf, kako je ta še živ? Kako je ta še živ? Getting this HP, I swear to God, he's been hit for like 1,000 damage. Is this some surge thing? I don't know about. It's the guzzle juices coming in from his inventory. That's why there it is. he's sitting alive so fast while he moves around. Kong thinks it's a 20 HP opponent, but he's gonna be surprised when he has to deal a little bit more damage. The shot has to hit to all of his own builds. Majster ga je kedno. Okay. Kaj je to? Kylie Fastroki will not be in this game. I lost. A veš on chiller, ker vi takrat v Discorda, ne? Daj, če kaj tazga ne govor, prosim. I don't know where we are anymore. Sam napiši mi Samo alkohol. napiši mi. I feel like we are. Ne, Foxy time out, da bom. Od normalen. Kaj? Lasted a long time. Da se mu vedno bolj dopadem. Wow. Hey, it's This is okay. cool. Melt down. So they actually did commit to the cavern To ni and the sporno. pads as well. Ja, pa, ja, ni sporno, sam ne moreš kar expozat ljudi. They were down so O, bad. ja, in kaj mi What bo did naredil? Fastroki Kylie do to us, man?
Aged us. We've grown up since. Ne, zdaj pa ne dobiš falova. Zdaj pa nesramna. Kids graduate, Oh. eliminated, rezzed. That's how long that Ga fight pa went vek, da on je to, for. no. Yeah. Velik, jaz vem. Crazy managed to Yeah. capitalize on that. Like we said, we just saw the Pa jaz. replay there of Pa the jaz. single elimination, managed to get themselves the vault loot as well, which is, as we Pa mentioned, ti, ki sem gained se the double kregali v tem pads. chatu. PR now. I'm wondering, No. I've seen a lot of teams so far not use a single. Bož, da nisi streamerka. I'm not sure if Snazy has one on himself or not, but Nate obviously opting not to use one in this particular situation. And there's been so many situations in the end game where having one player with a pump, Na tem with sem a striker upala. pump, definitely helps you out. Again, going over the floor. Je tako nikoli ni streamala. Single SMG. That's the I tako da usual strategy sem. setup with a single player using Ti si one streamala. striker shotgun, Ja. maybe even the heavy shotgun. Instagram as live well. ne šteje. And I feel like there's been a Ne, lot of na teams YouTubeu. who have benefited from that when they're at that mid-range. Ne, drugače, chat, Great kdorkoli je potential. mlajši od As soon vas, as you get mlajši them od fighting in that 16, one 17 ne pass, streamat, it okej? lacks that firepower a little bit. Zato, ker I feel like you have a lot of opportunities to go buy builds. folk je zelo and, nasraven na internetu. change your loadout for Ja. the end of the game. Streamite, ko boste, streamite, ko boste zelo močni, čustveno. To be able Pa- to get any of that loot to get the shotguns, because one big thing, chug splashes, Zato big če se shields, najprej mini pač rajno šola. Ne med bi kits, tako kot they're jaz. always getting grabbed. Shotguns will stay there majority of the time. No one wants to swap out there, right? So the option's always open. Bro, look at the map. Prosim, stisnite like. Relatively centered zone. Ne vse like, ampak stisnite like, s tem mi ful pomagate, hvala. Trying right now. I take it back. It goes south. No surprise Did you here. forget? The Koliko players followerjev imamo, will ajde, da say- vidim. I know. Every gamer seeing potentially a bit of a south zone here. We also saw basically no one was in that south half of that next zone already, so we'll see. We've seen a bunch of the fights already going down. We saw the very, very long drawn out. You've got to expect that they've got their storm surge damage already. The team's Ja, down nič, in drugo smo samo še Kondo. dva, odkar sem nazaj pogledal, tako da Some of the teams manjka še on the south 54, can glej. now play the dead side of the zone. 54, Don't have to worry about trying to GG. set up and hold players on rotation. Prav zanima me, koliko od vas sploh nima Instagrama, ko ste v chatu. Vas bom pol vprašal po tej igri, ko te lahko pisal. Zone nowhere near them, and they are bunkering down for something. Imagine, da nič. Ja, drugače upam, da je kul, danes malo tako malo bolj chill, malo se pogovarjamo. Pa malo vmes spremljamo tudi. You don't have to understand every play. Ampak ja, vem, da pač zdi se mi, da je tako bolj zanimivo. No. Malo težje je, če za nobenega neki lik ne navijaš. Well, this team is one of the Tilted teams who struggle with surge every Finale bo single toliko game zakon, so chat, far. ko mi They're the čakam team who's naslednji not teden. taken a fight inside a Tilted. This is the first time these guys are finally starting to take an engagement at this point of the zone. They have rotated a little bit to it. They have plenty of materials, and they picked up an elimination. We saw Mixon do that earlier in the feed. And I think now they're just trying to get the solo at this point. Exactly. Če jaz si na Instagramu želim 30 000 followerjev. Ne, se ne. 20 000 mi je najbrž cilj sam. Instagram se mi zdi, da je toliko težko. Sicer zdaj sem začel tudi klipe objavljati, ja, tako da imate več kontenta, danes ne samo mojih slik. Zato ker pač, jaz je ta oseba, da se rad ful slika in ja. Ne. We're talking about inexperience. I might not have that much experience at this point of the competition. They're still getting rattled down. And somehow, Denk je, kdo mi this se man is šolce keeping follow? exactly where he is. We were asking what our Opa, caster da. protects are getting ready for. Free Wow. elims and loot, it looks like. Nice Štirje. upgrade everywhere. And they Na have the script štirje. I don't in terms of how to set up a game plan. At this point, well, they did. They Čaj, did ti si še osnovna šola, ali si ti prvi not letnik? necessarily so Ti si far, osnovna, a ne? unless Jaz that sem script 8. is razred. Ti si 8. razred! Ja! But now, you're right. This is them set up. They these guys need a Okay. win. They have Da mi the snimao launch pad, follow stream, they ali have kva? great loot. They even have the Spider-Man's web shooters if they choose to do so. But again, the rotations are rough. This is a team who's early and mid Čakaj, game, aj, ko mi je not 8. that razred. great. We've seen throughout the days similar stories. No, jaz going on. 8. razred. They're fighting, it's long, it's clunky. They often have Jaz to sem v rely on 8. just razredu, jumping ko mi straight in the telefon box, dobil, kinda po similar moje. to what we saw. But if you get them in an end game position, they have the aim, they have the firepower to be able to pick up refreshes. Kje si korenček? And maybe even pick up that victory royale. They're confident enough to go for height, absolutely. I don't know, man, because yeah, they have all that confidence. They also have edited builds. They also have bodies that somehow attract SMGs into their boxes in the worst times. I feel like endgame, although it's so good for them, you're right, potentially, right? Especially with the way we're watching them play. It's the spot they're actually messing up in a lot. For some reason, they are the target of every single aggressive team's push. Čaj, Floki pa Klement. Yeah. Today, Yeah. we have the Upam, da same- ne razočarata, no. we have a Res, match njima pa res prvoščam, zaslužta si. Overnight, magic Res je can zaslužta. happen. Rabbit magic or like Zdaj slow card ugotoviš. tricks, cup and ball. I think we're still A, jaz sem že prej videl, da je... A če zdaj, da me je ona začela spremljati, da je bila tako kva 12, in the hat magic. še manj. Nice.
It's crazy. Hey, The whole nice. animal in a hat that the guy was wearing the whole time. Ne, Magical. ja. Magical. Must be Dva meseca, uncomfortable. po mojemu 11. Moram se Yeah, dnevu Similar to the stvari. situation with Surge for all the players. V 11 letih sem jaz gledal Kinda cruel, man. This is just Hannah this is tough. Montana The look is model. so good. The cost of taking so many fights. I'm not sure where they moved out to because this does Veliko- not seem like A? at Prvi, Covert Cavern. No, they were around it Fortnite, actually when we first tuned in, but snema, pa sem I to včeraj forgot we gledala. have aged Jaz pa 15 nikoli years nisem since this gledala. game started. Ja, ti sploh nisi igral takrat še Forta. So my memory is leaving me in this old Ah. age. Tak 2 meseca. Yeah, it'll get you, don't worry. It A gets ja, worse. a jaz sem bil prvi streamer, ko smo začeli gledati. Mene je ful zanimivo, kako me folk sploh najde, I chat. barely remember who you are at this point. Jaz sem ga Zuga, preko mene. pač včasih, a veš, We saw go down early on. Wow. Actually, that was the sneezy. včasih sem jaz vedno... Jaz sem bil cringe, wow. Mislim, da se vsi youtuberi smo Setup cringe. video, ko sem gledala, pa sem bila tako hvala nek no nemer, pa sem to včeraj gledala, sem htela, da si kar kul. Un sem video, sem bil toliko živčan. Na začetku sem videl, da je delo chat. Zato Un moj prvi Q&A morate pogledati. Koliko sem bil živčan. Kje z Berzek, kje z Berlinja. Ej, Berlinja, jutr pol, ne? Jutr si mal pozno, sem rekel, ali? To je 10 minut let igra. If you just let them go down and potentially reboot them later, then that is going to knock one more player count off and the Storm Surge will actually end earlier, giving you a larger chance to survive through the remainder of the game. I think Kuril Ti da sta v zonu, halfway through reviving. pa še Surge mata, ti da sta dead. GG. Biga pa Meltguard. GG. I'm liking this new Cray strat, basically, from Q-Roll. Ridža, ti si ven spoznal presušolcev, aha, okej. Ti pravi 13 leta. Jaz ti pravi, govoriš, kada vem, koliko si točen star. I'm impressed, Reese, if he gets like Viš, what, kaj 14. 20 points by the end of this game. That would Pač vem, da si mi že enega povedal, ampak to si jaz ne zapomnim. I was going to say 10. That's +1 from this perspective. You know, Vem, že to je fajn na trying to make it to the next threshold. Tak snap score boostom. It kind of shows the pressure that a lot of those teams are under as well. If you Ko imaš ti sploh take a hvala look verjel na at Instagramu? Rotary and Q-Roll, they're coming in 150. fresh today. These are just Preveč. 3 games that they've played before. 149 preveč jih imaš. For a lot of these teams, this is what, if you do the mathematics, 14th game A ste pravi Ne. they're 15. playing. O. For some of them, this is like the 7th. Ok, 8th they're izgleda, da je rocking 10 folka with. So that's nekako kind of najdel nice. na Kind of Instagramu. folk you've had the luxury of Kaj je being one of 10 the teams folka? that a little bit more Zdaj imam in terms of, you 157. know, just being there since day one, Yeah, I believe, GG. overall. Looking at Q-Roll now. Yeah, we looked at Foxy, zato ker si buda se stvari zraven pisal, ne samo to. that. I said 10. Lega, ne pisati kako ima, alo! Like that sometimes. Ne, 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 Foxy, time out, tam še enkrat, jaz sem te time outu. Off the side of the map, the 50-50 Prav goal. tak. Yeah. And No, there's no, just no, no, firstly no. not enough. Rekli smo, nekaj smo se We're zmenili. also seeing that teams are third party in them off spawn. A zdaj se bomo grel vse, sam pol v prvi game, da gre This 10 minut lej. is Ja, not Brilja, se vem, our ker si rekel, da je sam in se to vem, da so še grel pol komod. Videl sem tvoj privat Insta, kaj, kdaj, no, odberzi. Pa si poznamo se že, ampak nima veze. Based claims. Boš protožil še enkrat tam na to. There was a lot of those yesterday. Yeah. Včeraj je bilo full pick za kval drugače. Včeraj je bilo 125 ali koliko? Danes bo še več, ker je ena igra več danes. Tako da rabijo še kar, tole je 4. igra. Danes je 6 iger. Da niste tega killa dobila, slava. Box to box dealing the damage, making this team just look absolutely so scared. And yeah, I think O moj bog, koliko free. look at that. Sorry, look at Koliko free tale pri They edit. know exactly what's going down. It's just huge. Having to re-edit though, that's the tough part. That's why I don't ever do it myself. I am horribly useless, but players like Snazy and Nate are absolutely infinitely better than me. This is now a 2v1 situation. The second place team got Imagine, da ta Lenga ubije. Uf, laser, rasta ga čist. GG. And the loot just completely yoinked all of that useful loot, basically all of the materials, all of the heals that were sitting down there, just taken away from Snazy and Nate by a single harpoon shot. The exact thing you mentioned earlier. Čak, harpuna lahko več stvari chat pula. A ni da pula samo eno stvar naenkrat pula. Ker je rekel, kao Zen mu juzo harpune je vse šlo. Ja, v redu je, Foxy. It's the only reason. Riđa. Jaz zdaj začel gledati druga videa na TikToku, ko si 8 ur lovil mida s floperja. A to sem dal na TikTok? A to je en drug pol TikTok naredil, jaz nisem to na TikTok dal. Jaz sem TikTok začel full pozno uporabljati. Imaš neke čudne fanpage na TikToku. They're probably gonna have to launch pad. Look at the distance. Ne, noben fanpage ni čuden. Some players will just have to use it this early. And if I'm Rad če them, vidiš, Dejansko mi fanpage pomagajo, nice. Imaš Folka. naredil fanpage za tebe na TikToku? Če že 100 folka ima fanpage. Yeah, you talk about the sky rotates and pads. This position that I've seen
Jaz sem imel that tudi Till and fanbase, Julian veš. are in. It's Yeah. the same that we saw Let's and Swilliam. It's the same that we saw a bunch of teams in the fourth zone that have won the game. Tikar Foxy. And they did use that provision ScorpLZ. Kva? Kva tenza? Staneš, stans, stans. Staneš, stans, stans. Kva je tenza? Jaz ne zastopam. Very clean builds too. I would prefer maybe a little bit of brick built up, but it's smart to go for metal if you're landing between so many teams. Armored wall here too. They are not joking around. They're Maybe at I the said central it. position. It's looking really good for them. I si objavil na tvojem profilu. Ne, za floperja sem na YouTube objavil, ne na TikTok. Kva? Waiting that time, the players beamed him out. Doing Now pogled. the heals are going to have to be wasted. At least Nate has managed to keep up with some good HP. Managed to get Snazy straight Ne, back za floperja ni na into mojem this as TikToku. well. But the rotate has to be made. Notice the layering, really nice. Right, Having to elevate on these, quite frankly, awful fourth zones. But ooh, yet again, the spray starts coming up from Sky. But no, Nate is going to go down way too early. The armored walls were in the inventory, but just not used early enough. That's the finish. And Snazy is luckily going to be able to grab whatever remnants he can of that. The Chug Splash is left alone, but only 20. Okay, sam objavil, never mind. He's still going to have to go for a layer change. Now only left down to wood. This is a Jo, kje si signal face? to the remainder of the lobby. Pojmem, kva to pomeni He tenza. has nothing to work with, but he's trapped Danes ga nisem vedel, da sem to inside a objavil. corner. A corner of pain, I must add. I'm wondering what the decision is. A on v even zonu make tle, this tle, elevation slučajno. change. Look at the zone. Snazy. There is a possibility of them tanking just a little bit, going around and staying on the ground. It was definitely there. I'm wondering why they wanted to go up high so fast. It's going to have such a huge cost. Meanwhile, Big and Bevies, this is where a lot of the teams that are desperate on Surge will also start to dive in. It's not just position you're looking for, it's that damage. And over and over again, we see Boofy Te imata, and Bevies. Bojim pa Bevis, 0 mecov, uf. Heads, it feels like in position. Hardman je še živ do kill. They never get to play their game properly, and once again, it's not lightning that's striking on them. Kaj, it's imagine da bullets res from hard every find single angle. pa... And for the 10th place Kaj team, pa this floki ne could be kvalajo, uf, absolutely uf. horrible for the leaderboard placement right now. They are Uf, disappointment. 100% possible to getting up into the top 6 into the qualification Kaj, race. Stans If they go so down here, obsessed this could drop them fans, down se to pravi, the obsedeni 15th or fani. something, and now the A je zone's to starting to angleška ali slovenska beseda tenza? left. Jeff goes down on the right as well. You guys are used to watching Stark season way back in the day. This zone has a little bit. Vedno bomo of zjutraj that type of obozli stall gostati pa going iti. on. One A in very 10 big minut clip in sem hell rekel where you're seeing žaga the za entire cel Fortnite game going on. Very po strategic, you know, pogan people in pa suits do looking at pogan. each other. What is your position? Sir, do you have a pad? Po pogan pa do pogan, to je kao po pogan pa do... Če, jaz sploh ne vem, kakšno imate vi slovenščino, jaz ne vem, ej. Jaz sploh 3/4 stvari ne znam prebrati. GR Games. A ne bom pogledal, že Dino Gapi. Looking for a little bit of action, some damage, some chance to just come back. Not into the bad, game, but kakšno je he's pa pulling to down two vprašanje? Bevies, finds eliminations. He's chilling two different worlds of Fortnite. Od Berzi, ne morem vsakmu, kar reče, da si ne more poročati računalnika narediti stream za njega dobrodelen. What? Jaz zelo rad delam dobrodelne streame, ampak ne more biti kar tako. Jaz, kako sem rekel, jaz bi z veseljem imel kakšna podjetja, da bi z njimi sodeloval, pa da bi enemu preuredil cel setup. Ampak to je giveaway, ne morem kar vsake vprašal v chatu. Nate, sprijel si nazaj, mate, bi si, daj hvala ljubi za Nate, sprijel se, lepo prosim v chat, pozdravljaj nazaj. Kako si? Kako si, Nate? A zaradi tebe nema tam beseda nastala tenza. Ok, prvi slišam. Maybe they change something with the chonkers and they have spikes on them now. They can take the car up the cliff. Do they have the room to move? I think they can go down that A route to je also. tvoj tim zdaj, a ne? ZND are first place. With Alex Kje caught si, on the Nate? full dead side of the zone, managed to, I think, use that launch pad to keep themselves, so they're going to be in this game. Snazy's still left in this as a solo as the zone starts to go. He's got a single launch pad high up in Berzi, imaš pa right jajce now. za to We see vprašati, Matt drugače sem still čisto in this iskren. too. Snazy's qualification is kind of on the line here. I feel like in this game. Yes, it's only Pač drugač najslabše, pa drugač, da vam povem čat, kakšen je najslabši sporočil, kadar ga dobim v DM. Da ljudje rečejo, ej, nekdo mi je umrl, a bi mi lahko kupil to pa to, ker pač sem full žalosten na to. To je najslabše, kar lahko narediš. Sploh pa, ker večina folka laže. Rečejo, da jim je nekdo umrl sam zato, da bi nekaj od tega dobil. To ne delati, chat, to ni lepo. Če pa se res to zgodil, moja so žalja, ampak vseeno ne moraš iz smrti narediti nekaj, da si dobrega probaš zrihtati. Snazy does not care. He's swinging. He's angling.
well, and he's running. He's on his feet right now, moving and shaking every single direction that he can, and he's finally found that cubby hole to sit in, waiting for a player to come past. He can get Dobro, ampak jaz grem lih takrat, ko bo finalna priprave. Anže, lahko verjamem, ker si isto včeraj napisal. He gets to survive the entire time, but he needs to find a player as well. He needs to be able to do both sides of this equation at the same time to find a solution, and it's not going to be able to happen. It's impossible for him, but while he survives, we see Vortexia and Casper thrive on the high ground, mixing right below him with RojXs, two teams that have been so struggling to find identity inside this endgame. A da sem jaz rekel 10 minut na smreko. Čez neki čuden. Ja, če si to napisal, čakaj, zdaj bom pogledal. A ja, rekel sem 10 minut, zato sem mislil najprej, da boš 10 minut, a ja, pa sem povedal, da sem neki smreko žagat napisal. Andreta je še že sam je solo, to ne bo zmagal. Vsi zmagajo, ko so Balkanejo duo na koncu. The zone becomes a labyrinth, a maze that's unsolvable when it bounces back, and it's going to be a maze with hard mats. Nova še živ je double kill. Ne bi Hardfine pa nova zdaj lahko ta čat. Pa čo je dva rapta vina, to je dva z igram ne bo to šla. Oj, Hardfine je dead, never mind. Nova je solo. Kessleri pa Vortexia maybe hvalata. Mata hide. Daj hide one, da ima bo kdo vzel. They're going to have to get the refresh somewhere if they need to. They're going to have to drop down, pick it up at some point. Če pulata nazaj zone, mata free. Evo ga, Flogi pa Clement. Nice, še oba živa. Sam tale low ground je slaba. Ok, dobro sta mece. Te rukavice rafta, če zone pula nazaj gor slučajno. Nova je še vedno živ, holy. Ni šans, da Nova to klača. Zdaj se gami. Že je replace. Those mid-game engagements that they were getting into have clearly figured things out. It's a 3-2v2v2. 3 different rounds, but now worlds will start to clash as everyone gets closer inside this 9th zone. 2 minutes in this arena. In the middle of the desert. Čaj, kdo mislite, da zmaga? Jaz sem dejansko Floki pa Clement zmagata. Tu če sta na lovu. Tu sta na lovu. Mala 6 killov. Ok, never mind. Zakaj vedno, kad to rečem, neki tasga, no? Floki je dead. Clement pa nima nič HP-ja. Spet bo ta druga, ali pa tretja bo ta. Kessleri pa Vortexia sta na konc zmagala. Čet, Clement pa Floki sta bila še tokrat blizu zmage v zadnjih 3 dneh, da če danes ne hvalata, vsaj s tem, da sta top 6, pa sta pa najbolj nesrečna playerja v zgodovini, presežem. Ej, a ne, danes sem jinxil Flokija tako že 3krat, veš. 3krat se je isto zgodil. Ajo, vsi GG so chat. A sad face. Pa slaba. Za njiju pa res, prav nesreča mata, ampak sej zdaj sta zihar ima top 6, ne? 4 so že kvalateli zdaj. Kjeri so zaenkrat ima teli top 6, se pravi moramo gledati zdaj do 10. mesta. Zeko pa Zendi sta še vedno na prvi, ali dva, mogoče morda, zdaj ne vem, včeraj je bil kval, čak, koliko je bil včeraj kval? Včeraj je bilo 124 točk kval, sam s tem, da je danes ena igra več kot včeraj. Tako da še 130 ne vem, če bo danes za kval. Če ne zmagaš igre. Tako da Zendi pa Zeko dober igrata. Ok, tele nista tako dobro igrala, očitno sta prej tako boljš. Skyza pa not Joks sta 6, Floki Clement sta 7, Kane pa Krul sta 8. Zablej, 7 kill 3, to je bil dober game za njo. Samo ne dva rapta še en dober game. Še en tak game pa sta kvalala iz placementi. Kane Krul, Huti Swifty, pa Snazy pa Nate sta tudi imate teh top 6 zaenkrat. Zdaj sta slabo odigrala. Imela sta sicer 3 kille, kar je dober. Tako da imajo dal neki pik. Drugač pa ja, teli so še notara, ne? Zdaj tudi odvisen tako. Če kakšen od teh, ki so med top 12, če tako gledaš na koncu, ne po 6 igrah, da en od njih zmaga, to pomeni, da pač to je ful dober za teh, ki so tle, ne? Če recimo zdaj zadnji 2 igri zmagata, ene dva, ki sta že med top 12, pa lahko gledamo top 14, recimo, ne? In se odpre ful večjim ekipam, da lahko kvalajo.
Half-Life pa je nova, sta prvo igro igrala, da sta neki točk dobila. Lej, v eni igri sta dobila 40 pik. I mean, now hitting into triple digits and well into triple digits with that high placement, they're picking up a number of eliminations to go with it. With only 2 matches left, they're starting to look pretty comfortable in there. So honestly, the rest of the Scorp rabim help. wants them to win a match. Tako si jo šuk zdal, da kva pa rabaš? There and maybe open up a space in that top 6 because they've looked pretty good. No moram reči, da te lahko... Erik, pa kašne ti to pišeš? Prej si šel proverati njega, zdaj pa deska, bra. Jaz sem te spoznal na domači strani, sem videl nek posnetek, preko mojega sošolca, ki me je vprašal, koga supportam v item shopu. In zdaj gremo benga, on pa, jaz pa YouTube minus ScorpLZ. In sem na YouTube pogledal, kdo je ScorpLZ. Sam res, takrat sem imel še YT minus ScorpLZ chat. Dobra, toliko slaba koda. Je verjetno moj računalnik, ja, zdaj full več, ampak cca 2,500 do 3000, se mi zdi. Nice, se ne bi tak. Scorp je krst, ja, resno. Čaki, ej, chat, da gremo do 800 lajkov, by the way. A si mi pogled dijam insta? Bom pogledal, gledam. A lahko na streamu odgovorim, verjetno lahko. Ali ne? Drugač, ampak ta face reveal je insane, prav Jošt. Ja, mi pustimo zdaj to. Če igram Apex, ne igram. And you know they have to be absolutely buzzing after that, having only 6 points going into that match, very similar to what we saw on NAEC yesterday, where Princess Wolf and his duo were able to go through when they were in 49th place. I mean, that win is going to mean absolutely everything to them. And also in that last final clip we just saw, have to give a special shout out to Castery, because you saw... Zakaj nisi kvalil? Zato, ker nisem toliko dober. A mi daš pisi, jaz pa te ledvico. Jaz mislim, da je ledvica veliko več vredna, kot moj računalnik. Ja, ne, vprašal sem te, če si končno najdel ekipo. Še 3 minute, se pravi, še 2 igri imamo, chat. Sam še 2 tima kvalata direkt iz zmago, pa tisti, ki bojo top 6. Evo, si. Chat, to kdo boste vedeli, Biggz me je vprašal, kaj uporabljam za editanje pa snemanje, pa če imam kakšen video o tem. Za editanje video uporabljam Sony Vegas Pro. Zdaj sicer za Sony Vegas je tako, boljše, da se naučiš Adobe Premiere, ki ima veliko več funkcij pa boljših. Ampak je pa mogoče težje se naučiti Premiere Pro. Odvisno kaj rabiš, jaz sem skozi editam v Vegas Pro, ker sem se toliko navadil, a ne. Za snemanje pa uporabljam OBS Studio. To pa imam video drugače. Sicer imam video, kako streamati, ne snemati, ampak je v bistvu isti princip, no. Isti princip je v bistvu. Kogar za streamati, sam da pač tam si našnimaš. Jaz snemam tam, ko imaš recording pol v OBS Studio, si dam na CQP varianto, to je tam, ko imaš nad bitrate, drugače imaš obično je CBR, to je bitrate. Jaz si dam na CQP, pa imam na 16. Thumbnaile pa delam v Photoshopu. Imaš pa drugače eno free aplikacijo, v bistvu je na internetu, ki je Abi uporablja, ki je isto kot Photoshop. Imenuje se Photopi. Kaki? Photopi. Tole je, dejansko zgleda čist isto, kot Photoshop, ali kaj daš noter stvari. Recimo, če dam, ne vem, a dam lahko kaj noter. Jaz dam tole noter. Pač isto je kot Photoshop in pa lahko noter daš slike, pa lahko delaš. Tako, dejansko ima iste tipke in vse. Par stvari je malo drugačnih, ampak. Evo, got thumbnail. Fond déjà vu, zakaj mi pa noče pisati? Malo sem zmeden tle v tej fotopiji, ampak jaz uporabljam Photoshop, no. Ja, mačkan je, pač če si navajen Photoshopa, ti je težko biti v fotopiji. Ampak ja, folaj v GTA-ju, tako. OMG. Sharp, če zamujaš samo... To je 1 ura? To so 2 uri? 3 ure zamujaš?
GG. are super close. We're used to seeing that effect kind of happen, but Pošel bi se plačat. waterfall effect that you were describing on Ja. every single player. Je, pošel te stvari so ful drage drugače. Raven enega za FNCS finale prav, Kobra. Za finale, a? In the bottom left now. Thank you. That's so good. We can see where they're at. If a single one of those outside that or inside of that top 10 drops out, this could No, daj, tu sem kva. devastating for their run, and they might need that big victory in the final game. Hvala, Biggz, hvala. A, vi noči je straven. Mi pa na tim, samo eden izmed njih je predator bil. Ne split, top. Here's game number 5. O, nice, ne. Ej, kaj je on Community Cup? To je kakor prejšnji sezon, ko smo z Brinotom pa Klačem ful dobro igrali. Ajde, folk, gala v chat, tole je igra številka 5. Pred zadnja igra. Ajmo vsi gala v chat, pa damo member only chat. Ja? Lots of land. Vidimo, kdo bo zdaj kvalil. Ne imamo še vedno za Flokija pa Klementa. I understand why things feel different. You know, Pa ne znam Hardline ponova ima prvoščen, da zmagata. One dva morata nujno zmagati, medtem ko Floki pa Klement sta lahko top 6 komod. shoot each other every game earlier on. We are getting the Snazy show. Okay. A drop in 2 shots with the 180. This man is a ballerina. We've seen. Me and actually Sundown had this discussion yesterday. The hip fire potential of the heavy shotgun is so Oh, good. And Kane it's bo so tudi dead. better than a lot of people think. It does nowhere near as much bloom as people actually suspect. As long as you point the crosshair at their heads, it will hit. It's Nate right now is just tagging along for the ride. Says like, here's some shields. You know, Kaj je nagrada jutri na kapu? Prejšnji sezon je bila nagrada skin. You're right. FNCS skin. Evo, prejšnji sezon. Ta sezon ne vem, a bo skin za nagrado, ali ne, nisem pogledal. A kdo ve? It doesn't really matter what the difference is. Yeah, you got to think that's an extra. A SLO je spet umrl off-spawn. A ja, se si tukaj fajto, a ne? Back and Kaj ono forth. bo? Are we landed on each other? Are we not? Ne. Maybe change it up. No, ne, surprise drugega each bo. other, probably based on wherever your drop. Ne, nisem videl te dva headshota. Basically, regardless of what it is. Ta ne moram se it's nazaj winning. pogledati. Zato, ker sem lih štimu sa member only chat. They got there. There's an island effect, and I'm not talking about the zone that all these players in quotations love, skin, yeah. right? The island effect is kind of on this Guys, leaderboard. a As soon dobiš as you skin? get towards the top 6 Ja, and mislim, Top da cook. there gre are islands of points Ne that vem, people sem start to to operate off on, right? So right now, Oje, we moram have that pogledati, moram higher pogledati. edge of the 3 digits, the 130s, Pač the vem, da je Fortnite 120s, pokazal, that's kakšen je skin, ja. the end. Skin je dosti They're dober. all the way up there on their own island, but then we get those islands getting a little bit more, you know, bigger. The 100 Kaj, Stormijem? threshold, Ne vem, that's pogledajte na where Twitter. We just saw Snazy and Nate at. That's where we see Huddy and Swifty. S čem je pa and headshot Cooler no chat? operating there too. Ker nisem videl, ker sem lih member only chat sem dajal. Teda tudi rabta vin, ja? Teda tudi nav takva brez vina. Da sta vedno off-spawn umrla, verjetno. En kill sta dobila do zdaj. That's where it's not more so a vacation. It's too overcrowded. It's stressful. One little mistake, 1 point not got. That's 2 placements down. Seems like Fire Hunter and Stepter now move back to Tilted, right? We obviously saw a little bit of difficulty of them moving to Cody. Lep piece control. Lepo je reseto nazaj vol, da je blokal shot hiter. Picking up Sanji, who's not had a great day or a couple days landing in Tilted. You know, we saw them with Kinston Siptos across in day number 1. Zunaj da full močen shotgun, oba 150. Aha, okej, nice. Ej, Jošt, lahko noč. Lahko noč. This man is on piece control duty. Back over now to the power towers. We've seen engagement after engagement here. Rotary and Q-roll. A new team to this, and they were landed on the 50-50 boat, but Resac Liam, a team who's been landing here for the majority of it. We saw Frey in the mix here at some point too. He's potentially gone already back to the sanctuary where he originally started at. This seems to be going Ja, on me the kva to way v chatu sprašuješ? being up on the high ground. But oh, the big beams exchanged. Again, no one here is really winning in this match. It would seem, though. I feel the advantage in these types of early Čaj, čudem je, da imam sploh še glas drugače od unga streama pred včerajšnjem. Prav ne zastojam, kako imam še glas. A me pa grl tako full hitrejš boli. On low ground, they're too far away to go for those edits. You end up having just a lot more efficiency in attrition. What most people will usually end up doing though is having one pair up on high ground, then you get that other one swinging all the way around. Tale pik je bil pa zelo slab od Q-rolla, what? Zakaj pa je pustil, da ima un desen pik, pa še falo je pal. Ampak je Rotary zdaj rešil, pa dobo tale kill. With almost no HP, the big shot comes through onto Liam, and he is going to be picked up at the exact same time. Rotary and Q-roll finally going to get a little bit of a swing in momentum from this game, which we have not seen. Naslednji stream je 1000.
Jaz sem že več kot 1000 streamov naredil. Sam pored, enkrat sem jih full velik zbrisal, tako da unih mojih prvih streamov ni več gor, nažalost. Pozval sem kvaj že bilo, da sem zbrisal, ampak ja. Tako da dosti teh streamov od mojih začetkov še pač ni gor. Jaz bom spal, ker se moram o 5:20 zbuditi. Ja, rip. Ja, Ana, ti si šla van, sploh slišali sem. Ana, ti tako imaš šole, kam ti greš? Lahko noč di na gapi. Kar vsi grete spat zdaj. Kaj je to? Yeah. I'm talking personally, myself. Oh, personally, yeah, for sure. Yeah. It's like saying, yo, I'm not a fan of this player, but I'm not a hater, you know? Yeah. Čak, te da imata 0 pik dejansko, ali? It's a paradoxical take even. Yeah, walking is crazy. Da imata 0, dejansko imata 0 pik. X-ray. To zakaj piše, da sta 40-ta? A ja, zato ker jih je... Ne, pa? It does interrupt teams overall in terms of wanting to stay in the box they shouldn't be in, right? Yeah, I mean, a lot of the times you want to create a lot of space, you want to be not either directly with your teammates, shadowing them, fine. Ja, jutr je šola za une, ki so me zdaj počijance, ja. Ana, vem, da nima jutr šole. Kana je vzhodenčanka. Angler, everything. It keeps you so locked into this one particular spot that you can't really do anything outside of that. But it gives you all that HP, gives other shields. So it's like this really interesting balance of is it worth it? Dobro, Ana. Nisem vedel, da Ana lahko daje brez besed, ampak v redu. That balance we've seen used properly throughout most of the qualifiers today. Sometimes it does trip up. Crazy and Rafa, I want to see them succeed. I've seen too many cool cam reactions. Crazy je tudi tak chat, ki je dober igral, Ana, če se ne motam. Mislim, ki je malo bolj tako, znam, mačkam bolj, saj zdi se mi, no. There was a positive one in one of the qualifiers. Kdo že spil 20-22? Se strinjam. Jaz toliko spanca rabam, da se spočijam, vi sploh vete, ne. Čist preveč. Vroče je. Dynamics coming in. Is that both players hitting the truck off of a swing and then driving? That was clean. Okay. That's a movie. That's a trailer clip right there. Yeah, more trailer clips. This one's not as slow as the last one. These guys are getting DM'd. Guys, we're using your gameplay for a trailer. Test someone. Classroki, don't build in this next fight for 30 minutes and age your casters by 40 years. Yeah, we retired after this week. Ti se rabaš ob 7 zbuditi. Oh no, I was about to say you're focusing on that duo. What's happening? Kako se rabite toliko? Jaz sem vam počel. Ti, a koliko si stara? En je rekel, prej je rekel, eden da gre spat, ne vem kdo je bil, da se ob 5:20 zbudi. Prosim, ne mi reči, da ste osnovna šola, pa se toh malo zbujate. Ne, Ana, moraš se strinjati, da si Juško zasluž follow. Moraš se strinjati. 14. No, vidiš, ti si tudi osnovna. Jaz sem se za osnovno zbudil 15:08, pol 9 sem jo pomel. Da, ja, ob 7 I guess, da je še v redu. Kaj pred tem je... Ne, Ana, ne moraš reči, da si bolj zaslužiš kaj Juško. Ne moraš. Ja, sam ti si moški, pa nimaš las. Wow. Lihkar ja bi rekla, ti si moški, pa nimaš las. Madej. Okej. Okej, Abi. Se bom zapomnil. Tukaj nisi povabljena. Ne boš zraven mene Lost Arka igrala. Sploh me ne zanima. We gave them the option, and then, I saw the interview. I went in the back end, typed up what the zone should be, and now we're here forever. 5 seconds. Where do you think this zone goes? Ne. I mean, Pač if ne. I'm gonna... To ni diskriminacija do tebe. I would probably say south. Possibly. You never know. In the land of Fortnite, the zones don't always continue to pull that exact different way. As we see, Frey did move back to the sanctuary here, now being picked up by... Če imaš lase, da krabaš več časa za vse. Ja, in Abi. Luck off spawn for them, or I shouldn't say luck, it's the Ne, skozi pa ti star. spawn for them, not really done excellently. Floss and Andrea, another team who's, honestly, surprising me still to this day. Like, this should be a team. Vmes je bil obdobje chat, včasih sem v osnovni šoli, da sem si 1 let puščal lase, prav. Pa sem se isto pozno zbujal. Kot tiho. But their mid and early game is just not able to put them in a good position. It's like, if this team doesn't get to 5th zone with
Ana, moraš se zaslužiti. Reflex up, catch up. If they're given the opportunity to be put in great positions, yeah, they're getting second, third, fourth. But right now, we're just not seeing that from the, I don't want to say sloppy early in mid games, but potentially inefficient. 9. klas. Rigid dnevni 2 evra. Ja te grem, pa jaz tudi pančka, Skorbič, pa se vidimo. Če imaš počitnice, madej. Imagine, da vi hodite to hval že spat, pa imate počitnice. GG. Mi smo imeli počitnice, smo hodili spat v časah, ob 8 zjutraj, ne želim se. Ej, lahko noči reče, hvala inteligenc 2 evra. Skoro spet jezen. Jaz nikoli nisem jezen, čat. Sam ka sem. Sam takrat sem. 46 zavit v službo. Dobro. Moj oče se zboja v 5 zjutraj, da gre v službo. To je... Pride pa domov ob 4. Yeah, and the other thing is also, you know, you're just playing for consistency overall. I feel like there is a little bit of greed, a little bit of a shining light. Like in a, you know, a mysterious suitcase you want to open up and really take a look at. The fact that you can just call off the wing, it might tempt Pa še enkrat režal. Pomeni reživce, ko super chat vedno vidim v chatu in pa se še enkrat zahvalim, pa še enkrat vse povem zaradi tega, ker nočem, da folk, ki ne vidi chata, misle, da sem nehvaležen, pa da se ne zahvalim. GG. Chat zgaga me daje. A vete, ko je zgaga? Jaz sem toliko problem z zgago, res raven z zdravniku iti. Res raven. Karkoli je model, dobim fucking zgago. Ama če pijem veliko vode, koliko sem zdala, tu dobim zgago. Pač, najbolj da umrem model, da nimam zgage. lower ground teams. And a note on that coal as well that you would get from the suitcase randomly, right? Not the worst gift ever. You could heat up your fireplace. You could sell the coal and have it worth more than the gold if you had, like, you know, a small amount of gold. Pač prav, ne moram. If the price of coal isn't as high, Res je templar. Pa doskrat se zbudim sred noči zaradi zgage. Which I don't have an insight to. Maybe you do, but I'm just saying. Right now, we're in a renewables market, and you know that coal's not worth much. Zgaga se sliši kaj ni zemlje risake, ne ni res. Vzemi zgaga kontrol. Pa dejansko kaj obstaja ta zga. Pač meni so dali ene druge tablete, sam tisto je tako, vedno se nazaj pojav, kaj jih neham imati. That's what I like to see. Okay, I think the focus should definitely be on any type of Bifrost team rolling in. Ja, te dva so dead. Čeprav sa še 4 timi, zdaj ni toliko stacked kot prej. Ok, ne vem, kako dolgo je že srč, ko sem chat bral. You know what I mean? Before, it's like a very quiet individual rolling in POI to POI. To je reklama. He's the one taking the first shot. Well, he's back home. Zgaga kontrol, dejansko se to imenuje. Jogurt, imagine da gre spat, kad Scorp striba. Se strinjam, se strinjam. Ne bi, ni res. Čekaj, da vidim, zgaga kontrol. Yeah, at their house, their welcome mat just says go away. No, paza kontrol se imenuje. Maybe not the second part, but the go away part. Perfect. Yeah. But that's a classic, right? For this type of moment in the game where the Storm Surge is active, when you know players need to be aggressive, you can pinpoint those players who are below surge, back into your boxes, keep those hard builds, and allow those teams to run in, make mistakes, and you can pick up easy eliminations, get easy refreshes from those weaker teams, similar to what Ziandy's done here right now. You see that other player go down to Surge, and they were trying to capitalize on the solo that was left in this. Even though they didn't get the eliminations, Ena tableta na dan. they managed to get tons. To se postiš. Okay, putting hats on top of Trexler, that's what I'm talking about. But Če zgage ne zdravimo, lahko pride do zapletov, koga so astma, nočna apneja, oteženo dihanje, okvare sklenine. Nice. Pa povedal nisem, da je to toliko problem. Jaz imam to zgago chat že tako več let, by the way. Now he actually understands the cost of going for fights over and over again. It seems like this team in the lead, it just looks absolutely brand new on day number 3. Yeah, Trexler is trying to get a little 1v2 action right now. I'm not really sure how that's going to play out for them, especially since the shield peg is popped. The Andy's going to start running in on the right-hand side. We see Kane alongside Cole getting really beamed up, chunked up on a... A ja, to je kratkotrajno. Ker imaš resen problem. Aj, prav, da tega ne smem imati, kaj je za kratkotrajno. Southeast zone, and a lot of those are getting stuck in the congestion there of that main build. For Kane and Cruel trying to rotate later on, that's going to be rough. Definitely going to see that funnel effect coming in from everyone through Tilted, and you know everyone that is at Tilted is probably low on Surge. You were mentioning it at the very start of this stream, Reese, of the broadcast. Okay, Ziandy, that's what I'm talking about. That's what started everything up. A ne, zgaga pomeni zmeda. Pojma nimam, kako vi pravite. Mi smo skozi rekli zgaga. That's kind of poetic in terms of having an aim. Cruel, just go all in and press the jump button on the sedan. Interesting, and they're really
customing. We're talking about making a rotation from a tough spot. I'm not sure who taught Kane how to drive, but maybe I need some lessons. Beaten by every team, though, and an explosion that drops the shields. Kane gets to survive, lobby focus. They have to start to move and make more boxes. Nice, they make a 3x3, lahko noč ti, ja. a 2x3 Lahko noč, hvala, almost, ki si bila s and tem. that should get things quiet for their layers. That rotation is only going to take you so far. Remember, you could easily sideline when there wasn't that many teams around them and there was trees to cover their angles. Se lahko v šol spim, pa na busu sem čisto pozabil. Ne, v šol ne spati, Jogurtles. We've seen some wild things with cars today. And unfortunately, it was crazy. Who we Foxy, saw kva ima to veze z Gago? in the early game, using the Spider-Mans to jump into it in that montage trailer-esque moment. Če zdaj za zadnji dve igri sem malo bolj tih, upam, da mi je v redu. Malo berem chat vmes pa pa pokomentiramo. Ajmo, skoro smo dosta stalaka, gremo. Danes čas opračujem, danes je dejansko po dolgem času imam mačkar manj energije. You have to understand, I know why Kane's going for it. They don't have that many options race in their inventory. Just one SMG on one side. I don't think that Cruel has that much on the other either. Skyzoo also in kind of a little bit of trouble. Backed up by the zone. Big shot, but he's going to go down no matter even if he got that knock because he was just taking that 2 damage tick over and over again. That's our second place team now currently out of the running, which is going to open up a lot of this for guys like Kane and Cruel. They can capitalize and start moving up those leaderboard positions. Definitely going to secure things a lot more going into the... Če sem bil cel vikend tam, to je res, to je res. Shotgun je videl. Se mi zdi, da je bil prej tle shotgun na tleh, pa ga ni pobral. Kane and Cruel need to do now though is the thing I wanted to mention. I would say 130, 140 points by the end of this game. That should be the comfort mark if they're not looking to win. I think that's about it. Yeah, and potentially up to the 150s. We'll exactly see what it's like once this game's over because they're still on the bubble with the end game going. After this game, yeah, 130, 140, absolutely, but that's not going to secure it, I don't think yet. We'll see after that. Evo ga, Floki pa Clement chat. Vedno, ko rečem, zdaj mata to igro, eno ni umre. They have barely any materials to work. I think it was like 50 builds each. We saw Samata, res, le to. Poglejte mece od Flokija, skor ima max mece. Ne vem, kako ima Clement, ampak Kaži ima full dober zdaj. Talking about refresh, you're talking about being in positions to rotate. You can apply all of that as well on the Floki because 118 points overall. They're in a very similar boat to Kane and Cruel. What they want out of this game, if they want to just keep on record, on track. No, Berzi, kaj si ti obseden s Johnny Sinsom, no? Nekega skozi omenja že, prosim. Volk to srča, pa... Žan je rekel, kako si? For the upper echelon in the top 6 already is. He's 7th place overall, as you can look at the bottom left right now, team number 7. Julian, 76 bilov. Drugač, lej, čet, on je 7. On je čist bliz, da je top 6, oziroma ta duo. Tale klač bo zelo pomemben za njega. Sam bo težko, ker ima srč. Currently go down our 5th place team, leaving Cruel as a solo. We thought they were in such a good position. Yeah, not the best materials to their name, but now not a teammate either. Cruel now beamed down to almost 50 HP. No hard mats to his name. The spray from the SMG starting to come through at the same time. The pressure unrelenting. He's going to be picked up. So that's now opening the woodworks for guys like Julian. If he can clutch this up as a solo to get up into the top 6, potentially even the top 5, but only 11 builds to his name. Not looking good. For all the teams in the bubble, everyone in the top 10, chance da bo on dobil srč. You know, there's so much on their Kot solo, niti spray weapon, ima Ranger Ara. Ranče na dela, če ga vidi, da ga dvakrat headne po nasreč. Evo. Kdo ga to puša? Flogi pa Clement ga pušata. Evo, pa sta ga dubla. Tole sta oni dva rabla, bila sta bilo v srč. Imata sreča, da je bil tak tle. Ampak še rab ta damage. Zdaj za 60 bav ni najboljš. Floki and Clement in 3rd, realize that the floor is kind of falling beneath them. They need to stay up here in the leaderboard. They want to keep pushing forward, and they definitely can. Kaizen and Yaisen, their two actual opponents basically have just gone down. And now for them, what they need to do is just survive this surge. 2 people have to go down here, keep their composure. Najzem pa Kaizen, oni dva sta tudi lej, 105 pik, 8 sta, oni dva sta zelo blizu top 6. Oni dva tudi rabila. Tole je pred zadnji igra, pa je še ena. No, imamo 6 igr na vez 5. In
In tale igra je zelo pomembna. Jaz mislim, da bodo top 6, unike ne bojo zmagati, da bojo top 6, bojo rabel med... Pa oni dva sta edine dva, ki sta bila v srč. Bojo rabel med ene 140 pik po moje za kval. Tako da, zdajle, če pridete do 120 pik slučajno, bo zelo dobro, ampak vel slabo kaže. Zelo slabo. Še en mora umreti. Da se srč neha. Zdaj sem zdaj prišla above, tako da je en solo player zdaj bilov. Imata srečo. Čaj, kje sta... Kje sta Floki pa Clement? Videl sem jo. Sta še živa, dobro je. Ko je še vedno živ model? V tem v srdžu. What? Kako majster še ni umrl? Še vedno jih je 51, what? Kdo ima srdž, pa da je še živ? Kdo ima to healov? Kva? Kdo je to model? A tale tu, tamle zraven. Kako imajo te healov? Dejansko se je moving začel, pa še vedno več kot 50 folka živga. What? To točno deluje srč. Se želijo tako, da tisti, ki imajo najmanj... Tiste ekipe, ki imajo najmanj damage-a v lobiju, se pravi, ti tudi, če nimaš killa, imaš lahko full damage-a. In tisti, ki ima najmanj damage-a, je below search in prejema damage vsakih par sekund, prejeme 25 damage-a. To zaradi tega, ker je včeraj server preveč obremenjen. In recimo prejšen v 50-50 je Stone Search do 50 playerjev. Zdaj, ki je moving, ki se tale krog zapre, je do top 30. Abi, klicaj Storm je, klicaj Storm. Voice crack? Ne. No, beži, malo pogooglej. Ti si je velik za razložiti tam, veš. Ne morate en sam tako pomagati. Diving into a box, 271 damage above. He can just play his entire game. 244 wooden materials. Has to catch up with exactly where Flow is. Endreta pa... Lovis ima tak zelo... Zelo malo točk. Tole igra rapta, a zelo dobro igrati ali pa eno od te dveh zmagati. Da sploh prideta bliz, ker sta top 13 zaenkrat. Nizen je dead. Kdo ima hype? Zendi pa Pingyan pa Zik. Ja, Zendi pa Zik kot sta drugač prva po točkah. Že tako cel turnir. Free knock. Zendi je to knocku. Kdo jih to kontesta hajt? Da ime, da vidimo. Kdo je to na hajtu? Ziki si pa Zara. Te dva, če zdaj sta tudi, če sta top 2, imata lahko, da ste da igra šansa, da sta top 6, če ne bodo zmagala. Ampak hajt, velika ne vse igre hajt zmaga, čet, še vedno je hajt zmagal. Mislim, da danes vse igre high ground zmagal, tisti, ki imajo na koncu high ground. A porej, da v temu prvem pa drugem movingu je ful težko hajt držati. Sploh v teh lobijih, ki zmaga, pomeni, da si direkt v finale naprej. Endreta je sam tukaj živ. Endreta je top 9. Oni dva rapta zdaj čim več točk dobiti. Yep, dead. Ampak je top 9, to ima še šanse, da je top 6, če ne bo to zmagala naslednja. Ko ni bila bad igra za njo. Chat, te dva, če zmagata... Oni dva ne morata biti top 6, imata premalo točk. Za njo je sam bin vreden, da lahko igrate naprej. Sama ta 0 meca. Njegov duo je dead. Ok, nevermind, ne bo ta. Clement je umrl, chat. Ne. Ampak se imata, velik točk imata Clement pa Flow. Jaz mislim, da to one dva, ne Flow. Flowki. Vedem, da Clement pa Flowki sta hvalala, po moje. Bomo videli, koliko imata točk.
Tuča zadnja igra noč ne dobi ta. Their shots. A few ciphers on the ground. Kylie's all in with his mats. Force is now building up. It's a fight for height, and he actually denies it. Has the speed, has the peppers, and has the drop down, but misses the shot. Right side denied. Oj, nima več, sad še en build ima. Blocked by a cone. Kylie still goes up. From force. In full damage. To je bil Freeman! To je bil Freeman za Zigso. Zigkod je zmagal. To sta te dva, ki sta bila cel turnir prva. To je full dober za unga, ki je top 7. Ki nima top 6, ki je 7. Ker sta bila ona prva, to pomeni, da zdaj grejo točke mačka nižja, ne? Pač najslabše je, da kvala en, ki ima zelo malo točk. Za une, pač, ki so blizu kvala. Skoraj se je Spideyem rešil, ampak nima več mecov, pa je umrl. Ajde, GG so chat. Živo, Gami. Ja, ni šla ti spat. Max, kaj si zamudil? Zamudil si 5 iger. Še eno igro imamo. Okej. Jedva ima ta 0 pik, chat. Slaba. Se pravi, zdaj sta zmagala z Igeko pa Zendi. One dva sta imela 179 točk, tako bi one dva kvala, lahko nič. Se pravi, zdaj, kjeri so med top 6, gledamo do 11. mesta zdaj. Se pravi, imamo Floki Clement, sta zdaj prva, 143 pik. Tako da jaz mislim, da sta one dva garantirano naprej. Ker ni šans, da greta iz prvega mesta na 13 ali pa nižji. Tako mislim, da sta dejansko kvala, kar je dober, to bi bilo ful razočaranje, da one dva ne bi. Diox pa Waffler sta druga. Tretja so Skyzo pa Not Yox. Četrti Huti Swifty, peti Hyzen Nizen. Peti, ava 11, I guess, Nazy Nate. Kane pa Krul, se pravi, Kane pa Krul sta v bistvu tudi noter, zato ker zdaj tako, če en zmaga od telih, v spodi sta one dva noter, pa isto če en tle zmaga sta noter, ampak, še zmer, teli so vsi blisa, ne? Vsi teli, jaz mislim, da vsi, ki imajo 80 plus pik, imajo še šanso da kola, po moje. Čeprav, ja. Pač ponad gre zadnjo igro za ene 20 pik gor, se pravi, ene 130, 135, po moje, 135 pik bo po moje garantirano, da je kval. Pač najbolj bi bilo zdaj za te, ki so tukaj, ne, te, ki so tle, od top 13 do top 20, za njih je najbolj, da eden od teh kvala, ki so od top 6 zdaj zaenkrat. Zakaj je torej spolni več kot 10 točk? Zdaj, ker ta turnir deluje tako, lej. Danes je zadnji session in 6 iger je, ja? Sprav, vsako igro, tist, ki zmaga, gre naprej v finale. Če zmagaš, ne igraš več turnirja, zato je 1000 točk, zato da so na vrhu in da se ve, da so kvalali. Tist, ki zmaga, je direkt v finalu. Medtem, ki tisti, ki ne zmagajo, mora biti pol top 6, da grejo v finale. Pač, glede na točke. Tako da, zadnje igre je, tist, ki to igro zmaga, gre naprej, pa oni, ki so še top 6 na koncu. Oziroma, tle moramo gledati top 12, zato ker top 6 so oni, ki so zmagali igro. Ajdež, kaj tale, recimo, Trulek pa Čiko sta prvo zmagala in zato imata samo eno igro odigrano. Tako da ja. To imamo samo še eno igro. Ko smo v redu, malo zmatran, ampak bo... Zakaj so tebe karti? Ej, ni panike, Džan, ampak hvala vsem. Drugač debetna. A boš na koncu pokazal, kdo vse igra finale? Ponad pokažem na začetku. Če bo update-an, lahko pokažem, no. Kinzel pa Tyson sta oba v finalu, res je. Prepare Laurota. Yo, kje si, Fox-Twix? Kako si? Abi, koga da preveram? Lauro. Lauro je rekel, da je Ivan na teh, že 2 tedna čakam na očala in jih še vedno ni. Klicali smo na Ivan, se noben ne jav in še mail smo poslali in ni odgovora. Lauro, jaz, nekaj je šlo narobe, Lauro. Ne moreš reči, da je firma na tag, zaradi tega, ker zelo veliko ljudi je že kupalo od njih, pa so rekli, da so naslednji dan, pa v 2 dneh že dubali očala, full hitter. Tako da, dvomim, da se ti oni ne javijo, pač poklič jih, pa bo 100%. Jaz, ali lažeš, ali pa pač nisi poklical. Lahko da je bilo kaj narobe, ampak vsem, kontaktiraš jih. Zaradi, ker jaz nikoli ne bom delal za firmo, ki nateguje, pa tudi ne bi smela oni tega delati. Tako, za info. Ker to je ilegalno. Ej, jaz sem tudi redo, Foxy. Malo so zmatan, glas je že čist šibek, ampak drugače bo. No, ima še MintFoxy je pršel, no? Poznam tudi ti, Mint. Ko si?
Pač nemogoče je to. Ja, pa si, ja, tudi to. A si ziher, da si plačal, da je šel denar prav ven iz računa. Ker ni mogoče, no, da 2 tedna pa da ti ne bi pa to postavil. To si podjetje ne morejo prvoščati, ker to so tožbe in vse. Če si kupil očala, jih boš dobil. Mislim, bi jih mogel dobiti. Ker doskrat folk reče, ej, nekaj sem naročil, pa nisem dobil, a rekel sem, da bojo plačali po predračunu in pol predračuna ne plačajo. To pomeni, da nisi naročil. Oni odpošljajo očala šele, ker ti plačaš predračun. Ne prej. Oni morajo najprej denar dobiti, da ti pošljajo. Skor za koliko prodaš Acer in Keypad? Mogu pa pogledati, koliko je vreden, ampak ne vem, če bi ga prodal. Fajn mi je, da ga imam, če sem čisto iskren. Nikoli ne vem, ali bi ga rabo ali ne. Če je Luša v finalu, Luša sploh letos ni nikjer bil v finalu, če se ne moram. Ne, enkrat je bil v Cash Cupu, mislim, da duo. Ampak tist Luša, ki je v finalu, je ruski Luša, ni Slovenc. To je drug Luša. Vrdan ponovno, Knavjan. Lihi šihte, Mint, si najdu šiht zdaj? Si najdu? A ja, don si zadnji dan, a ja. Ej, lej, upam, da bo boljš, Mint. Lej, Mint, realno, če je bilo od koga si mi rekel, realno je boljš zate, itak boš nekaj najdu, lej. Jaz ga stavil, ni šans, da ne boš. Ej, pokliču dober krožnik, ko mengaš, Mint. Nikoli ne veš, mogoče pa rabijo kakšnega. Živijo šitet bajlan. Malo sem gledal, pa ga na Bolhi ni. Ja, tega noč najde na Bolhi, to je zelo taka redka stvar, se mi zdi tadej. Kdaj bo konc, še ena igra imamo. Sam še ena igra imamo. Danub, ugotovi, kdo je nazaj. Kako ti misliš, kdo je nazaj, Juško? A misliš ti, da si pač v chatu? Nekaj se najmo mogo videti, kako kaj je. A, okej. Upam, da je dober. Ta prva opcija, Jurko. Kje si ti, Aniks? Ej, pojma nimam, kva je to. David Šumi. Ne vem, kva si to napisal. Kaj je Jutar? Jutar je Community Cup. Jutar igram z Brillatom, ne z Wolfom chat. Z Wolfom bom pol igral spet Cash Cup. Jutar igramo tole, lej. Pa jutar je nagrada skin, ba je Jana rekla, zdaj nisem zihar. Bom šel polo igro pogledat. Community Cup je jutar. Sam čujem mi je, da je FNCS skin ni tle na sliki. Aga, jutar je FNCS Community Cup. Pa mislim, da to lahko igrajo vsi, ki so tudi contender, ne samo čempioni. To je jutar na mis Cash Cupa. O ne, Žanuči, a si gledal sem ali nisem? Ne. Tadej, moraš pogledati. Ja, un skin je dober, drugač, Brilina. Sam, top, koliko jih dobi, ne vem, moram pogledati v igri, če kaj piše. Aj, folk, dajte... sam res tiško. Bom probal jutar, kakšnega drugega najdeti. Dajte, mislim, da je ob 7. Ob 7 je. Jutar, dajte galov chat, ja, zadnja igra. Top 1200, evo. Top 1200, ima malo to v Berlini, ajde. Za koliko prodam stol? Za 400 evrov prodam stol. Če ga nekdo od vas skup dam za 400. Če ga dal na Bolho, bom dal verjetno za 500. Vam, ki ste fani, pa to, pa ki me spremljate, dam za 400. Un moj 400 chat, ker sem drugač sem dal za Anga Jurija, to kdo te vedel. No te mislim, da ne tagujem folk. Ajde, galov chat pa na member only chat. Evo. En je rekel, kdaj je finale. Finale je naslednji teden. V soboto ob 7 je 6 iger, pa v nedeljo ob 7 še drugih 6 iger. Pa igrata Tyson pa Kinza. Zakaj prodajam stol? Jaz sodelujem zdaj z Ergo Visionom. In Ergo Vision ima v bistvu tudi tak stol, ki je bolj kot ne identičen, samo v bistvu mačkam boljši dejansko. Za isto ceno, drugač, za 800 evrov je. Kogar ta Biggz, sam da meč, da je od Ergo Visiona.
in mi bojo oni unga tudi dali, da bom naredil še video razlika med pisarniškim stolom pa gamingstolom, da boste videli. Pa bomo imeli pa tudi na pisarniške stole popust z mojo kodo, boste 5% dubal. Medtem, ko na ta gamingstol dobite 10%, skoraj 40 je za 40 € popusta. Če počakate do 1. marca, bomo pač pa za te stvari še popust. Tako da jaz bom stol uporabljal in ta stol pač nimam kam dati. In je škoda, da se sam pač vala doma, če sem pač to gnara do vzajam, pa lahko pač enemu dama, ne? Kje si Agent 420? Pozdravljen. Mavixa, ja, TRX, Mavixa. Mavixa prodam. Koliko lep snipe! To je bil pa lep snipe. Nisi Agent 420, ne, če si danes še pozdrav, nisi. Not seen a good snipe in a long time on the Lega tenza. especially this season, since obviously they're a slight little bit weaker when it comes to Chapter 3, Season 1, you know, that not got that big one-shot potential from the maximum headshot. Look at a quick stat in the top right. Projected points needed to advance through to consistency is 139. Now this could all change up depending on if one of the teams in that top 6 will qualify through. Someone's above that, say if King Clement wins the game, for example, that will change up a little bit. But 139 is the magic number. 40 is then the normal number, unmagical. What's the opposite of magic? Definitely unmagical number. Unmagical number. Jogor, zakaj še nisi šel spat? But it's not magical. Če, na začetku sem vedel malo bolj tihka, ne govorim tako, mislim, pa ke me grl boli. Majster mu kempa v kovnu. O, Veta, da je v kovnu. Dobar kol. Jo, ki si me rekel, ta je zadnja igra, če, ta je zadnja igra. Tisti, ki to igro zmaga, kvala v finale in pa pol na koncu tisti, ki sta top 6. Tako da... Tukaj v igri, ko bomo gledali, tisti, ki bo imel... Če slučajno zmaga nekdo, ki je že ima top 6, bo pol top 7 mogel gledati. Pač tle v igri noter, ampak to je tako nakončala, veš. Tako da top 6 morajo biti ali pa zmagati. Tega se zdaj fajtajo, te oboji morajo pač nujno zmagati, če hoče biti v finalu. No, neko bi kar tam malo rekel, ok, GG. Are almost in that we just need to win, and sometimes to win a game you have to make aggressive plays. If you're just sitting on the low ground boxing up, tunneling an end game, doing nothing, you're getting no match, you're getting no refreshes. You have to be able to be aggressive and make the plays to win a game. Da, to je zmaga tako. Tale fight je dva comeback pa Blača zmagata po moje. Kaj dejansko gre ta stran? Uf, ne. Oni dva bi mogla to pušati, ker druge nimata. Zdaj, ker nista teh ubila, Surge rapta in vse to. Ma nekaj preveč glasa zadnje čase. Čist možno, ja. Puberteta. Pa se dela jutar. Jutar igra z Brinato Community Cup, Marinko. Marinko, v tork bom roleplay igral. V tork. If we're playing arena, because I know in FNCS it is what it is, you know. Yeah, I just was wondering if there's a more analytical slide. No, this is just far from analysis. I mean, Finders... Dela pa Flowy pa Rapta dejansko... I am not the one that gets the elim. Rapta... Oni dva Rapta ful dobro igra pa zmagati pa čisto. Pač oni dva lahko tudi brez da zmagata še kvalata. Kane pa Krul sta zaenkrat pa top 6, sta lik 6, 110 pik. Pač Floki pa Clement mislim, da sta garantirana v finalu. Prva sta iz 135 pika, mislim, da je to dost. Po moje bo dost, no. Dejansko je danes full manj pik, kot včeraj, drgač čat. Danes bi bil kval 110 pik, ja. Koga prvi dan? Včeraj je bilo 125, včeraj je bilo full več pik za kval. Po moje zato, ker včeraj je veliko folka kvalal, ker niso bili top 6. Kar pomeni, da pa če teži pol bi top 6, več pik rabaš, a ne? A tega, če unike so skozi celo igrama top 6, a ne? Pa pol zmagajo. A ne, pa oni bolj v zadnje lahko pridajo gora, ne? Ej, če jutra outplaysova sta shit. Ta Marinko skozi glasen. Marinko, zakaj tako imaš z mano?
Yeah, he's not going to be moving. Ko mi pa PR na nekupljenem accountu, pa glasno v chatu. Very relevant true. Good stat. Very important. If you see a team go out who is not in the top 6, their FNCS is over. That's so scary. Wolfie is going to be in that spot with Mr. J, and this is a team, I know they're 5 points, but they've been so much fun to watch this entire weekend. Snipes, That's one of the craziest fights overall. They weren't the ones that right? That was Rafa versus Kyler or something. No. They've had some cool breakdowns, some cool, I mean, if you're looking to study off-spawn engagements on what to do right, as well as sometimes what to do wrong, this is a very cool team to watch because they have been flipping some spots as well. Now, though, they have to play a certain part of the game where they haven't been to today at all. 5 points means PR-ja. past what, like top... Ja, sam stojim do Julija 200 ni tvojega. Remember, first game, 12 minutes they went down, and it was 48. Skaj Marinko moderatorja. I don't know in terms of their best placement. Zato, ker je fake friend, vidim. It's not a good no. Have to go through uncharted waters. Meanwhile, this is kind of the, I feel like, Sklačijem. officially spot to sit in. Julian Comtil, it's not about just surviving. Najbolj, da bo klače igral. Whatever place you are on the leaderboard, it's not even about overtaking others. It's about being absolutely efficient and living in both worlds as much as possible. 7th place. They're 1 place away currently from just qualing. Now, this is an interesting position, though, because this is a north zone. I know it's shocking, but this is a north zone. And they're sitting boxing up on the south side of a relatively north POI. Sam, ta season, chat, dejansko je tako. Presežem, da je 80% ali pa 90% zonov na sever in ne na dol. Pač jaz kadarkoli igram z Wolfom, zelo redko dobiva zon tam levo spodaj, ali desno. Desno. But when it comes to a tournament where over a few days, Marinko ne bo pozabil. Veš, Marinko te čitov, da si full shit fighter bil, veš? Zdaj bo pa drama. Še mi začnemo dramo. Aj, ne bo igral v Berlinu, okej. It's all been based off of rotations in the middle of the map. Now we go towards the top left. We're talking about snow. The lumberyard is now in play. This game will be very different for all of Europe and in a match where it matters the most. It's poetic. The final game, the game that decides who is qualifying through. Kje točno sta to? Čakaj, kva? Zakaj sem zmeden? A v Grisiju sta. And we see a lot of the teams who are up in that north side, you can already see a kind of Normata Whitehill, an almost paradigm shift in the way that the players are playing. When it comes to that south zones, no one's in the zone early. But when it comes to the north zones, everyone is in that center. Kje si bil danes cel dan Svican? Že nazaj sem polarko. Koliko gre pa? V redu? Koliko pa Clement, mislim, da bo tako hvala direkt pač. Brez da zmagata tudi. Outside the FNCS as well, when you look at the lumberyard, when you look at the zone play in general, when it comes to cash cups and a bunch of the games that have just been played, 26% of the time we're in the top left hemisphere. It's one of the most common games overall for a bunch of the players. I believe that just also might be FNCS wide across the world in general. Dreta pa Flowers da dejansko. Dejansko sta ko 5 točk stran v top 6, kljub temu, da nista dobro igrala prvih par iger. Naj prve 2-3. Mata šanso. Sam fore, da sta, ko sta v zadnje, Rapta res je, top 10 zih Rapta, če ne boš. I've hyped up at the start of the first day yesterday. GG Berlilija. Stinky performances off spawn. Exposed Marinko. A je bot tier 1 member? Res je TRX. Pač jaz plačujem botu za memberstvo. Sleepy Sounds, the south side. They've pulled a zone that's favorable to them as well. O, aj, dajnending. Kva Svican? Ste v redu? Pa kakšen leaderboard? Ja, bote videl po tej igri, zdaj ne moram. Se tle vidite, lej. Najdem pa Kaizen sta četrta, ja. Ja, Šlogi Clement je prvi. Sta prva, no. Slazy Nate sta peta, mislim, da. In kva je fora? Mislil sem, da lahko bot uporablja emojije, pol moje, pa jih ne more. Nažalost. A vsem? No, več memberjev. Uran, zakaj si toxic? Čaj, moji memberi so bolj toxic, haterji. Presežem.
they're going to continue to struggle because when it comes to this duo on the top portion of your screen right now, I feel like they're the late duo. We're talking about... Jaz sem po mojem najbolj toxic member, ja. Po mojem res. Na celem YouTubeu. Pisal bi tako lahko, če je moderator, Jogurt. Saj sem pa najzen da zarabta orang damage. Snazy pa nej rapta Surge zdaj le nujno, če ne bo slaba. Struggling, meeting a wall of players in their way. And then bottom left, you see Nate and Sneezy. Similarly, also, all of our teams here on the bubble and all struggling with this surge, all in a clustered area. Look at these names too. To je čist preveč, chat. Dva je največ, kar lahko kaže. Ne smejo kazati kole kar tri različne POV-je. And that's just 3 teams we want to be there. Out of the other 3 that can go out through consistency and the one that Pač vem, da so vsi imajo problem s Surgeom, pa vsi so bili top 6, ali pa samo top 6, ampak... Every single team we're watching right now, 1 shot above or 1 shot below on the threshold. The zone now starting to tick. All 3 of our teams Ne, poran, moda ne moraš škodo biti. Dejansko, chat, full teamov lahko zdaj umre, ko so top 6, ali pa bliz top 6. To da lahko full veliko šanso unim, ko imajo 80 pik. Ne, ti, jaz nikoli se znam, what do you mean? To vidio top 100, kva je vem, kva bo itar. Mislim, realno je ta isti turnir, kakor onka sva z Wolfom dobro odigrala, ne? A je res, da bo več čempov tudi igrala ta turnir. Ampak, lej. Pač prejšen FNCS Community Cup smo skračen, pa brinjo tam bili 60, ali neki tazga, smo full dobro odigrali. Ampak, tega Tenza je kar toxic. Tenza, skin cup zaden z Wolfom, 127. Potem FNCS Community Cup zaden, z Briljotom Aklačijam, 60, ali kjeri smo bili, tisto ne en točen. A ne, meni je samo važno, da skin dobim. Clement je dobil kill. Samo videl, kako bo igrala, ne? Snazy je dead. Pa še zmer je below surge. Mislim, zdaj je konc surge. He knows that as a solo, this is the only opportunity for him to qualify. He's in the top 5 right Chat, Snazy pa ne bo tak kvalala. No way. No way. Just again, I'm gonna say it, dwindling the materials down. He uses the only launch pad that he has. He has no heals. He has absolutely nothing. And that team's just trying to follow him. The tree started to fall onto his builds, but no avail underneath the cone right now. No way, da ne kvalata. That's so rough for him. Ne, ne poran, ni res. FNCS finals without Nate and Snazy is what it's looking like for the moment. Launch pad down. So many shields already used. 3rd place. Skyzu. Jox going in to the box. 0 HP. Mislim, jak vedno carry-an, če do vsazga je prav. Se vem. Down, and that was 121 points. Edinega, ko bom priznal, da sem bil res hard carry-an, oziroma pač tako res carry-an, je bilo squad cup, ko smo bili top 50 ali top 30. Sem igral z unimi Skelcom, pa Lušo, pa ne vem, je bil še Omega. Ti pa dejansko bož, da me ne bilo zran. Živatic. Bil sem tam sam zato, da sem bil. Toxic gang, sam res. Proprem voz bom Toxic gang, ne Scorp gang. That threshold could drop big time. We've seen a lot of players up there struggle, which could shift that threshold a ton. Ja, poran saj. Tenza, tisto pa dejansko nisem čist nič naredil. Niti ene dobre stvari nisem naredil na onem turnirju. Lega, naj ti je še živ. Niti ene dobre stvari. O moj bog. Pa se je dugo tle hile. Around the outsides. I mentioned 129 before because I thought that everyone was close to qualifying currently for the moment. But it looks like there's a journey. 10 more even points on top of that to 139 for a majority of these teams. I thought A ja, Lod je bil Pirc Solinio na mesto Omega. Ja, Pirc je bil verjetno na mesto Omega. But I'll have to go towards the 8th and 9th with just these materials. Jaz sem za Pirca full mislil, da bo tako prav ratov chat. Sam ne vem, kva se je pa z njemu zgodil. On vem, da on je bil full dober. To je bil še chapter 1, ki sem ga gledal, mislim da.
He was down to white HP. He's A now res, a ne? A je dober Rojx almost ukilc. 100 builds, tons of heals left, and now with a shot at qualification. Prize pool of $1.3 million. A chance to play for it overall. That'll be on the mind for all these teams currently as well. Frizz and Karmi looking at their position on the boards right now. 9th place, almost gonna need more than 30 points. I mean, the only team that's comfortable right now, Reese, have to be Clement and Floki, the Solary boys, rolling in. They started this game with 143. They've kind of already done the damage needed. A to par sezona za ne, ja, okej. Change things for a bunch of teams below them. That'll basically add an extra slot to that top 6 in terms of who qualified. But again, they're not game winners. They're second, third, fifth, consistent placement teams. They're not guys who are going to go for height and go for the win unless they're just feeling confident in the final games. The teams that you're looking for right now on your screen are the ones who are more than likely going for the win. Welcome to Storm Surge Part 2. Abija s tim mal... Once again, we see teams above that line, below That that sees line. čabi. That line specifically. Najbolj toxic emot na YouTubeu, res je. You thought it got worse with one teammate being down. Najbolj You thought toxic it got emot worse member with je. Mats being gone and not O, around. chat. This man needs to find basically Ustanca sem 2 si... teammates worth of damage. En del sem si odgrizel, jaz tako imate kdaj suho. Koliko to peče, to mi nikoli... Ja, kri mi teče, GG. O, to dejansko peče. O, to korenk si je pa še nikoli nisem ustance spulil. O. O moj bog, Abi. Andretta will not go down, surprisingly staying up, and Flowis will still go for a beam against 2 players entirely. They have the right side edit. They have a few chances for a shot. Flowis gets blocked. He's gonna go for the 2v1 beam. He does not get the elimination on one side. He had an opening, but there's no damage, no chance. Ce sem mi napisal, Tenza. He has to just edit in and do something. He elects for Andretta to go down, does not trade for the 2 eliminations. Ja, vsi uporabljate ta emoji, dajte, no, dajte. Da vas vse banem. That is the issue with not having a shotgun in your inventory. That was a 1v2. Aj, kva sem zdaj zamen. Ej, aj neče živ, chat. But the choice of inventory just was not there. Aj neče živ. He went to work for. Now he's left with no heals, but luckily he still has the launch pad in his inventory as we switch over. A, Nate je še živ. Nate hard klača zdajle, chat, kaj je še živ. Aj, se ne bo več, duo ga puša. Trying to run straight inside of his box. He does have the shotgun. He's trying to hit the shots. He's below. He's now 38 above at the same time. He's Oh, zdaj above. He knows where the danger is. He knows he has to get out. He's the only Oh my player God. below Storm Surge at this point. 15 below, 1 shot, 1 AR tag. Oh. Will put him up above. This is the clutch for qualification. Ok, ni več Surge-a, sreča ima. Cheating goes down in the feed. O moj bog, chat. And Pickle. The surge is now over. Things have calmed. O moj There's a bog. moment to breathe for Nate. And yeah, he's still looking to shoot some players. White je še zdaj. Chat! Flowy pa je direta nota hvala. Flowy je zdaj dead. Ja, kva toks pa ste vi normalne? A že jaz uporabljam Galaxy Buds. Got one of them, and we just saw Frey and Kidwo pick apart Andretta as well, so they have a huge refresh to work with. Zaka, who's our teammate, gets Chat, Nate zdaj toliko klača, ni še dubo veliko pointov, ker nima killov, ampak ima še šanso model, da je sploh še živ je čuden. A ja, lihko sem rekel bo dead. No, Nate goes down in the zone at the backside. Potentially the shots were not. Ne, AirPodi so shit Berlin, ja. Rose the awareness of everyone else to the law. Ampak ne zato, ker, ne govorim to zato, ker je od Apple. Imel sem ene, ki so kakor AirPodi, to ni toliko dobro. Jaz imam une fižolčke, to je nekaj najboljše, zato, ker ti dejansko ostane v šesu. Lahko delaš karkoli. Salto lahko narediš, pa ti nove nikoli vam padal. Nikoli ne bi zamenil. How that low ground will play out for a majority of these teams, and they've been used to being in that spot. Zara actually going down. They have a pad and should be so good on builds, depending on all the action. We just saw them take a part. Da, je tudi lahko maybe solo klača. Snaps their story in half. Flowis finally goes down. Koliko so bile, Anže niso čez 200. In the finals of this FNCSI. Kolega Berlinija ta. Berlinija znaru. Have been here since day 1. On the right side of your screen. They're in 7th place and have high ground for what it looks like. They must either play really well or go Kaj pa krul na svetu omret? Chat, zdaj je full. O moj bog, kaj HP ima?
Oh my god, okay, dead, yeah. Inside these close, snowy mountains, and Kane is down, put on ice. Oof, oof. Now left by himself, no launch pad, has the builds, but is stuck between a rock and a hard place. Entire lobby with their focus, their Chat, eyes looking onto crew. tole je full folka ima šanso da kvala, da je top 6. Pa vsi, zaradi tega, ker vsi, ki so ima top 6, pa bili s top 6, dela umirajo, pa je sam en player živ. Uf. Pa še below surge zdaj, ki mu je duo umrl. Is a potential qualification over, but hold on, he's moved up to 6th place on the leaderboard so far, so the 7th place team is currently down and Še vedno lahko klača, definitivno. a lot of placement points left to go. A vlogi pa kanec sta še živa, nisem videl. 24th place team all the way up on high ground. So, if it's not going to be one of those top 6 teams winning, it might be tough. Pač dejansko tem za najbolj napet. Pač ko full folka vidiš, da so v krulje mrtvu. Ne, to ne bo dost, ne bo tako kvalala. Kane ne bo kvalal. Evo, Jeff rab ta hajt. Daj bo... Spidey ni prijel, Spidey ni prijel. Ne bo rezal, ni šans. Ja, vlogi Klemenc sta kvalala. 6 živa. Ona dva sta zihar kvalala. Zdaj te, ki so 7, morajo upati, ko bojo na koncu 7, da kvala, da zmaga enke je top 6. Kaj še ima ta model ime? F187 les, bra. A to je kao fearless, ok. The shots rumbling on low ground, subwoofers of bass is going back and forth over and over again. It is not pretty down there on the ice. Krusty and Relvis, they start to skate down below as well. 118 points. They're right outside the top 6. Swifty, I assume would just have to Te dva morata zdaj klača. Te dva sta 7 sta. 119 pik pa sta 7. Flokija pa Clementa sta ubila, by the way. Maybe flawless, yeah, I don't know. Maybe those, maybe they are... No, they are not. By, like, alphabetical. 7 teams still left, but they're having trouble knocking on the door of every team down below. Jams it on this box, is gonna get splintered beside splash as Relvis finally goes down. Krasti, chat, zdaj... Peti je prši na 5. mesto. Maybe bo to dost da kvala. Ta drvoga je. Absolutely. 30 HP playing with that storm, no mats available. FNCS qualifier run on the line. He navigates with the shot, looking for the beat and finds it. The dream survives for a few more seconds, but he needs to stay active. Ne vem, kateri so še živi. Te so tretji, ki so še živi. Pač, če so vsi živi, ki so pred njemu, je to dober za njega. Drugač. Dead. Ne, niso 11. Mislim, da je kvalo. Mislim, da je tale kvalo, chat. He might be looking for the win. Him and Leon have been so aggressive, but that maximum push on the gas might be too much. They're at a max. Leon now too is trying to find a way to swing up. That was his last. Teli rabijo nujno zmaga, če hočejo v finale. In niso. Leka bo ta te dva dejansko, ki nista imela šans, da kvalata, tudi če dobro odigrata zadnjo igro. Lahko zmagata pa kvalata. Kdo je v spodi? 2-1. Ja, GG. Te da sta kvalala. Pa ta spodnji je tudi kvalil, tako da GG's. Imagine, da si zadnjo igro takole kvalil. Imagine. Čakaj, dejde vsi GG so chat? Sprav, kvalil so te tako, da to ni dober zune, ker niso bili top 6, pač bliz. Čakaj, da vidimo zdaj. Ok, se pravi, da vidimo, kjeri so zdaj kvalali. Floki, Clement, kako sem rekel, one da sta še veliko več pik dobila. Kuti, Swifty, Diox Waffler, Kaizen, Naizen, Relvis Krusty in pa Prizusha pa Karmiril. Chat, Skyzen ni kvalil, Kenkrul nista kvalala. 129 pik je bilo danes, chat. Dejansko ni bilo toliko veliko pik. Snazy Nate tudi ne. Če, tole igro, lej, teli vsi, te vsi, ki so od top 20, so imeli šansa, da bi bili na top 6, oziroma top 12. Jutro imaš 1000 stream. Če, jaz sem naredil že veliko več kot 1000 streamov. Sam, na začetku sem zbrisal. Ne vem, kaj je bilo včasih, ampak včasih, enkrat je bilo nekaj, ki sem vse zbrisal za nazaj. To smo sploh sem ekli proji. Ebi, a te, ki so zdaj,
Teli ne vem kdo so, čakaj. Tega so zdaj zmagali. Ta ima 5 euro earningov. To je po mojem kakšen fearless ali kva je on. Pač mislim, ja, semi-proji so, no bi rekel, semi-proji, I guess. Da vidim. Vidim tele. Kaj mi ta huti ni znan? Tam ima 21 euro earningov. In this moment, they're thinking, what do we do? You know, it's this or nothing. It's this or we got to wait till the next FNCS. But they held it together. They isolated right there. And they said, no. You're not going anywhere. Sam veliko kar pogledal, ja. Živo zilen, Kobi. Lahko noč ti, ja. Ja, če, to se bomo imeli full folka, se mi zdi tako, ki jih nismo neki videli. Ki jih bomo prvič videli v FNCS finalu. Ja, imajo od njega, bi, ja. Si neporan. Kako ima Tyson earningov? Tyson ima 700,000 earningov. Tyson, če zmaga ta FNCS, ima koliko pol? Dejansko, če 2 FNCS-a še zmaga Tyson, bo imel 1 milijon earningov. Insane. Kaizen je kvalil, ja, Kaizen pa Najzen sta kvalila, ja. Pokažem skin od jutar. Ja, bom, evo. Čaj, sam, kje ne vidim? Čakaj, na Twitter so objavila, ne mislim, da. Čakaj, Fortnite. Bom pokazal ta skin, ker se jutar igra za ta skin, chat. Ja, so dali na Fortnite Competitive, maybe? Ja. Tale skin bo, chat. Tale skin bo. Pač ta Iris skin, sam pač te barve. Skaj boš jutri igral z Wolfom? Berlin je tako 1-2 tedna rekel, če gre pač skupaj igrat ta community za fora. Zato jutri nisem z Wolfom. Saj kaj bomo pol še zmer. Abi, vsi FNCS skini so bili res skini. Na meni je drugač ta dober skin, boljš kot Karun original. Lepše barve so mi. Jo, Arne. Noben FNCS še ni imel poseben skin. Oziroma ne, prejšnji je imel, sorry, zadnji je bil poseben. Ta zadnji je bil poseben. To je res. Čaj, kdo vse je v finalu? Veliko. 50 duatov je. Ampak glavni, ki jih poznate, so Benji, Savage, Kinza, Deceptos, Tyson, Thomas, Hank, Quizy, Trulex, Chico, Anas je tudi. To še. Ja. Prijem, abi. Ožbej, kako imaš Instagram, pa zakaj rabaš? Lahko noč rekel. Se prečujem, da je danes bolj mačka manj energije, ampak moram da se to, odbil sem v Mariboru pa to in... Ampak vsem. Jutr imamo ta Community Cup, stream bo jutr spet ob 6:30, bom naredil zdaj thumbnail pa to, a mi najbolj thumbnail narediti. Tako da to bo jutr. Anže Marc, a si žalosten, da... Sploh ne bom, ne, škoda besed. En je jezen v chatu, zato, ker igram igrice za službo. A bo težko dobiti skin jutr? Jutr boš mogel biti top 1200, da dobiš skin. A bo težko? Ne vem, ne bo lahko, no. To zihar ne. Ampak da se dobiti. Odrezen, koliko si dober. Daj pa je Tyson kval, pa koma ime. Točno tako ime, kad ste mislim, Falcon Tyson je, drugače kvalu. Tyson je kvalu session 1 v petek, isto Kinzel. Tyson ima World Cup, World Cup letos ni. Naslednji teden, naslednji let bo verjetno. Ne vem, Abi. Abi kar rekla majster. Kaj pa bo skin za V-Bucks ali pack? Kako to misliš, Ziljan? Lahko noč pojsek. Vrtnar Tyson.
Če bosta tako igrala, kot z Wolfom, imata to. Ja, dobro, z Wolfom sva res dobro. Z Wolfom sva, s Kinka sva zelo dobro igrala. FNCS se mi zdi, da sva dobro igrala, ampak vedno sva pred zadnjo igro naredila zelo veliko napako. Vedno sva pred zadnjo igro naredila zelo veliko napako in naj je to kuštal kvalanja. Ampak sva vsem dobro igrala. Posla pa solo keška, ne, posla pa drugo keška prej že te igrala, pa zelo dobro. Imela sta 122 pik, tako res sva ful dobro igrala. Se mi zdi, da za naj 122 pik je res insane. Če bo šel bo pack ali kot daily. To bo navaden skin, mali, to ziljan, to zik ne bo pack, pol. Je Big, naj bo konc. Zdaj bo konc. Ja, folk, to je to od tega streama. Hvala vsem, ki ste bili na streamu. Jutr, jaz sem spočil, da pol jutr imamo spet hype naprej. Drugačen video bo only challenge, da vem, kdaj ne dam. Danes se mi ne da editati. Mogoče ga bom jutr dopoldne editil, a pa za kakšen drug dan. Bom še videl. Tist video mora biti gor. V petek ni streama. Pač v petek sem prej, pa ta petek pač končno ni nič, ne, od FNCS-a, tako da sem lahko prej. Moram dati en video za takrat. Ne, jaz sem video, pa sem pozabil kaj. Ne vem, če bi čakal do petka, da je ta video. Sam fajn je, da je nekaj na petek. Ej, uživi, Juško. A si slišal, kako je bil glasen letal? Čist mrčkan sem slišal, ja. Ne vem, kaj je bilo to. Tudi ja. Igraj Getting Over It. Ja, to bom umrl. Obetek je bil največji stream, sta oba hvalila, res je. Čet, letal je bil zdaj le full glasen na zunaj, ne vem, kaj je bilo to. Ne vem, kaj je bil to tak letal. Zakaj ga več sklančijo, misliš sklačijem? Zato, ker je on nehal igrati. Ak ja, naš folk, to je to. Hvala še enkrat vsem, ki ste bili danes z mano. Vidimo se pa jutr ob 6:30, ok? Lahko noč, folk. Hvala vam, lahko noč.